deployed in the decentralized world. So basically, it enables any business to be able to scale. It enables any business to be able to easily guarantee the investors that the business is fully secured. Blockchain uses cryptography, which is basically like the best form of encryption you can have out there today. So which makes any digital solution you are putting out there fully secured. Because usually people are afraid, what if I get hacked? What if I get compromised? But with the blockchain technology, you can be rest assured there is no such thing. So the only thing you have to worry about is the blockchain is fully secured, but when deploying your decentralized application, then you have to worry about security. Because usually these applications run on our mobile devices. So with Geluda Africa, we provide 3 basic services. We provide training for both the private and the public sectors. We train developers. We also provide consultancy. Then finally, we also help established basic startups, government, private establishment to deploy blockchain solutions. So we are here in Tanzania, across East Africa, and we would love to have conversations on areas where you need solutions to be deployed. Consultancy, deployment of solution, and training. Thank you very much. Thank you so much, a representative from Gelulida. Sasa namkaribisha mwakilishi kutoka Unisoft. Karibu sana. Asante. Naitwa Renatus. Naitwa Renatus Misango. Ni meneja masoko toka kampuni ya Unisoft Technologies inayopatikana jijini Dar es Salaam. Napenda kumshukuru Mungu kwa kutupatia wasaa huu wa kujumuika hapa pamoja kama wadau wa TEHAMA. Ni fursa ambayo kwa kweli ni nzuri sana. Nashukuru pia waandaaji wa conference hii. Sisi tunashughulika na ICT services. We do provide ICT services, as well as we are into print solutions. It's a group of companies. So in the ICT services, we do software integrations, and we also do hardware part. In hardware part, we do supply ID card printers. We have been partnered with some very renowned companies worldwide, namely like Data Card, and now it's Entrust. Everlys, Zebra, just to name a few. We do supply these ID card printers to financial institutions like the banks for instant card issuance, universities for production of ID cards, insurance companies also is one of our stakeholders for membership cards for insurance customers. We also do supply post devices for government institutions for revenue collection, for banks as well, retail purposes. Apart from that, we also do manufacture thermal rolls. These thermal rolls are used in these post devices for issuing receipts, as well as for the banks, for the journals for reconciliations inside, and the receipts, the customer receipts. When you go to the ATM there to take your money, you press your card, you'll be asked to whether you require receipts or not. So that receipt you're receiving, you get it from the ATM machine, it comes from us. We do manufacture these ones, the pre-print ones, according to the customer's need. If you want it to be branded, your name, wherever you want it to be on the receipts, we do it accordingly. So we do this with different municipals, the banks, and also some retail shops around the globe. Basically, that's what we do in the nutshell. Ningependa kuwashirikisha wadau katika hili pale ambapo kuna mahitaji ya hizi products zetu. Tunapatikana Dar es Salaam, just in the heart of the city.
at Ideri Plaza. Tupo pale, tunawakaribisha sana. Tuweze kusukuma gurudumu mbele kujenga uchumi wetu. We have just established a plant right there in Dar es Salaam at Changombe area for this production of thermal rolls. We did this just as to cut down the competitions. With this one, we are able to match the prices and just give good deal to our customers. So karibuni sana Dar es Salaam, karibuni sana tuweze kushirikiana na kuendeleza nchi yetu. Mungu awabariki sana, tuendelee na kazi. Asanteni. Red dot distribution for 5 minutes presentation. Karibu. Asubuhi jamani. Good morning, everybody. Good morning, invited guests, ICT delegates, and the Ministry of Technology and Communication. All protocols observed. Kwanza, for the record, we weren't expecting to present today, but since we do, we'll try our best to showcase our products and our services. Asanteni sana. Okay, just to start with, we are Red Dot Distribution. We are a native East African company that deals in the distribution of ICT products and affiliated services to Tanzania and Africa in general. Our mission is to bridge the technology divide that's present in Tanzania and Africa in general. We've been a part of the country's technology industry for over 20 years. And in that time, we've provided countless technology products to our resale partners, to all over Tanzania, with a large percentage of our employees and our partners being Tanzanian. We focus this because we recognize the need for technology penetration throughout Tanzania and the regions that are affiliated thereof. Our contribution to the sector mostly leads towards providing the best IT products from world-renowned vendors. The agreements made with these companies, however, are contingent on them having reliable and easy-to-use technologies and products, and making sure that these companies themselves hold a certain large market share in the technology space. Now, as stated earlier, we're here today to showcase some of these world-renowned vendors, namely Hikvision and Logitech, and also Lenovo. For Hikvision are basically the #1 providers of security apparatus and products in the world. Na tukisema security apparatus, tunamaanisha CCTV cameras, NVRs, DVRs, vitu vinavyosaidia kwa uzima wa surveillance, access control. Kama tunavyojua sasa hivi, janga la corona linalo affect dunia nzima, limetufundisha mengi sana kuhusu surveillance, kuhusu usalama, na nchi nyingi sana za Kiafrika sasa hivi zinatumia TEHAMA na masuala ya CCTVs na cameras ili kuhakikisha kwamba nchi zao na maeneo yao, mitaa yao, majengo yao yako salama salimini muda wote. Hikvision napo wanatoa solutions kama za safe city, ambazo cameras zinaweza zikawa pitched kwenye mitaa yote ya jiji, mitaa yote ya nchi, ili kuhakikisha kwamba kila mtu anayeishi sehemu yoyote yuko salama na anajisikia anaweza katembea kwa usalama muda wote, saa yote. Brand ya pili tuliyoileta hapa ni Logitech. Logitech are the leading manufacturers of peripheral devices and video collaboration solutions. Again, janga la corona kiukweli limetufundisha vitu vingi sana kuhusu working from home, kufanya kazi nyumbani, kuhusu kutokuwa kuna uhitaji wa kuwa face to face ili kufanya vikao, ili kufanya biashara. Ndio maana tumeleta hizi solutions kuzishowcase kwenu ili kuonyesha the endless possibilities that come from having Mbali na hapo, mchango wetu mkubwa sana katika sekta hii ya TEHAMA ni kuhakikisha kwamba kila mtu, iwe kampuni, iwe taasisi, sawa, iwe kwa ajili ya matumizi ya professional use or personal use,
tunahakikisha kwamba products zinazokuja hapa Tanzania zinakuwa reliable, zinatoka kwenye brands ambazo zina market share kubwa sana duniani all over. Ningetaka tu nitoe wito kwa Wizara ya ICT na wito kwa wadau wote wa ICT mlioko leo kwamba TEHAMA in and of itself implies that technology products themselves have to be original. We have to rely on technology at the end of the day to better our lives. So thank you, all of you, for listening. Thank you for your time. And we hope to keep collaborating with all our other partners in Tanzania and the government, of course, and other private and public sectors. So at least we can move this wheel of technological advancement in this country forward a step or two, and one reliable product at a time. Thank you. Asante sana mwakilishi kutoka Lenovo na Red Dot Distribution. Kabla hatujaingia kwenye session, na jamani, napenda kumkaribisha mwakilishi kutoka Ngorongoro. Manake tumekuja kwenye mkutano wa TEHAMA, lakini vile vile ni fursa ya kufanya utalii wa ndani. Ndugu wenzetu wa Ngorongoro wametuandalia 3 minutes presentation ya kutuonyesha ni jinsi gani tunaweza tukatumia fursa hii ambao tuko hapa Arusha, kutumia fursa hii kwenda kufanya utalii wa ndani. Ndugu Michael Makombe, afisa masoko, atatupa just 3 minutes presentation. Na hii ndio itakuwa ya mwisho kabla tujaanza session. Karibu sana. Habari asubuhi. Asante sana bwana MC. Kwa majina kama alivyotambulishwa, naitwa Michael Makombe, natokea mamlaka hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Ni mojawapo ya hifadhi katika nchi yetu. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha sana mje kutembelea eneo letu. Ni moja ya eneo maarufu sana Tanzania na duniani kwa ujumla. Ni sehemu ambayo tunaweza kuona wanyama kwa ukaribu zaidi, hususan wale Big Five. Lakini pia eneo letu lina mandhari nzuri kabisa ya kuvutia, na kwa minajili hiyo eneo letu linatambulika kimataifa duniani kama moja ya maeneo ya urithi wa dunia. Hivyo basi kwa kuwa muda wetu ni mfupi sana, ningependa tu nitumie fursa hii kuonyesha eneo letu kwa njia ya video muweze kuona jinsi lilivyo. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo, hiyo ni eneo la Ngorongoro crater na maeneo yake mengine yaliyomo. Ni eneo lenye mvuto kabisa. Ngorongoro Conservation Area is located in Africa in the northern part of Tanzania. It is a unique protected area in the whole of Africa, covering about 8,292 square kilometers, where conservation of natural resources is integrated with human development as a multiple land use area. Ngorongoro is a World Heritage Site. It's also a man and biosphere reserve recognized by UNESCO, but also Ngorongoro is an aspiring geopark. It is a must-see travel destination because within, one will find the famous Ngorongoro crater as one of the world's largest intact volcanic caldera. It is a large, unbroken, unflooded caldera formed when a giant volcano exploded and collapsed some 3 million years ago. The Ngorongoro crater sinks to a depth of 610 meters, with a base area covering 260 square kilometers.
Apart from the main caldera, Ngorongoro also has two other volcanic craters, Olmoti and Empakai. Ngorongoro crater is a sanctuary for thousands of wildlife species found within the area. The crater offers a haven for animal enthusiasts. Approximately 25,000 large animals, mostly ungulates, live in the crater. It is the best place in Tanzania to see the Big Five. Kwa hiyo kama mlivyoona, kiufupi eneo letu linavutia sana. Well, this morning we left our little hotel at about 6 o'clock, and so we were driving down the road and it was dark. Nawakaribisha sana mje kutembelea katika eneo letu la Ngorongoro. Ni mwendo mfupi tu kutoka Arusha mpaka Ngorongoro, kwa hiyo unaweza tukatoka hapa asubuhi na kurudi jioni, tukafurahia zaidi mandhari tulionayo. Na kwa minajili hiyo, leo hii tutakuwa hapa nje, tutaweka deski yetu. Kwa wale basi ambao watakuwa interested kutembelea katika eneo letu, wataweza kujiandikisha na kupata fursa ya kufika katika eneo letu. Gharama ambayo tumeipangilia kiingilio pamoja na usafiri kwa kutumia gari za safari ni takriban $115,000 kwa mtu mmoja. Kwa hiyo karibuni sana Ngorongoro, karibuni sana mje kutembelea katika eneo letu. Asanteni sana. Asante sana mwakilishi kutoka Ngorongoro National Park. Sasa tunaanza siku kwa session number 5, digital infrastructures and service driving the digital economy. Our first presenter who will be presenting the state of global broadband infrastructure development, challenges and opportunities for Tanzania is Mr. Noah Maina from Siku and TISPA. But before I welcome you, I'm going to, before I call you to the podium, I'm going to welcome the chair of the moderator of today, Mr. Saliboko. So you can introduce the session. Karibu sana. Thank you very much, MC. Ladies and gentlemen, you're welcome again in this second day of our conference. And as MC said, directly we're going to start by first presenter. And be on your mind that today we are going to have 5 presentation. So because of time, I'm just going to give them 20 minutes each. And after our presentation, then we are going to the session of question, and our presenters all are here to respond on your questions. So without wasting the time, on this particular time, I want to welcome our first presenter, who is Mr. Noah Maina from Siku, who is going to present the state of global broadband infrastructure development challenge and the opportunities for Tanzania. Please, you're welcome. Clap for him, please. Clap for him. Thank you so much, Mr. Chair. Good morning, everyone. Habari za asubuhi kila mtu. Kama mwenyekiti alivyoeleza, I'll be presenting on the state of basically broadband infrastructure. I'll just peruse through quickly on the current state, the global state, and then focus mostly on the Tanzanian perspective. So just brief about myself. My name is Noah Maina. I'm a network infrastructure professional.
I'm involved with basically a company called Siku, where I work as an infrastructure engineer. And Siku is a subsea cable system running on the eastern coast of Africa, and the western coast basically enabling internet connectivity across the countries on the eastern coast of Africa. But similarly, I'm a Secretary General of the Tanzania Internet Service Provider Association as well, and I also do other things within the community, as you will see on that slide. So today being a Thursday, I thought that I should first take us back about perhaps 10 years ago, or 10 or 11 years ago, back in 2009. This was at the time when we were basically depending on satellite communication for most of our internet connectivity in the broadband space. And at the time, the cost of internet was, a meg was almost around $2,500, and of course there was a challenge of high latency. So that, just to put things into perspective. Sometime in 2009, we had the first subsea cable system coming into the eastern coast of the continent, Siku. And Siku, in the last 10 years, has been able to do a lot and in terms of building the infrastructure and increasing capacity on the eastern coast of the continent and the cable lands in Tanzania, for those who might not know that. And currently its capacity is about 12 terabytes, okay? The importance here is that the capacity now, once you get connectivity, it's of low latency compared to 10 or 12 years ago. And of course, as of recently, the interesting thing is that the backbone links have been upgraded to 100 gig transport, meaning that now, because of more data and more increase in connectivity and more uptake of different applications, there's a lot of demand on the subsea cable systems. The other interesting thing is that when you look at the last 10 years, you will realize that between the time when we had satellites, when Siku came in, and the capacity which was being taken up was at 10 gig, rather 1 gig to 10 gig. Now, 10 years later, we are talking about 100 gig transport. So there's been an exponential growth in terms of capacity. But what this has also meant from the perspective of infrastructure is that more cable systems are coming into the continent. Facebook has seen its big potential and in the African continent, and the two Africa cable system is also currently being deployed across the continent. It will land also in Tanzania and also perhaps in Kenya as well. And this is a collaboration between Facebook and a number of operators in the continent. So that is another interesting perspective. And then, of course, Google are also building the Equino cable system. They're focusing now on the western coast, and then I think strategically in the next couple of years, perhaps by 2025, they will also start building on the eastern coast. And I know that they already have licenses to operate in Kenya, and I know there is also something going on with Tanzania, so that cable system will probably also land in Dar es Salaam at the near future. But besides the, of course, submarine cable systems, the global ones, let's focus now on the metro fiber infrastructure across the continent. I wanted to focus so much around Africa than the rest of the world, because Tanzania is in Africa, and therefore the use cases in Africa are more important. So this is the Siku metro fiber infrastructure in South Africa, and it's really extensive, as you can see. It was lit a couple of, like 2-3 years ago, because of the density of growth of internet in South Africa. Neotel is another,
metro fiber player in the Southern African region, and that is their metro fiber infrastructure network as of now, and they are basically leveraging on the number of subsea cable systems that are coming into the South African region. This is Telkom. Telkom is pretty much what you'd call TTCL in South Africa, and you can see that is a complete mesh of metro fiber across the South African country. So this is also because of the more cable systems, like I showed in the previous slides. You have Facebook and Equino both coming first in the South African region before you know, coming up to the East African side. So another interesting perspective is that Google decided to do a POC across 3 countries in the region with the metro fiber infrastructure build. So they did a POC in Uganda, whereby they meshed the entire city of Kampala. That's the image on the left. And the other one is Accra in Ghana. They've meshed the whole city of Accra. And there's another build in Liberia. Liberia, I think. So what they are doing is they are trying to basically go to countries whereby policies and the environment is more friendly, and they are basically striking, you know, strategic relationships with those countries to build city-wide metro fiber infrastructure. As at now, the C-squared infrastructure in those 3 countries is seated at around 5,000 kilometers in total. And it's an interesting use case for us because this is one of the strategic goals we need to focus on as a country in Tanzania. Yeah, so that is just to put things in perspective in terms of what Google is doing in those 3 countries. And I know that they are also currently trying to expand into other countries, perhaps Zambia, Malawi, or something like this. I don't have the right data right now, but yeah, that is underway. The investment is seated at around 100 million. Basically US dollars, and obviously with the Equino cable which they are building on the western coast of the continent, inamaanisha kwamba sasa they will also try to go also massively in terms of investment on the terrestrial fiber. That is on the connectivity side. So looking at the data center you know, landscape in the continent, because of the density of infrastructure build, especially the metro fiber in South Africa, you realize that most of the data center investment is going into that region. For the East Africa region, interestingly, of course, Kenya has about 3 data centers builds happening right now. There's the iColo and the one which has been there for the last couple of years, which is the East Africa data centers. But essentially, from the perspective of Tanzania, we have the National Data Center, NIDC, and of course, Tigo, which is running as career neutral. So, which means that there's a lot of opportunity around the data center you know, space for Tanzania, and we need to really take note of that. But most importantly, we need to focus on why most of the investment is going to these other countries, and that is because of the previous slides I was showing you in terms of the metro fiber build. Another interesting thing which happened obviously within the global internet ecosystem was, I'm not sure if most of you are aware, but Afrinic is a non-profit organization that is responsible for managing number resources. When I say number resources, what I mean is IP addresses, public IP addresses. So Afrinic is an important stakeholder for the service region of Africa. There are 5 of them. There's one for North America, Asia Pacific, Southern America, Europe, and then there is Afrinic. So what happened is there was a legal case which basically led to Afrinic's bank accounts being frozen. And what that meant is there was a risk that was put to the entire African internet ecosystem, in a sense that the services, in order for all of you to connect to the internet today, there are services Afrinic provides that are very critical for the continent's infrastructure and the internet as we know it. So, but things have so far, you know, improved. The Supreme Court of Mauritius managed to basically, you know, release the banks, and now they're able to access their funding.
But if you want to know more about what happened, just perhaps Google Afrinic, and then you will read more about what really happened. But that's just something I wanted to put into perspective, because without internet IP addresses, we can't then have internet connectivity at all. Another thing which happened, of course, from the perspective of the global internet was the outage of Facebook. And obviously, this really hit hard here at home because, as you know, most of our youth today are leveraging the platforms. You know, there is an emergence of platforms. Facebook owns about 3 very important platforms: WhatsApp, Instagram, and Facebook itself. And I personally normally consume Millard Hayo's bit-size news every evening. I was not able to know what was happening in the country when the outage happened for those 6 hours. But I know that, of course, there's a number of youth also who are now, there's something they call these days influencers who depend on these platforms. They were also affected. Now, why am I talking about this? If you take the metro fiber infrastructure build, you have the data centers and you have the innovation around them, and you are able to innovate around these platforms. Perhaps whatever happened to Facebook, if Millard Hayo had another backup plan, I would still get my news from within Tanzania if there was an alternative to Facebook. So that was what the rest of the world realized in those 6 hours when this outage took place. Of course, there's the emergence of broadband, benefit generally across the world, and essentially we cannot be left behind. But what happened also was that when the pandemic hit, COVID-19, broadband uptake spiked, and this is why in the first slide, second slide, I showed you that increase in terms of upgrade of the subsea cable system to 100 gig, because there's been a massive uptake of bandwidth on the eastern coast on these submarine cable systems, and in a couple of countries. Kenya was, Safaricom literally is doing almost like 70 gig in terms of traffic today. So there's a lot of work from home scenarios, and hybrid working, physical in the office and work from home, and then also online schooling and things like that. So there's been these new use cases that have enabled broadband growth to happen, but also the fact that the pandemic hit and we needed broadband as an emergency for us to continue communicating and to work means that we really need to invest in this space, especially. Hearts, I'm done with Siku. Let's focus now on Tanzania quickly. So TISPA is an association of internet service providers, and I volunteer as a Secretary General there. Our chairman is here, our technical managers are here, former chairman is there, Mr. Eric, and this organization basically is very critical for us in the country, because all the MNOs and all the ISPs that connect you to the internet are members of this organization. Internal internet infrastructure. And what that means is, in the event that we have, say, an outage on the subsea cable systems, we have to continue communicating internally today. Why? If you look at Tanzania today, one of the most important stakeholders of what this infrastructure managed by TISPA is basically EGA, the e-government agency. The e-government agency has been so fundamental in providing service delivery to wananchi. Basically, wote mnajua, sawa? And all that infrastructure is managed by EGA. And we are supporting them both in Dar es Salaam and in Dodoma, because we have a massive infrastructure in both places in order to ensure that within the country, regardless of the subsea cable system, we have our own internal internet
connection. We have our own internal infrastructure within the country, exchanging traffic within the country without traffic going outside of the country. Because back in the days before the advent of exchange points, which TISPA manages, 6 of them, we used to basically route traffic out to Europe, back into Tanzania. So that is history now, because we have 6 exchange points in those cities, and we are managing those as a loosely coordinated, obviously, organization of volunteers, and members are basically both MNOs and ISPs. And also the government. Some of our biggest stakeholders from government is BOT, we have TRA, so if you're doing your EFD, whatever payments, just know that TISPA is involved. Just know that TISPA and its members are behind that infrastructure, which is enabling all that. But similarly, what we have done is that we've partnered with a number of content delivery network providers in the continent, who are now basically Google, Facebook, and Akamai, to uploads a YouTube video, perhaps a music video. That traffic is within the country. That video is basically, because the first consumers of Diamond's music are Tanzanians before the rest of the world. So we cache all that traffic within the country on some of these caches. So this is very important. And similarly with Facebook and Akamai, and also this also reduces latency, so you realize that it's very fast to connect to Instagram or YouTube, and you're able to stream very fast because of this. And we are the ones who are enabling this in collaboration with these multinational companies. Our traffic now sits at about 15 gig. This is very low. South Africa traffic is almost, anyway, I don't want to say it, but this is very low. And what this means is that there's a lot of opportunity for us to grow our internal internet within the country, and this then brings us back to the perspective of metro fiber and innovation and enabling the environment in order to grow the capacity within the country. So that is how we are seated today, and we hope that, of course, with the discussions we are having with the government, things will change. So, challenges. Why is that graph like that? Now, let me touch on the challenges. We have a number of challenges, and to be honest, we've been interacting with the government and all the stakeholders in government, and things are at least moving. We are glad, and we hope to see that things improve. One of the biggest issues is TARURA. We will not catch up with South Africa, even if we want to focus on becoming a regional hub for all the countries bordering Tanzania. We will not catch up if this continues. Because today, if a player, any member of TISPA, whether it's Vodacom, Simbanet, whatever, Habari, if we want to build metro fiber within the cities, you are supposed to pay $1,000 per kilometer of fiber you deploy. So that is a challenge. Second challenge, high excise duty fees, all right, on internet services. It's a challenge. We have high, VSAT license fees, meaning that remote areas where we can't take metro fiber and we need to connect our people, we cannot connect them, because for every satellite dish you put up, you need to pay $1,000. It's very high compared to other places. Sorry. There's this other challenge of, destruction of ICT infrastructure. When our, colleagues from TANESCO are cutting trees and stuff like that, especially the overhead fiber, damages occur. If there's a construction of road, we are involving stakeholders, and all these issues are currently being discussed. Well, this is also another issue, but I don't want to go much into this. I think there was a debate yesterday, excessive taxation on internet services. That is another challenge. We have, of course, with all these challenges, then startups. I'll focus on startups.
There's no way startups in Tanzania are going to be able to find product market fit or innovate or start, say, another alternative Facebook platform if we have those current challenges. If we don't build and make internet connectivity cheap, it's going to be very hard to feed people content, even if we create the content, because the cost of connectivity is going to stay high, since service providers have to cover the cost of distributing the connection. Internet penetration and availability is not going to happen if we have those challenges. The CCM manifesto is talking about increasing penetration from 42%. And our neighbors in Kenya, they are basically way cheap, around $50 to $60, whereas we are playing around 500, 300, 400, depending on the use case. So it's very hard. The other thing which I wanted to touch on in terms of actually, anyway, I think I have a slide there. Okay, let me just talk about it here. So the Tanzania today, but put those countries aside. Within the country, we have the national backbone infrastructure. The national backbone infrastructure is very fundamental for everything I was just talking about. However, if you are going to get a connection from the national backbone, say between Dar es Salaam and Arusha, it's really way expensive. It's cheaper to pay to go to London, okay? At the same cost, same capacity to go to London. But it's so expensive to get from Arusha to Dar es Salaam. It's a challenge. But that can be resolved. We need to think economies of scale. We need to think big numbers. We need to think the population. We need to think the rest of the region. DRC is joining the East Africa community. We are going to look at about 300 million people in this region. If you focus on Tanzania and the neighboring countries, and we were to focus on becoming the next South Africa, increase metro fiber, national fiber in the country, metro fiber within the cities, interconnect all these countries so that traffic from these countries do not have to go down to South Africa. Zambia routes through South Africa. Malawi routes through South Africa. You have, of course, Mozambique doesn't need as much. They don't suffer from geographical issues because they have the sea. But you have Burundi, you have Rwanda, you have Uganda. We are the alternative. We could be the potential hub for all these countries. All that traffic could be passing through Tanzania, So I know that there's increase in terms of, upgrading the national backbone, but the cost has to be low for the players within the country. But similarly, the cost has to be low for the countries that are bordering us. Because what we need to think about is how do we enable the 100 gig submarine cable system? How do we put it to proper use? Because currently it's really underutilized. And one of the reasons is some of these impeding challenges. Tanzania has the potential. You see there, whether it's TCRA, TRA, Bank of Tanzania, the ICT Commission, IGA, they all have to come to the table. They all have to listen to the private sector. We have to work together so that we change the trajectory of our country. So that is very important. And obviously, those are the current players within who are enabling the digital ecosystem in Tanzania. All those are ISPs, MNOs together. You have this SECOM subsea cable system, TISPA, which is enabling the infrastructure within the country to actually happen. And then you have all the submarine cable systems coming into the continent. 1.2 billion people. East Africa is seated at 300 million people. Tanzania is 60 million people. So there's a lot of opportunities there. We need to change the way we think about things, and most importantly, we need to scale. In the US, when Facebook is thinking innovatively within the country, they think local, but they think global, though they, of course, have the local market. We need to have the same mindset in order for us to be able to change the trajectory of Tanzania, and that is possible.
That is very much possible. It's a dream, but it's very much possible. If we can be able to harmonize some of the policies, some of the regulations, create a level playing field, and enable Tanzania to basically become the regional hub, because it has all the potential to do that, and we would be basically all enjoying. Thank you very much, Mr. Maina, network engineer. When you, if you heard him very well, you will discover that when you compare to the last 10 years, we are now so advanced. From 1 to 10 Mbps, now we are 100 Mbps. 100 gig, not 100 gig, Mbps. yes. Yes. That's wonderful. So this is the merit to us, because the advancement of this infrastructure wealth creation. So thank you very much. And as you have seen that Tanzania to be a regional hub. Yeah, basically the thing with Tanzania and South Africa is both have one potential, which is we border the sea. We have, the sea. So the Indian Ocean, South Africa has both the Indian and the Atlantic Ocean. That's very strategic. That's wonderful. The countries, the 7 countries that are bordering us. Yeah. Congo needs us. The country itself also, within the country, we need ourselves. Thank you very much. Thank you very much. Clap for him again. Thank you very much, Mr. Maina. Now we are moving to the next presentation. And this particular time, it's my honor to welcome Mr. Denny Marandure. He is from Ra Limited, Tanzania, and he's going to present to us topic known as enabling the modern workplace through technology. And also, I'm going to give you 20 minutes. Please make sure you use, as the chairman is saying. Thank you very much. Thank you. Here to represent him. So, right. Let me quickly introduce myself, and then I'm going to slightly change the subject, but it will be broader compared to what Danny was actually going to present. Right. So my name is Evans Luanga. I currently serve as the Cloud Solution Specialist for Raha Liquid Telecom. At the same time, I serve as the Business Group Lead for the Liquid Intelligent Technologies Group for the Sub-Saharan Africa, except for South Africa. So today, I'm actually going to talk about cloud, which is, I believe it's a monumental topic, subject that is still unclear, at least in the Tanzanian environment point of view. I'm going to discuss the global cloud market size, right? And what's our share as Africans, as Tanzanians, and then I'm going to define the cloud services. I'm going to go through the types, and then I'm going to discuss how us as a company, Raha Liquid Telecom, came up with a unique value proposition to serve our customers, and then I'm going to deep dive into the cloud relevance, in terms of how it enables the digital infrastructure as well as the digital economy. I'm going to give a few examples. I'm going to discuss the opportunities as well as the challenges. And then I'm going to go through the cloud SLA framework, which I hope all the necessary bodies are here so they can take into account, something to think over, as well as the customers. Should you choose to go to cloud, what exactly should you consider? And that will also be divided into the different kind of cloud services that are offered. And then in the end, I'll offer my own remarks. Thank you. So,
why do we want to talk about cloud? Why do we want to discuss cloud? So these are just estimates, based on some forecasts that were made by Gartner and other different companies such as Fortune Business Insights. Now, in the year 2020, when the pandemic actually happened, to the year 2021, the global market size for cloud technology ranged from around 250 billion dollars to $300 billion. Now, the market share for Africa is only 1%. Now, that actually just speaks volumes in terms of what exactly are we doing, what are we not doing, what exactly hinders us in doing that. But at the same time, we've seen that spike, right? There is a surge in terms of why people want to use cloud technology. So the forecast in 2028 is looking to actually, the global revenue share is looking to become around $800 billion. And for the market share for Africa is looking to increase between 1 to 5%. So to put that into perspective, we're talking about $8 billion to $40 billion worth of revenue. This actually just shows that there is an increase in terms of why and how people actually use cloud technology. Now, it's up for us to understand how do we go about it and what can we do about it, right? Now, let me please define what cloud technologies are, because as fancy as the word might sound, I think most of us might be confused. Am I right? Let me hear yes or no, please. Do we know what cloud technologies are? Great. That actually makes me happy. All right. So cloud technology, basically cloud services, refers to a wide range of services, right, that can be delivered on demand to companies and customers over the internet. Now, key 2 points here, on demand and over the internet. Thank you very much, Mr. Maina. You actually made my job easy. So you have to have internet in order for us to have cloud services. So which means the more we get connected, the more likely we are to use the cloud services, right? Now, why is that? Because these services are designed to provide easy and affordable access to application and resources without the need for internal infrastructure or hardware. So literally, think of a situation where you don't have to have a server in your office, but still remain to be operational. And we've seen this surge after the pandemic, as Mr. Noah already mentioned. People need to have access to internet. People need to still be productive. People need still to still be able to work wherever they are, whatever time it is, right? And that can only be done through internet. Now, cloud can actually facilitate that whole procedure of people being able to be productive, regardless whether they are in the office or otherwise, right? Now, if we are to put into perspective the type of cloud computing, we can put them in two different buckets. The first one is the deployment model, and the other one is the service model. The deployment model works around the ownership. Who owns the cloud, right? So when we talk about public cloud, I'm not sure if you saw it in Mr. Noah's presentation, we're talking about the multinational companies, the likes of Google, the likes of Amazon, the likes of Microsoft. So they all provide the so-called public cloud, right? And the idea behind it is that anybody in the world, whoever you are, whether you're an individual, whether you're a company, you should be able to access the resources and which are readily available, right? At the same time, we're looking at private cloud. Now, these are exclusive to customers, to companies, or to individuals. Now, who would want to have a private cloud? That will be governments. That would be specific industries such as banks, such as insurance companies, where they actually just want and need to have that data localized and privatized. Only they are able to access these resources, but at the same time, you have different people who would want to have a so-called hybrid deployment, right? Which can leverage on both the public cloud as well as the private cloud. Now, when we look from the service model point of view, we have three different ways where we can categorize them. And this is the infrastructure as a service, which come about as the normal infrastructure that we know, meaning if you today need to have, say, a high compute server, right? You don't need to actually go to a shop and buy it. You can just get online,
sign up, and then have it provisioned for you, and then you start using it, right? And this can happen in such a way that you can just pay for what exactly you use for the amount of time you use this server. So when we talk about infrastructure as a service, we're talking about servers, we're talking about storage, we're talking about virtual networks, okay? All those are physical infrastructures, but then from cloud point of view, you can get them virtually. Now, when we talk about PaaS, or platform as a service, is when we have particular or specific application that we want to host without actually caring what this application is running on. The underlying infrastructure is not your problem. You don't care about that. You just want to run your own application or database, as an example, right? And this is actually something that has been done, and people have actually been able to use it as a good example by running e-commerce platforms, right? And then we have the so-called software as a service. Now, this is the most consumed cloud service of them all. Most of us might not be aware, but when we send that email to somebody, we are using a cloud service. Because you don't know where your email data is sitting at, right? But somebody's actually paying for that storage. So when we use services like Office 365 or Google Workspace or Oracle platforms or Salesforce or SAPs, all right? Why not engage? And so I'm just
get overutilized around June and July, because all teachers would try to upload their students' grades. At the same time, all parents would try to download the reports and the likes. Basically, over the year, only 2 or 4 months experience a maximum demand from the users. So why should he pay upfront, or at least buy infrastructure that only gets used maximum over a period of 4 months? So obviously we say that with cloud, you can have that auto scaling, which will scale up or down depending on the kind of traffic that you have. And of course, we've had a lot of foreign companies trying to set up local operations without IT personnel, without IT infrastructures. Now they're only looking they're looking to manage all these, say, servers and other different applications remotely, and they're able to do that. So only they're able to set up these local operations using the necessary key people that are actually needed to run the company locally, right? So these are some of the examples that I like to give, but I'm going to talk about some of the opportunities that cloud brings. At the same time, I'm going to address some of the challenges. So obviously, we have compute resources available on demand, meaning if you today are in need of a database, you should be able to get it without thinking twice. If you today are in need of, let's say, machine learning resources, you should be able to get it, right? All these modern resources are readily available on demand, and you shouldn't have to wait. You shouldn't have to start planning for budget and the likes when you can easily, on a click of a button, just get that online, as long as you have internet, of course. Of course, we're looking at having flexible payment options with the cloud, since the idea behind cloud is pay as you go, or pay per consumption. So you'll only pay for something that you're using. Mr. Dan, unaondoka na dakika 5 tafadhali. Yeah. Naomba malizie. So, yeah, of course, and we're looking at having reduction for IT maintenance. Obviously, I've already spoken about scaling and that flexibility that it brings to your company. And of course, we have different wide ranges of resources that are only specific for data protection on the cloud, which are actually slightly different from what we're used to doing from the on-premise environment. And of course, there's a significant decrease of total cost of ownership, since no companies actually want to invest on physical infrastructure. So you don't really have to manage them. You don't really need to service them. And of course, the whole idea behind it is that do focus on your core business, and then let cloud take care of the IT part. Some of the challenges that I've seen, as already Mr. No already mentioned, is the limited internet access. So that obviously limits in terms of what can we do with cloud, right? And of course, there's lack of expertise, things like cloud cost management, because obviously, if we are paying for resource that we only put, if somebody forgets to actually decommission a resource, then obviously they're going to have to pay for that. And of course, there is the whole fact of multi-cloud vendors. Since Google is different from, say, Microsoft, for example, then that might pose a challenge for the users. Which one should I use? What kind of mode of deployment should I use? And of course, all these cloud adoption frameworks are different for all these vendors. And of course, there's the rise of shadow IT. These are the likes of WhatsApp or Dropbox, where people actually use in office premises. Somebody will log into their WhatsApp while in office and then just drag a file, and without knowing whether this contains, or maybe knowingly they will do this, but IT will not be able to stop this. So that's why we call them shadow IT. And of course, the lack of understanding of pay-as-you-go model. Now, this is what I would like everyone to pay attention to. The Cloud SLA framework, I think, will be very beneficial to both the government agencies, as well as the users. If you're thinking of using cloud, if you have an idea of what cloud is and you want to go that way, then you want to look at this framework, right? And it goes without saying that obviously that it does not supersede any legal requirement. You actually to be legally abiding, and then you can look at this. All the cloud solution providers, they have to adhere to this. So all the cloud adoption frameworks that they create, they're actually based on this mother framework, so to speak. And this is the security shared responsibility model, depending on the kind of service that you have. What I would like you to pay attention to is the very last column where it says on-premise. So if you have your on-premise deployment, then you're looking to have physical data center, physical network, physical host, operating system, everything. You manage all that. Whereby if you move to the cloud, you're looking to moving some of that load, some of that responsibility, which essentially affects the SLA in terms of the operation of what you provide to your customers. So it
it's something that you can actually guarantee. It offers as an added value and advantage, right? Just to wrap up really quickly, I actually asked at the beginning whether cloud technology is actually related to the digital economy. Is there any relevance, so to speak? And the answer was actually yes, because we are looking to having availability and affordable, accessible, resilient, and reliable infrastructure. Of course, in this case, the infrastructure in question is not only the compute resources, it also includes internet, connectivity, different devices that we use for things like IoT, etc. All these actually play a part in digital economy, and cloud plays a very big part as a part of how different companies and individuals can test the use of these technologies and actually have physical and actual deployments to run their e-commerce businesses, online businesses, and other digital economy platforms. Now, just to quickly conclude, if you may allow me, thank you very much. I'd like to mention that, with the right infrastructure, people can work and deliver services anywhere, anytime, with the shortest time to market. Meaning, from the time that an idea is conceived, right, from conception to realization, this should take very little time, given people have the right infrastructures. And that involves internet, as Mr. Noah mentioned, and of course, the likes of cloud services, etc. If people are actually given access to all these infrastructures, and if they're affordable, if they're reliable, then obviously we're expecting to do amazing things as a society. And last but not least, I took the liberty to just check out the digital economy growth indicators, right? So if we quickly go through them, infrastructure, empowering society, innovation, jobs and growth, we can realize, I think for each and every one of them, I would say yes. Do we have developing infrastructure? Yes. I mean, Mr. No already explained how we went from 1 megabyte per second being $2,500 to how much, how are we doing now? $100. Well, it's actually less than $50. Exactly. So, and then we are looking at empowering society, and that will be us, all of you who are here, right? We're talking about digital economy. We're trying to advocate for it. So definitely we need to speak louder. We need to keep the conversation going. And at the same time, we're looking at innovation, technology adoption, different technologies being used. Yesterday about the sandbox, I think that was a brilliant idea, for example. And then, of course, we're looking at jobs and growth, different jobs. I'm a cloud solution specialist. I don't know if there is any other here, but I would love to know that there is. And then, of course, we are looking at different other jobs, such as, machine learning specialist, AI specialists, and the likes. So all these actually advocate and show that the digital economy is actually growing in Tanzania. My last statement would be, whatever solution that we do as a country, as a people, it has to be relevant to our people and to our community. I thank you very much. Asante sana Mr. Denny kutoka Raha Technology kwa ajili ya presentation nzuri sana ambayo wajumbe na wana mkutano wameisikia, hasa kuhusiana na mambo ya cloud computing, na ameelezea vitu vingi sana, sitaki kuvirudia. Najua baadaye tutakuwa na muda mzuri kwa ajili ya kudiscuss, na kama kuna maswali basi naomba uandike vizuri, alafu baadaye mapresenter wetu wote wata-address vizuri. Basi bila kupoteza muda, naomba nichukue tu sasa kumkaribisha presenter anayefuata, naye si mwingine bali ni Mr. Mbodo, asante. Mr. Mbodo ambaye ni poster master mkuu, na atakwenda kutupa presentation yake ambayo ina kichwa cha habari huduma pamoja powered by integrated system. Na hawa presenter wetu naomba mjisikie huru tu, mnaweza pia mka present kwa lugha ya Kiswahili, inapendeza zaidi. Asante sana, karibu. Dakika 20 naamini, posta master mkuu, dakika 20. Asante. Kwa sababu umeniruhusu nitumie Kiswahili, itabidi niendelee ulikoishia. Alafu pale itakapobidi basi nitachanganya Kiingereza.
Jamani, habarini za asubuhi. Wakati wananiwekea presentation wataalam, nilipoambiwa nijiandae kwa ajili ya topic hii, huduma pamoja powered by integrated systems, nilijikuta hili neno hili powered by integrated systems linaniingia sana kichwani, to the extent likanikumbusha mbali sana. Nilijikuta narudi shule ya sekondari, chuo, kwenye topics tulizokuwa tukifundishwa za geography, biology, accounting topics, engineering topics, human resources topics. Then nikajikuta nasema dunia tulionayo sasa ni dunia ambayo tutasikia mathematics powered by integrated systems, human resources powered by integrated systems, procurement powered by integrated systems. Why? Because the world we are living today, integrated systems are unequipable. They are unequipable. Kama umecheka maana umeelewa. They are unequipable. Systems are everywhere. And tunaishi na system, tunafanya system. So we are going to hear also the churches powered by integrated systems. The Chama cha Mapinduzi powered by integrated systems. Why? It is unequipable. Okay, this morning I'm going to take you through on huduma pamoja powered by integrated systems. And in my presentation, I have divided my presentation into 4 main parts actually. The first one is introduction, and thereafter I will talk on the front end and the back end integrated platforms. And then I will share with you on the current status of the Huduma Pamoja implementation project plan. And then I will just do the conclusion. Pengine tuanze na sehemu ya kwanza ya utangulizi. Na pengine tuanzie hapa. Ukitazama hii picha hii, na uhakika kama si wote, 80-90 itakuwa inatukumbusha mahali. Hii ni mojawapo ya ofisi za serikali, na watu wamekusanyika wanasubiri kupata huduma moja. Just only one government service. Wametoka walikotokea, wengine wameamka saa 9 ya alfajiri, wengine saa 10, and they are there. The picture shows how the citizens, they are struggling to access government services. Na situation hii utaikuta NIDA, ukitembea Rita utaikuta. Ikitokea kuna siku tu kuna huduma fulani unazitaka TRA, unaweza kugongana nayo. Ukaenda uhamiaji, ndo unaanza kutafuta passporti, utakutana nayo tu. Halmashauri nazo hawako mbali, you will find also the same thing. So the citizens are struggling having the government services in government offices. And this is the current situation and the problem we have. Kutokana na hali hii, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliamua kufanya utafiti wa namna huduma za serikali zinavyotolewa kwenye taasisi, kupitia taasisi za serikali kwa wananchi. Na utafiti huo uligundua mambo makubwa matatu. 3 key issues were revealed from that study, which actually was conducted in 2019-2020. Jambo la kwanza, utafiti ulibaini kuwa Watanzania au wananchi wanatumia kati ya siku 1 mpaka wiki 5 kupata huduma za serikali. It takes 1 day to 5 weeks for each government service to be completed for the citizens.
wananchi wengine, okay, huduma moja ya serikali inatumia siku moja, siku mbili, 1 week. Lakini kuna huduma zingine zinachukua mpaka 5 weeks at a very minimum to be completed. But secondly, the study revealed that wananchi wanaingia gharama kubwa kusafiri na kulala kwa ajili ya kupata huduma za serikali kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, kwa sababu accomplishment of one service needs accomplishment of other government services. Ili upate huduma moja, kukamilika kwake kunahitaji huduma nyingine ya serikali ambayo inapatikana ofisi nyingine, ambayo hiyo ofisi iko mahali pengine. Kwa hivyo wananchi wanalazimika kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, wilaya moja kwenda wilaya nyingine, mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, ili tu kutafuta huduma moja ya serikali ambayo ikikamilika hiyo inampa fursa ya kukamilika kwa huduma nyingine ya serikali. For example, leo hii when you want to register a new company from scratch, the first thing you will need to do, if you don't have NIDA, you will need to visit NIDA. Lazima wakute NIDA kwanza, ili wakutambue wewe una kitambulisho cha utaifa. Ukifika NIDA, they have the procedures with their own systems, with their own procedures. And then when you complete them, you will need to go BRELA. And you go BRELA just only for searching and verifying the business name. Hivi hili jina linatumika kwingine duniani au halitumiki? So you will apply for only a business name registration. Watakwambia subiri siku 3, subiri wiki 1, wiki 3, tunatangaza mpaka ndani na nje ili tuone kama jina lako linatumika au halitumiki. When you finish with the BRELA for just the search of the name, you will need to go TRA. TRA for TIN number registration. And then when you finish with the registration of TIN number, you will also go back to BRELA now for, a license, business license registration. Ukimaliza BRELA kwenye registration, utahitajika kupata kibali cha kufanya biashara unataka kuifanya kwenye mamlaka husika. Kama ni kilimo, lazima uende wizara huko kwa wanaotoa kibali. Kama ni uvuvi, lazima uende kwa wizara inayohusika na uvuvi. Kama ni IT na nini, lazima upate a permit to do that business. Now, you visit into this office again, you will need to have to follow the procedures na taratibu zote ambazo ziko pale. Ukizikamilisha, utarudi TRA kwa ajili ya VAT application, VAT registration. Sasa ukiachilia mbali huko, utahitaji kuregister NSSF, Workers Compensation Fund, ili uweze tu kuwa unapeleka yale makato yako kila wakati. Now you can understand, in every office you visit, it has its own systems, procedures, and ukimaliza hapo unaenda kwingine. Na sasa uwe na bahati, maana unaweza ukaenda BRELA akwambia malizana kwanza na TRA. Ukimaliza TRA tena unakwambia samahani dakika moja. Yes. Samahani for interruption mheshimiwa. Kuna tangazo moja. Mheshimiwa ameonyesha mfano mzuri, anaongea Kiswahili safi. Kwa hiyo naamini kabisa wale ambao hawafahamu Kiswahili, kuna zile gadget kwa ajili ya kutafsiri. Kwa hiyo kama haujapata, utanyosha mkono, basi wahudumu watakuletea. Asante. Naomba uendelee tafadhali. Sasa nitumie ni Kiingereza au Kiswahili? Maki hata mimi mmenichanganya sasa. Asante. Okay. Nashukuru kwa ajili ya kutafsiri kwa Kiingereza, lakini pia nimeambiwa hapa kwamba wale tafsiri wetu bado wanajenga vizuri, kwa hiyo watakapokuja tu mtapatiwa zile alafu mtatafsiri kwa lugha ya Kiingereza. Asante sana. Haya, nimeambiwa kwa sasa hivi nitumie Kiingereza. Tena, kwa hiyo narudi kwenye Kiingereza. Unaweza ukachanganya tafadhali. Kwa hiyo nichanganye. Changanya tafadhali. Asante. Kuna mahali fulani nachomekea tu kidogo mwenyekiti. Kuna mahali fulani nilikuwa na train, alafu mtu mmoja kauliza, bwana, tangu nizaliwe mimi mpaka sasa hivi sijawahi kujua maana ya changamoto ni nini. Hivi maana yake nini?
Alafu kabla sijajibu, mzee mmoja akajibu na hii pia ni changamoto. Kwa hiyo na hii nenda Kiswahili, rudi Kiingereza, kaa katikati, nayo ni nini? Ni changamoto. Okay. So the last finding which was revealed during that study was the siloed government systems between government institutions. It was revealed that the government institution systems, they work in siloed. They don't communicate. They don't communicate. That means if you visit one government institution, it has its own system. Modification and improvement are done to that system without even considering how it will be communicating to another system. That's why the citizens, actually, they use more than 1 a day to 5 weeks accessing the government services. Now, basing on these facts, the President of United Republic of Tanzania, actually Honorable Samia Suluhu Hassan, on 1st April 2021, baada ya kuapishwa kwa katibu mkuu kiongozi mpya Ambassador Hussein Yaya Katanga, the President was addressing the ministers, deputy ministers, permanent secretaries, and other government officials. She said, among other directives she directed, she said, you all government officials, you must work together and resolve problems when they occur, because we are serving one government and for the same people. On the same day, the chief secretary alipokuwa kishukuru kwa uteuzi wake, alisema, the role of the chief secretary and prime minister's office is only one, just to ensure that the government institutions work in a coordination with each other and not in silos. Kazi ya katibu mkuu kiongozi na ofisi ya waziri mkuu ni kuhakikisha taasisi za serikali zinafanya kazi kwa kuhusiana kwenye kutatua changamoto za wananchi, na sio kila taasisi inafanya kazi kivyake. Now, basing on the statement of the chief secretary, serikali yetu ya awamu ya 6 iliamua kuintroduce what we call huduma pamoja as the new way of serving the citizens. Huduma pamoja as the new way of serving the citizens. Now, what do we mean by huduma pamoja? In short, when we say huduma pamoja, we mean one-stop centers where in each center the multiple government services are offered to the citizens. Ni vituo ambavyo kwa kila kituo huduma zote za serikali zinaweza zikatolewa kwa wananchi. Badala ya mwananchi kuzunguka kwenda kwenye taasisi individually, then the citizens can visit one center and access all of the services. And these huduma pamoja centers, the government services in these centers can be offered in 2 approaches. One approach is a multi-window approach, and the second one is a single window approach. With multi-window approach, manake vituo hivi vya huduma pamoja, katika kila kituo kunakuwa na madirisha mengi, multi-windows, na kila dirisha linakuwa linahudumia huduma moja ya serikali. That means we have multi-windows in each center, where each window is just there specifically for offering only one government service. But in each center you will find government institutions there in windows. Utakuta kituo kimoja kina madirisha mengi, kwa maana ya watoa huduma wa serikali wako humo ndani ya kituo wakitoa huduma, kila dirisha likitoa huduma moja ya serikali. And with a single window approach, it's one-stop centers where in each center, katika kila kituo, kila dirisha lililoko kwenye kituo hicho linaweza kutoa huduma zote za serikali kwa wananchi
bila kwenda kwenye dirisha lingine. Kwa nini? Kwa sababu ya kile nilichokiita unequipable, kwa sababu mifumo yote inakuwa integrated na sasa inakutana ndani ya dirisha moja. Kwa hiyo mwananchi akiingia kwenye dirisha lolote kwenye kituo hicho anaweza kuhudumiwa for NIDA, for RITA, for immigration, for police, for pension services, etc., etc. So one-stop centers or huduma pamoja are one-stop centers where the government services they can be offered to the citizens within under one roof in either multi-window approach or a single-window approach. But when we are saying huduma pamoja powered by integrated systems, we are not talking about huduma pamoja in multi-window approach. Rather now, we are talking about huduma pamoja through single-window approach, where the systems of the government institutions are integrated and they are all available in each window in the huduma centers. Kwa hiyo topic niliyopewa mimi ya kushare na nyie, na kwa sababu ni wataalamu wa ICT, is all about vituo ambavyo kila kituo kitatumika kutoa huduma za serikali zote kwa pamoja, ambapo kila dirisha ukiingia counter, katika kila dirisha lolote utakaloingia nalo, ukikutana nalo, unaweza ukawa saved for passport, you can be saved for NIDA, you can be saved for RITA, you can be saved for, you know, for RITA, for BRELA, for license, grade A, grade B, etc., etc., etc. Now, let's go to part 2. Let me talk a little bit about how actually these huduma pamoja centers powered by integrated systems will be like. Kwa ufupi, kwa sababu tunazungumza kuwahudumia wananchi kwa huduma zote kupitia kila dirisha, manake mifumo yote imekuwa integrated, sasa inapatikana. We will have a front-end consolidated access platform and we have a back-end, you know, platform. Na kwenye front-end tunachokitarajia kutakuwa na huduma pamoja portal ambayo itamwezesha mwananchi kuhudumiwa, aidha yeye mwenyewe ajihudumie kupitia simu yake ya mkononi au self kiosk, au akivisit kwenye one stop center, akifungua tu anaiona ile portal ya kujaza application for passport, application for NIDA, application for RITA, that portal will be there. But secondly, there will be huduma pamoja pay. Hatutaki mwananchi akija kuhudumiwa huduma za serikali aanze kuambiwa bili ya RITA ni hii, bili ya NIDA ni hii, bili ya uhamiaji ni hii. No, no, no. Tunataka mwananchi akifika apewe one bill. Only one bill, single bill. Masuala ya kujua kiasi gani ni cha RITA na kiasi gani ni cha NIDA mtajuana wenyewe huko, watumishi wa serikali. It's none of the business ya mwananchi. Mwananchi anahitaji passport, it is done. Nyinyi ndo mnajua ili apate passport kutahitajika service of NIDA, services za RITA and whatever. So you will compute those bills, aggregate them, and the huduma pamoja pay will give just that single bill, of which mwananchi atalipa bill moja, na baada ya kulipa hiyo bill moja basi yeye ataondoka zake. And then the huduma pay platform will segregate and distribute that amount. For RITA itapeleka, for NIDA itapeleka, for other institution itapeleka, ili kila mtu apate kitu chake. Of course, we will have the huduma pamoja call center, the center like other call centers for complaints management or whatever. And then there will be the huduma pamoja government mobile self platform kwa wale ambao wana uwezo wa kujihudumia wenyewe kupitia simu zao na tablets zao na kompyuta zao, wanaweza kujihudumia kupitia mobile service platform. Lakini pia kutakuwa na huduma pamoja self service kiosk. That means unaweza ukaenda usihudumiwe kwenye dirisha, utaingia mwenyewe kwenye kituo na utajihudumia mwenyewe kwa huduma za serikali utakazokuwa unazitaka wewe. That's where we are going. And with the back-end business processes integration, this is more technical. Of course, there will be huduma pamoja data exchange platform, which will act as a messenger to transmit the information from one system to another system. And then we will have the unified huduma pamoja registry for just keeping the records, huduma pamoja number to identify all citizens the way they will be having the government services, then etc., etc., etc. And let me just talk on the current status of this project.
the government has decided to implement this project through Tanzania Post Corporation. Serikali imechagua shirika la posta kutekeleza mradi huu kwa sababu nyingi. Maybe nieleze mbili tu. Ya kwanza, shirika la posta kama zilivyo posta zote duniani ndio taasisi pekee kubwa iliyo karibu na wananchi kuliko taasisi nyingine yoyote. Network yake iko karibu kila sehemu. We are connected to more than 350 offices within the United Republic of Tanzania. Lakini pia we are connected to more than 67,000 offices all over the world. Kwa hiyo kwa sababu ni taasisi ambayo iko karibu na wananchi, serikali iliona hakuna haja kuduplicate efforts, itumie miundombinu ambayo tayari ipo ili kuhakikisha wananchi wanaweza kuhudumiwa kupitia kwenye ofisi hizi za posta. Lakini pia Tanzania ni mjumbe wa Umoja wa Posta Duniani, ambayo Umoja wa Posta Duniani ni wakala mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sasa kupitia sera za Umoja wa Posta Duniani, nchi wanachama zimesisitizwa kuhakikisha zinatoa huduma hizi kupitia kwenye mataasisi ya kiposta kwenye nchi zao ili kuwahudumia wananchi. As we are talking today, China, Japan, Egypt, Tunisia, South Africa, our neighbor Kenya, Botswana, Dubai, USA, Canada, they have already implemented this project through designated postal operators. Ukienda kwenye nchi hizi, mwananchi hamtafuti uhamiaji wala hamtafuti taasisi inayotoa kitambulisho cha utaifa. Akiingia ofisi yoyote ya posta anahudumiwa na anasafirishiwa ile physical document yake kupelekewa nyumbani kwake, huku akiendelea na majukumu yake ya kujenga mataifa yao. So within our country, the project will be implemented into 3 main phases. And phase 1 itachukua vitafunguliwa vituo 10, na vituo hivi 10 vinafunguliwa katika mikoa 10. Of course tuna Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Morogoro, Mwanza, as you can read, Tanga, and the 2 centers from Zanzibar, Unguja pamoja na Pemba. Na katika phase hii tunatarajia ifanyike, of course imeanza mwaka huu mpaka mwakani December 2022, and within this phase a multi-window approach will be used. Tunatumia madirisha mengi badala ya single window. Lakini ndani ya kipindi hiki pia mifumo ya taasisi za serikali inakuwa integrated ili kuruhusu kutoka kwenye multi windows kwenda kwenye single window. Phase 2 itaanza January 2023, ambapo tuna expect vituo 17 kufunguliwa katika mikoa yote iliyobaki Tanzania. Na katika kipindi hiki, kwa kuwa mifumo yote itakuwa imeshakuwa integrated, and then citizens, wananchi watakuwa tayari kuhudumiwa kupitia a single window system. And thereafter we will have the last phase of which vituo vitafunguliwa katika wilaya zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwafanya wananchi waweze kuhudumiwa through a single window system. Okay, this is currently we have already established the 2 centers, Dar es Salaam and Dodoma. If you go to our offices, and actually kwenye ofisi zote 10 ambazo zitafanywa mwaka huu, branding and preparations has already been done kwa ajili ya implementation ya project hii, na counter zetu zinaonekana hivyo tayari kwa ajili ya kuweza kuhudumia Watanzania. Ukiingia Dar es Salaam and Dodoma, you will find the zone for Huduma Pamoja Center, of which now, as I said, you will meet the multi-windows because it's the first approach we are using while we're integrating the systems. Utamkuta RITA, utamkuta NIDA, immigration, pension actual institutions, BRELA and their like, for saving people. And from January to date, more than 100-600 citizens have already been saved through these 2 centers. Wamehudumiwa kupitia vituo hivi viwili, cha Dodoma pamoja na Dar es Salaam. Kama unavyoweza kuona, hawa ni Watanzania wakipata huduma kwenye ofisi ya kwanza ile. Kuna NIDA, kuna TRA, kuna RITA, kuna uhamiaji, kuna council,
We have NSSF, PSSF, BRELA, etc. Watanzania wanaendelea kuhudumiwa kwa huduma hizo. Badala ya kuendelea misongamano kwenye taasisi hizo, now they have started being saved within our premises. And let me now just conclude. In summary, kwa ufupi ni summarize tu yale niliyoyasema. Tulipo sasa, mwananchi anapotaka kupata huduma ya serikali anawasiliana na individual government institution. You will go to NIDA, you will go to RITA, you will go and you will be saved kwa kutumia mifumo na taratibu za taasisi hiyo peke yake. Ndo tulipo. Clients, they communicate directly to each individual government institutions. But where we are going is to integrate the systems of these government institutions, and that's what is called powered by integrated systems, to make sure that the government services, they will be available in a single window. And when the citizens comes, does not communicate directly to individual government institutions. Instead, will just go to a single window, and from that single window, communications will be done to all government institutions, and the citizens will be saved within a short time at a very minimum cost, na muda mwingi watautumia kwenye shughuli za uzalishaji wa taifa letu. Thank you very much for your attention. Shukrani, asante sana Mheshimiwa Mr. Mbodo, Postmaster mkuu, kwa presentation nzuri sana. Mimi pia nikupongeze, umejitahidi kutumia lugha vizuri, umechanganya. Kwa hiyo naamini pande zote wamepata kitu. Asante sana kwa hilo, hongera, na naamini hata presenters wengine wanaokuja, basi Mr. Shayo pale yupo na sio hapa, mtatumia same approach ili angalau watu wa pande zote wapate. Tungependa pia, kwa sababu Kiswahili ni lugha yetu, basi iweze kutumika zaidi. And let me make it clear, when our translator will be ready, those guys will be distributed so that those people who don't understand Swahili will be given, so that when the presenter present in Swahili language, you will get it very clear. Kwa hiyo bila kupoteza muda, naomba sasa nimkaribishe another presenter. Yeye si mwingine bali ni Mr. Shayo. Yeye anatokea e-government. Yeye atakuja ku present topic ambayo inasema e-government for a digital nations. Kwa hiyo tafadhali karibu. Asante sana. Asante mkuu. Mr. Shayo, mkurugenzi, dakika 20 tafadhali. Asante. Jamani, habarini za asubuhi. Wakati nasubiri niwekee presentation, niwape tu brief kwamba tutazungumzia kuhusu e-government as a concept, ni kitu gani, na just a little kuhusu e-government authority ambayo natoka. Lakini we'll also touch base on what we have done so far, ndio zinazofanya e-government with the authority just as a coordinating body. What have we done? Where are we? And what are we looking forward towards achieving a digital nation? What the government aims to or will contribute into achieving that. I'm happy na present baada ya Noah na Postmaster kwa sababu wameset stage na actually wamefanya kazi yangu imekuwa rahisi sana. Kwa sababu in the end we want to achieve what our Postmaster has just said. Now what e-government authority is doing is trying to achieve the alichokiita unquenchable, ile powered by integrated systems. So we are there helping the 800 systems in the 800 public institutions ambazo kwa sasa ukitaka kuzipata unazunguka moja moja, kurahisisha
ile a one-stop center approach. Anapokuambia unataka one single window, uende mahali pamoja upate huduma zote, it means systems nyuma zinaongea. Na kwa kifupi, naitwa Sylvan Shire, ni mkurugenzi ninayesimamia compliance na security management pale e-government authority. Na five major sections. Kama nilivyosema, concept ya e-government, vile vile from the literature, the phases, and trying to place where are we now as Tanzania. Then we'll talk about what needs to be there to achieve e-government, to achieve huduma pamoja, or to achieve efficient services. We have the blocks that help us achieve that on the policies, laws and regulations. Kila kitu kinachofanyika kuna mwongozo unasema ikifanyikeje. Kwenye governance, kwenye systems and applications ambazo ideally ndo zinazotoa hizo huduma, lakini kuna enabling infrastructure. Nasema nitembea baada ya Noah, kwa hiyo sitaongea sana hapo, lakini in the end hizo zitatuletea huduma zenyewe, na baadaye we'll highlight on what is the plan ahead. Just a concept of e-government, it is the use of ICT by the government to execute its activities, but also deliver services to the public. Public inamaanisha individual citizens, the business community, between one government institution and another. When they use ICT to do that, we say we actually doing e-government. And it's different from the e-government authority, which is just an institution. And when we have realized e-government will enhance efficiency and effectiveness in the government operations and service delivery, we make them more affordable. We just heard of the previous presentation that someone has to pay for accommodation, transport, just to get a government service, which with the aid of the e-government, with the systems, you can actually get it at the convenience of your home. We all know, kabla ya mifumo ya kutuwezesha kununua luku kupitia systems, tulikuwa tunapanga foleni kwenye vibanda vya TANESCO na famous petrol stations kununua. Sasa hivi ukiwa kitandani kwako, umeme ukikatika, just make sure una simu, ina connectivity, na huna float kwenye simu yako, umemaliza. Sasa yote hayo yanawezekana kama mambo manne yakiwa yako sawa. Tuwe na enabling environment kwenye legal aspect, from the policies, laws and regulations. Tunaweza kufanya hizi transactions kwa sababu tuna sheria zinazosema ukilipia bili yako kwa kutumia control number, ile receipt unayopata ni sawa na receipt zilizokuwa zinatambulika mwanzo. It's because the law has allowed that and now we can do it. Vile vile, that has to be coordinated. So we talk about the governance aspect of it. Lakini kuna miundombinu inayowezesha, the infrastructure that has been discussed since yesterday, but we have the systems ambazo zinafanya kazi kule nyuma ambapo tuna realize services. About the authority, it's just an institution. It's established by the E-Government Act 2019, and we are responsible to coordinate, to oversee, and promote e-government initiatives across the public and enforce e-government related policies, laws, standards, and guidelines. So actually, the over 800 public institutions do the execution. Just little that is done by the authority, but the authority is there to coordinate, making sure ile research ilionyesha kwamba serikali inafanya kwa silos. Kujaribu kubridge hiyo, the authority is there to help. Now, kuna phases za e-government, the famous Gardner research. Sawa. The first stage kwenye e-government growth ni information. Nafikiri wote tunakumbuka miaka michache nyuma pale, you just have a digital presence. Una websites, watu wanaingia pale, wanaweza wakasoma wakajua, oh,
NIDA, kumbe ndio wanaotoa kitambulisho na the likes, but they cannot do anything from there. Just the information, kama kugawa brochure. Then you can graduate to stage 2, ambayo ni a bit of interaction. Baada ya ile website kuwa na taarifa tu, inakuwa na form pale, online form, unaweza ukaingia ukajaza ukasubmit taarifa, lakini watakutaka uende ofisini ukachukue bill ulipie. Sasa ukigraduate, baada ya hiyo utakwenda level inayofuata, inaitwa transactional, pale ambapo umeweza kuingia kwenye website ya Wizara ya Ardhi, landrent.lands.go.tz, ukaingiza kumbukumbu za kiwanja chako, ukaaccess kodi unayodaiwa, halafu ukaclick link ikakupeleka GPG, ukapata control number, ukalipa, ukapata receipt yako pale na kiwanja chako kawa kimelipiwa. Hiyo ni level ya 3, ni transactional. Na level ya 4 ni actually transformational. Pale ndio ile vision yetu ya single window kwenye huduma pamoja. Wewe huhitaji kwenda website ya Wizara ya Ardhi, baadaye utoke uende GPG, baadaye utoke uende wapi? Unakwenda mahali pamoja. Pap, ni kwenye kiosk au ni kwenye ile tunaita namba ya maajabu, nyota 152 nyota 00 reli. Ukifika pale, kwa sababu tunajua tulipata statistics jana hapa kwamba tuna user gap kwenye internet kubwa, lakini angalau 2G tuna coverage ya kutosha kubwa. Of course ya kutosha, lakini kubwa nchini. Kwa ile USSD inatusaidia kufika huko ili kujaribu kuondoa hii digital divide gap. Sasa tukiangalia sisi kama Tanzania, sasa hivi tuko wapi? Kwa kiasi kikubwa tuko level ya pili, interaction. Most of the public institution, karibu 50% tuko kwenye interaction stage. Na tuna chache zimesogea ambazo kama 30% ziko kwenye transactional. And we aim by 2025, with the aid of all the initiatives that we are hearing that are in place, the Huduma Pamoja project, we have the Digital Tanzania project and the likes, tuweze kuzifikisha at least 80% ya public institutions huduma ziweze kuwa kwenye level ya transactional. That's what we actually aiming at the government. Now, what it takes to achieve that? As I said, we have the building blocks, the things that have to be right to achieve our e-government, to achieve what we are actually aspiring to have. Moja, we have the pointer isn't working, but we have the number 1, policies, laws and regulation. Kila kitu hasa kwenye, naweza kusema kwenye serikali, kina msingi wake kwenye sera, sheria na the likes, kwa sababu you cannot coordinate 800 people doing one thing if you don't have what we call it is standard way of doing. Now, kwenye area hiyo, study ambayo tutazungumza tuna nini? Stage ya pili ni kwenye governance. Sheria ishasema kwa mfano electronic receipts are acceptable, but you cannot just leave it as such. Unakwenda chini unasema ili electronic receipt iweze kuwa acceptable iwe na components gani, ambapo hizo tunaziweka kwenye standards and guidelines, lakini kuna utaratibu kwenye kuziset. Kuna risk ambazo zinakuja kwa sheria kuruhusu ile cyber security risk. Kuna skills zinahitajika kwenye kuimplement. So all that needs a coordination. So we have the second block, that is the governance. We have to govern that process to happen. Then another building block, it is the application systems, application and systems. With proper legal framework, with proper arrangement, but the things to happen zinahitaji mifumo, zinahitaji systems. Na hizi tunasema ziko za aina mbili. Kuna what we call mission critical and strategic systems. Hizi ni zile systems ambazo irrespective of where ni nani, lakini katika zile taasisi 800 na zaidi za serikali ambazo zinatoa huduma kwa mwananchi zitahitaji hizo taarifa. Kwa mfano, namba ya NIDA. Sitarajii Wizara ya Ardhi ata create namba yake, atatumia ile. Kwa zile ni cross cutting, zitatumika na watu wote.
namba ya kiwanja and the likes they like. So we have the key registries, the population, the land, the corporation systems, because in the end, what transfers between the institutions is the information. Unavyohama kutoka NIDA, kwenda RITA, kwenda whatsoever, wewe unakwenda physical, lakini actually kinachotafutwa pale ni taarifa yako. If that can flow between the institutions, if the public institutions can exchange information, we are achieving that. So the concept of powered by integrated system. Then tuna group la pili ni sectoral systems. Hizi sasa ardhi ana system zake kwa ajili ya kumanage ardhi. Tuna sector elimu, system kwa ajili ya kumanage sector elimu ambazo zina leverage on the cross-cutting system or strategic systems. Baada ya hapo kuna infrastructure ambazo na zenyewe there will be of two layers. We have those used by everybody. We have the NSITBB, the government network and the likes. Lakini ili uweze kufika and the data centers that are shared, but ili uweze kufika lazima utokee ofisini kwako. Kwa lazima zile kompyuta zako 200 pale ndani ziwe zimeungwa kwenye local area network na uwe na ka server room kako ambapo zile switch router and the likes na hizo print server and the likes zinaweza zikawa zimeungwa. So if we have these rights, we get the e-services. Ndio unaweza kuzungumza e-maji, passport, digital, whatsoever. Ni kwa sababu all these are there. So the 4 blocks. I'll actually only talk about that in the presentation. Now kwenye area ya policies, laws and regulations, what we have now, compatibility issue, but I can recall we have achieved so far. We have our national ICT policy. It sets an environment where e-government can shine. Not only government, but the whole ICT initiatives in the country. We also have the e-government Act, number 10 of 2019, ambayo inawezesha hizi public institutions kuweza kuwasiliana na exchange information, imecreate authority ya kusaidia kufanya coordination and the likes. Tuna the Electronic Transaction Act ya mwaka 2015 ambayo imetuwezesha move to the transactional stage na recognize these electronic transactions. Tuna the Cyber Crime Act ya 2015 ambayo na yenyewe when you go digital you actually create new risks but also move the old risks to the cyber. So that environment is a space, kama ilivyo physical space, lazima na yenyewe na sheria za kuregulate. Kwa Cyber Crime Act inatusaidia. And we have the Electronic and Postal Communication Act ambayo tumekuwa nayo kuanzia 2010 na regulations zake ambayo imetusaidia kwenye kuensure we have an enabling legal environment ya kuwezesha matumizi ya ICT. Group ya pili kwenye governance, what have we achieved so far? What do we have? We say this helps us give direction on e-government implementation. It focuses on structure, guidelines in managing the implementation of e-government initiatives. We still have compatibility issues. And what do we have now in place? The e-government standards and guidelines. Baada ya sheria, baada ya regulations, kuna standards and guidelines ambazo zinasaidia mtu yoyote akitaka kutengeneza system ambayo itatumika kwenye kutoa huduma za serikali, kuepuka concept kama za silo, kuepuka na kuwezesha baadaye tunavyotaka ku leverage single window approach iweze kufanya kazi. Tuna standards and guidelines zinasema what you need to have in place. And that is publicly available document. So private practitioners, the government institutions that are building systems, they use that in building their systems ili yale ambayo tumekutana nayo kwenye legacy systems, kwenye systems zinazojenga sasa tusikutane nayo tena. Lakini as I said, baada ya kumove kwenye cloud tumekutana na risk, kwenye cyber tumekutana na risk tofauti, cyber security risks. Kwa the e-Government Act established the e-Government Security Operations Center kwa ajili ya kusaidia serikali ku manage security. Lakini tuna as part of the governance tumeweka utaratibu kwenye sheria kwamba e-government guidelines guidance inatoka
it receives a top attention. Kwa tuna committees from the top, chaired by the Chief Secretary, at the National Technical Committee, na at the institution level. Kwa hiyo zile coordination mechanism kuwezesha in the end tuweze kuwa na harmonized and systems that we can easily integrate iko in place. Lakini tuna a TZSAT, Computer Emergency Response Team ya Tanzania, ambayo inafanya kazi kwa karibu na Government Security Operations Center kuwezesha mazingira ya cyber tuliohamia tuweze kuwa salama humo. Kwenye systems and applications, I rightly say, tuna focus kwenye kudesign, or as a block is designing the systems, development and utilization of application for use by public institutions in their operations ili kuweza kudeliver hizo digital services. Na kwa sasa kwenye ile kategori ya kwanza A, kwenye mission critical, tayari kwa kiasi kikubwa tuna a population registry, tuna namba angalau moja sasa, ambayo significantly hatujakava watu wote, lakini inatusaidia sasa angalau systems can exchange information using that ya NIDA. Tuna land management, bado we have a work to do, but work has started. Nafikiri kwa walioko Dar es Salaam they know about ILMIS and rollout is going. Tuko na Dodoma na inaendelea. Kuna collaboration systems ambazo zinawezesha government operations, one government department to communicate with other, badala ya barua ambayo ingechukua wiki moja kufika. Tuna mailing systems, tuna other collaborative tools systems ambazo zinawezesha hizo horizontal communications zifanyike haraka. Kwenye human capital management, you have already also automated the place, na kwenye finance management. So that's what we have actually achieved as the government. Kwenye sectoral systems, we are moving the services that we are accessing. Most of the services are actually sectoral systems. They are delivered by the sectoral systems. Most of the strategic systems zinawezesha zile sectoral systems kufanya kazi. Kwa mfano, from the lawmaking, kwenye parliaments, tuna ile parliamentary online systems, you can follow up, unaweza kupata vitu gani vimejadiliwa, miswada gani imepitishwa, and the likes. Tuna the e-parliament, sasa hivi nafikiri mmeona wabunge wetu waheshimiwa hawatembei na makabrasha yale, wanatembea na vile vidude. So kwenye sekta ya maji, we have by the Ministry of Water implemented one of the unified big system that is to be used by all water authorities in the country, around 102, and over 75% have already been enrolled. Tuna kwenye finance sector, nafikiri ni sector ambayo angalau imesogea. Tuna the famous GPG by spearheaded by the Ministry of Finance, na nafikiri kila mtu amesha kuinteract nayo at any point. Tuna MUSE kwa ajili ya back-end operations za serikali kwenye malipo. Tuna birth and death registration kwenye upande wa RITA. Tuna BRELA. Leo unaweza kwenda Umoja Center pale posta ukafanya kazi, kwa sababu BRELA haitaji kuleta file pale, anahitaji kuleta system yake tu. Kwa pamoja na a multi-window approach, but it's because there are systems, at least we can actually work from post office. Kuna complaint management, imrejesho, ambayo inatuwezesha kupata feedback to each public institutions. Iko kwenye web, iko kwenye app. Most of these, they're actually going through multi-channels and several others. Nilizungumzia kuhusu mobile government, kwamba tunatambua tupo kwenye taifa ambalo lote sio Arusha mjini, wala sio Dar es Salaam, wala sio Dodoma mjini, na majority ya watu wetu wako vijijini. Na tuliambiwa jana kwenye research kwamba tuna gap, tuna usage gap. Sasa we have the famous mobile government platform ambayo inawezesha interaction ya serikali na wananchi kupitia simu, delivering both kuanzia USSD based na SMS based service, lakini tuna mobile apps vile vile. Na serikali as part of its we call them soft infrastructure
imereserve namba ya 15200 mpaka 15299 for use by the government. Kwa hiyo siku ukipokea huduma, mtu anakuambia ni huduma ya serikali, umelipia kitu labda ikaja kwenye namba tofauti, haiko kwenye range hiyo, jiulize mara mbili kama kweli ni ya serikali, kwa sababu that's the range for the government use. Na ukibonyeza namba hii nafikiri utapata huduma nyingi sasa zilizopo, lakini we also trying to push kwenye mobile app kwa wale ambao ni Watanzania ambao wanaweza kukava ile internet aspect, wale wachache ambao wanapata, lakini majority wanatumia kicho cha hapo chini, nyota 152. Kwenye infrastructure nafikiri sitaongea sana kwa sababu imezungumzwa kuanzia jana na hata leo asubuhi. Bila hii hatuwezi kufika. Actually the government can work on, tuna seko kama 3. Tuna seko ambayo ni ndani kabisa ya serikali, kuna seko ambayo we can actually work. We need the innovators, we need the private and the likes to work. Alafu tuna ile seko ya nje ya delivery huko kwenye grassroots safe delivery points. Ile tunahitaji watu wengi sana wafanye kazi. Kisema serikali ifanye peke yake haiwezi. And tuna leverage kwenye NHTBB, tuna National Internet Data Center, tuna Government Data Center. Government na yenyewe from the concept of private cloud, public cloud and the likes. You see the government as public, lakini government is one entity made of kama taasisi 800 na kuendelea. Kwa na yenyewe ina concept ya private vile vile ndani. So not everything within is public. So there is also those government data centers. Tuna government network, na nafikiri alizungumza kwamba watumiaji wakubwa au moja kati ya wanufaika wakubwa wa TICS ni serikali. Alihitaja e-government, na maanisha nadhani alimaanisha e-government as a concept, sio e-government authority. Kwa sababu e-government authority ana coordinate hizi taasisi, na huduma hizi au hizi mifumo zinatakiwa ziwezeshe huduma iendelee kupatikana pale ambapo cable imekatika Misri pale cable ipatikane, lakini sisi huko utakiwa ushindwe kulipa kodi yako TRA, pamoja na kwamba TRA itahitaji akapata control number kwenye GPG, atahitaji awasiliane na our banking system, labda account ya commissioner iko BOT. Hiyo inawezekana kwa sababu tuna TICS na tumeunga pale. Kuna government network ambayo ambition yake ni kuunganisha taasisi zote kwenye network moja. Kwa hiyo tunakuwa tuna layer 2. Kuna layer ndani ya serikali, hiyo tunasema ni kama local area network ya serikali, unaweza kama ukasema. Alafu tuna layer inayofuata ya TICS kabla ya kuzungumzia layer ya dunia nzima ambayo tunakuwa part of the world. Hiyo na yenyewe inaendelea, na sasa hizi tuna cross over 250 institutions that is connected with Digital Tanzania project coming na other initiatives. Tuliona jana kuhusu rollout ya NSTBB kwenda kwenye level ya district. We'll also aim to expand that, because it's not a separate network that is built physical. Tuna leverage on the existing backbones zilizopo. Sitairudia tena sana hii kwa sababu inakuja baada ya postmaster. It's the same concept alikuwa anazungumza, lakini ukiangalia sisi tuna mwananchi kule, tuna business na the likes. Pale palikuwa panasema channels za kudeliver, mobile, web, etc. Pale ni pamoja na kiosk, huduma pamoja na the likes. Mwananchi anatakiwa ione serikali kama kitu kimoja. Akiingia anaomba huduma yake through that portal, through hizo collaboration systems waweze kubadilishana taarifa, lakini that works kama wizara ya ardhi peke yake kwanza ndani ana systems ame-automate, because you cannot share something that you don't have. So you can share information with other public institutions if you have that information digitized. NIDA asingeweza kumwambia TRA huyu jamaa ni Mtanzania, mpe TIN kama asingekuwa na taarifa za kwako kwenye database yake. So tunaanzia kwenye level ya chini kabisa, digitize individual public institutions. That's a big work. It's a lot of work to do. Now, I'm sure with the aid of all that we are here, it's not something that we can say government can do alone. Hii inahitaji close collaboration.
jenga systems za public institutions, fuata zile standards and guidelines, ili baadaye hiyo system ikikamilika ya Wizara ya Elimu au ya TCU iweze ku-exchange information na system ya Loans Board na system ya University of Dar es Salaam and the likes, kwa sababu kila mmoja kajenga peke yake kwa wakati wake. Mmoja kampa kampuni A mjenge, mmoja kajenga peke yake, mmoja kashirikiana na watu wakajenga, lakini then itokee system ambayo it can plug in na kuendelea kufanya kazi. So with that concept, baada ya ku automate kwenye level ya institutions na kuwa na integration, tuna kwenda kumsaidia mwananchi aweze kupata huduma kutokea sehemu moja. Na elekea kufunga kwenye what are we doing now towards going forward in achieving a digital government ambayo is a major contributor in the digital Tanzania context, or a digital nation. The first point has been etching our mind since yesterday: skills. Kwamba all this happens because watu wanavuta nywele, watu wanafikiria. So we need to enhance that skills, not only within the government. Ukifuatilia nchi zilizofanikiwa sana kwenye kuwa digital savvy, inaanzia kuanzia mwananchi mmoja mmoja. If people are not technology savvy, ni ngumu, because there is demand and supply side. Supply a lot of solutions and services. If they are not able to use them, it is difficult. So as e-government authority, or as the government, from the IT perspective, we are trying to enhance that capacity within the e-government authority, but across the public institutions, with the aid of the Act and other input from the government. Sasa hivi, at least, kwa sababu tunasema e-government au ICT initiative kwenye public institutions zinatekelezwa na public institutions. Wizara ya Ardhi watafanya systems zao wao. The authority is just there to coordinate. So we can only achieve that kama Wizara ya Ardhi na watu wa kutosha na wenye skills. So the first one is trying to enhance that. Na nafikiri kwa mnaofuatilia pamoja na freeze a bit tuliokuwa nayo, lakini mliona tunaendelea kuomba kupata nafasi, tunabahatika tunapata watu wa kutuwezesha. But the second one is digitize as much as possible. So we are enhancing the designing, developing, and managing ICT systems for delivering digital public services. And as I say, this needs collaboration with different stakeholders, public, private sectors, and research institutions. Iko hapo chini. Lakini zamani kwenye kulinda hela zetu ilikuwa karibu kila ofisi ya serikali ambayo inafanya huduma zinazohitaji wananchi kulipa, utakuta askari nje. Itakuwa na safe ya kuweka hela and the likes. Now we don't have that because we have moved that risk to the cyber. So wale maaskari tunawahamishia humu kwenye cyber. So we also have to enhance, and it's our focus area, to enhance cyber security to ensure the services are utilized. Kuna mtu atatoka kwenda Wizara ya Ardhi kulipia kiwanja chake ili apate tu ile risiti ya mkono, anasema nikifuta ile SMS na uhakika gani kwamba kesho sitaulizwa tena kwamba sijalipia. Akiwa na uhakika kwamba hataulizwa, au akiwa na uhakika hakuna mtu aliingia akafuta risiti zote za jana au za juzi, atalipa. Hatahitaji kwenda kupanga foleni Wizara ya Ardhi. So we are trying to enhance that. But research iliyozungumza Postmaster inazungumzia kuhusu government silos. Of course tuna blame systems because that's what we see. But it starts from the process. So we need to first redesign and integrate the processes so that we can automate integrated processes, then upon which we can see smooth exchange of information. So tuna kazi, na kwa wale mpata nafasi kuisoma sheria, actually tumewekewa hii, wananchi wameiwekea serikali kwamba lazima tufanye kazi ya business process improvement. So our focus area is also there. But as we said, kukwepa kuwa na, nitumie concept, niseme fujo, kwamba tuna taasisi 800, kila mmoja anafanya. Na mwisho, tutaka tuweze kumsave mwananchi mmoja. Kwa lazima tuwe coordinated. So how do we do that? Tumekaa pamoja, tumedesign, tukasema sisi system zetu tutajenga hivi. So we have put up
standards, guidelines. Sio siri, ni public, ili wewe umempa mtu aliyoko Marekani ya kujengea system yako ajue kama inakuja kutumika Tanzania kwenye public institutions, kwenye data exchange itakiwa ifanye nini, kwenye data dictionary iweje and the likes. So we will try as much as possible to enforce that. Is our priority. Na kikubwa ambacho nafikiri you hear it from our top leaders, hata hapa kimesurface, and it's a major contributor towards the huduma pamoja concept na single window, ni a connected government. And just to report to you kwamba kuna kazi ya kujenga an enterprise service bus kwa ajili ya kuunganisha systems za serikali inaendelea. And Postmaster aliweka single window kwenye phase 2. Nataka niamini na alivyotaja zile vitu gani vya kuwezesha, pamoja na vingine alitaja service bus. So hii haiko kwenye concept, kuna watu wako field wanafanya. Kwa ni report kwenu kwamba naamini tuko on track kwenye kuimplement hiyo. I thank you all. Naamini nimemaliza na kazi iendelee. Asanteni. Makofi tafadhali zaidi kwa ajili ya mkurugenzi Mr. Shayo. Asante sana Mr. Shayo kwa ajili ya presentation nzuri sana. Namna gani iga mlivyojipanga ili kwenda sambamba kuisaidia serikali na rasi zake katika nchi ambayo ni nchi ya kidijitali. Asante sana. Na sasa tunakwenda kwa presentator wa mwisho ambaye atafunga session hii kabla ya break. Na nimeambiwa kwamba wale interpreters have been informed that interpreters are ready. So in case you don't understand Swahili very well, please you can raise up your hand and our people will follow you so that they can give the device so they can help you to understand well what is going on. Kwa hiyo baada ya kusimama machache, basi bila kupoteza muda naomba nimkaribishe presentator wa mwisho, na yeye si mwingine bali ni Mr. Shakil. Yes, Mr. Shakil. Yeye ni CEO wa Power Computers na atakwenda kutupa topic ambayo inasema future proofing your e-business. Kwa hiyo tafadhali karibu. Asante sana. Kwa hiyo kama unahitaji device ile if you need the device for interpretation, you can raise up your hand and the ushers will come to you. Thank you. Karibu. Asante mheshimiwa. Hamjambo wote. Good morning. Okay, so I think so everyone is still awake. We are still in the morning. Mheshimiwa atajaribu nichanganye lugha. Sio fasihi katika Kiswahili lakini naweza vizuri. Kabla sijaanza presentation, nilifikiri watachelewesha presentation. Lakini kumbe wakaniwekea haraka sana. Nilitaka niseme story moja ndogo tu. Hii incident ilitokea ofisini kwangu. Naiongelea almost 10 years back. Siku moja nilikuwa ofisini, receptionist kanipigia simu, kuna mgeni wako bana amekuja. Anaitwa nani? Mr. fulani fulani, sitaki kumtaja za jina. Akaingia ofisini kwa mzee age of katika miaka 30 hivi, 35 40. Alikuwa mkanda mbili hivi. Nafikiri amekuja kuomba hela tu hapo. Sasa kaja hapo tukasalimiana. Akasema wewe ndio Shakil? Nikamwambia ndio. Sasa huyu mzee anatakuomba, anatakufanya nini sijui. Sasa naye nikajichanganya nimuulize kitu gani kwanza. Sasa katoa kadi yake. Kumbe alikuwa mfanya biashara. Alikuwa anaendesha biashara ya bodaboda, kuuza bodaboda. Nikamuuliza, mzee, naendesha biashara na tukufanyia computerize my system. Kasema natakuweka, kaongea kwenye Kiswahili, natakuweka mfumo kwenye kompyuta. Sasa mimi mfikiri huyu mzee kasoma, ni msomi basi. Baadaye kuanza kuongea naye,
nikashtukia huyu mzee kamaliza form 4 tu, na he wants to comprise his systems. Now, why did I start this story, or why did I initiated my topic? I will give you the answer later on. So it's a suspense for you. Let me start my presentation now. So my topic here is future-proof your business with e-commerce. My earlier speakers, they've all talked about digital, e-governments and everything. So my topic is slightly on a different direction. I'm now more on small, medium businesses and e-commerce. So the agenda that I have decided to talk on is what is e-commerce, the e-commerce models, Tanzania tuko wapi katika e-commerce, future of e-commerce for small, medium businesses, discussing e-commerce. I know for some of you will be a small replicate, but for benefit of all others, very quickly I'll try to address the e-commerce in a very short possible. Our approach should be what should be our approach for a future-proof business with e-commerce, learning from other countries for building an e-commerce for future, discussing readiness of e-commerce from various angles, and understanding consumer decision journey through digital. So this is very quickly. You know, one thing interesting, I always tell my wife, nenda kuongea, so anantuma message, kiss. So then I always write, why? Then I always remind, keep it short and simple. So I'll be assured, I'll try to keep short and simple. Okay, so this is educational academic purposes. This is a small disclaimer only. Very quickly, e-commerce. So everyone, we understand what is e-commerce. I don't need to define e-commerce. So what are the, there are a lot of models of e-commerce, but there are the 4, we call the main e-commerce models that can be discussed. So again, I'm not going to too much details. Number 1 is business to business, business to consumer, business to government, and the final one is business to consumer. So these are the 4 models. To differentiate business to business and business to consumer, business to business is mainly transactions happening with 2 businesses. And a typical example is, for example, a manufacturing industry who is producing goods and he wants to sell to a dealer. In that case, the dealer will log into the system of the manufacturer, will place an online order. Of course, in the business-to-business processes, there are some areas of, you know, there's a price negotiations, sometimes credit issues, etc. While in business to consumer, of course, it's mostly single product, one-time purchases, and of course, it's online marketing driven. So on my main topic, majorly I'll be talking on business to consumers. What are the sources of revenue for business to commerce? So there are commonly known 6 areas where you can make revenue when you are thinking of e-commerce: advertising revenue, subscription-based. So when you're saying subscription, very commonly to Najua, Netflix and all these places is now subscription-based revenue. Transaction revenue, sales revenue. So this is where you're talking the e-commerce sales, and affiliated revenues. So e-commerce model with the government, of course, everyone knows, very commonly used in Tanzania. The TANEP's website, that's where it's an example of a e-commerce model. Okay, Tanzania, where do we stand as an e-commerce? So the statistics, there is this organization, United Nations Commerce and Trade. They rate countries, or they rank countries on the e-commerce. This is specifically in B2C, business to consumers. The first country is Switzerland,
second is Netherlands. So where is Tanzania? Okay, so last year, 2019 assessment, we were at 99 position. Unfortunately, in the last ranking, we went down to 110th position. So this is something that we have to look into why. Okay, my assessment from an expert who is working in IT industry for last over 25 years, where do we stand? So business to business, very minimum happening. Negligible, I could say. Business to consumer, yes, there is some business happening. Business to government, there's a lot of development, especially after I hear the e-government systems, everything. There's a lot of business to government, especially TANEPs, has driven the whole business to government in a very different directions. And then the last one is business to consumer, which is hardly been used, so I will not really touch on that topic a lot. So very one thing interesting, when I was preparing my speech, I'm not too sure who is this professor, but I saw this research paper on Instagram as a new marketing platform for informal traders for Tanzania. We don't have statistics, but there is a lot of business happening in informal way through e-commerce on this platform of Instagram. But mainly, of course, this is informal traders. It's something, it's a worthwhile paper to go through it. With time, I would not discuss, but this is something that we can look into it. A quick Citizen newspaper, they also talk the same thing of our position. So one thing, whenever you search e-commerce in Tanzania, this article comes almost on top. Why e-commerce giants exit Tanzania market? You search internet today, and this is the first article on the news site, you'll get it. We'll discuss, and I will tell you why I think so, in my view, why this is why we are here. So again, now I'm moving to the topic that I said, the future of e-commerce for small, medium businesses. I think so a lot of us here, directly or indirectly, are involved in small, medium businesses. The reality is Tanzania, 80% of our businesses is small, medium businesses. How do we cater for it? So, for small business to think of e-commerce, we need to answer this question properly. Number one, what is your business? Are all businesses e-commerce? I said no. Example, a person has a restaurant and he doesn't do a delivery system. Does he need to do an e-commerce? No, he doesn't need to do e-commerce. Number two, there are certain products you don't need to do e-commerce. And I'll share you what are the products that you can think of for e-commerce in the slides to come. Number three is understand your customer, who are they? Sasa ukiwa kijijini kule and you start thinking of e-commerce, that's not practical. Number four, keep your thought process. Why you want to move e-commerce? Is it because X company is doing e-commerce, let me do e-commerce? No. Make sure you have a purpose of e-commerce properly for your own businesses. Don't look at the other businesses, because your business and his business, if are same, that's a different thing. But you make sure you know what business you are doing for you to move to the e-commerce. The last point that you need to consider is how much convenience will it create for your company. It's an essential part of where you're making an e-commerce decision. So again, and very important information. Of course, we know there's a lot of digital marketing, SEO, content, etc., etc. Again, it is very important that before you take an e-commerce decision, you need to evaluate your business properly. You don't need to invest. There are just times that I have seen companies, they build up e-commerce, they spend a lot of money, but their business is not even required. So evaluate your business properly before you make a decisions whether you want to go to the e-commerce side or not. Very quickly, I'll show you what is the e-commerce system is made up.
Of course, e-commerce is made of 6 important things. Is the platform, the website where you'll be doing your e-commerce website business. One of the important is the online marketing tools, payment gateways. We have plenty today. Accounting, inventory system management to make sure that your stock systems are properly managed. Communication access, making sure that you have reliable internet providers. And last is having shipping, logistic, courier placed properly. So these are very important ecosystems. The approach we should take for making future-proof businesses with e-commerce. Okay, so number one, the earlier slide, that before you think of e-commerce, the first thing, understand the e-commerce system, ecosystems. A lot of people, and when I'm now addressing, I know that not all of you, a lot of you understand e-commerce. But when you go and talk to your clients, a lot of here are business owners who are running IT businesses here, or they are indirectly inflated with the businesses. So a lot of times that they don't advise, or they don't advise the clients who are potential, who don't understand the ecosystem of the e-commerce. So as a business, it is your responsibility, it's your duty to educate him that e-commerce is just not creating a website. No, there is a lot of the whole ecosystem that you need to know so that a business can move from the e-commerce side. Number two, if you are thinking now you understand e-commerce, the next step is go for the IT infrastructures. Make sure you have PCs, whatever you want to invest. You want to go to the cloud technology, you want to go to whatever technology. Make sure, of course, you need to invest on your IT infrastructures. Essential comprise your business. And when I told you I want to mention your story, this is where I'm now stopping here, that I want to now continue my story, where I stopped initially. Oyume Shimiwa, he thought 10 years back, it's essential to comprise our businesses. And one of the things that I will like to tell you, I'm in a business for 20 years, I deal with a lot of SMEs. A lot of businesses, small, medium businesses fail because they don't have proper records. They don't know what businesses they're doing it. And a lot of small, medium businesses fail thinking that putting on IT systems is a cost. At the end, it's not a cost, it's an investment. And this is, again, we understand, we are coming from all IT backgrounds, but again, it's our duty, collective duty, to educate people that investing on IT is not cost, is an investment. And this is the rise. This gentleman who was from Folivar, but he thought for his business future that he needs to invest on a system. So it's a very important. When we want to think of future young businesses, the first step is making sure that our businesses are computerized. That's a very essential part of things. Of course, we have other speakers have discussed the training of ICT is very essential. Then comes making sure there is a website there for you, making sure all your products are on the website. Now, what is another thing that I like to stress on whenever I tell my clients that take one step at a time. A lot of people, we have a tendency, business owner, they become excited. E-commerce, let's do everything. Go one step at a time. And this is, again, you advise your clients, take one step at a time. Make sure you've done the first part, you understand, then invest IT, make sure your people are trained, then you put. I've come across clients, they go for making website, they don't have a staff to handle the e-commerce. How would you do the e-commerce sell? Biashara sipati, utapataje? Una IT staff kule? Who is taking care of the orders? Again, see, no planning, and people want to go to e-commerce. So it's an essential part that we take one step at a time. One more thing that we lack, marketing. I was looking at the statistics in America and a lot of countries. Most of them, they spend 5 to 7% of the operational cost on marketing. And us in Tanzania, this is digital marketing. But one thing is we are not spending enough in marketing. Of course, when you want to now, you have decided that you want to go, make sure there is good promos, free deliveries, etc., when you want to go to your e-commerce site. Okay, so this thing, learning from other countries for building an e-commerce future. So you'll be thinking that, did I take USA for learning? No.
I took 2 African countries for learning purposes. Before I show my next slide, these countries have done a significant growth between the 2019 and 2020 rankings on the e-commerce. So these 2 countries are Algeria and Ghana. So you can see these statistics there. Is Algeria from 80th, 109, they were actually below Tanzania. They move ahead of us at the 80th rank today. Similarly with Ghana, they have moved with 101 position to 81 position. Why? Okay? So these are questions why. Okay. So again, now what are your businesses? And these are the businesses. You can see these are the 3 businesses take 75% of the e-commerce worldwide. In these countries, I give you, and this is a statistics from this one of the countries. This is from Ghana. If you are into fashion business or your relative in fashion business, ask him to start off thinking e-commerce today. Because you can see the percentage they're going. Electronics, and of course, superstores, groceries. These are one of the key things. They move fast in the e-commerce. Again, making sure your website is properly designed. It's very essential. A lot of people, they design the website, but when you search that company in the website, it's not there. And you can see the traffic sources for e-commerce majorly comes from our search engines. So it's very essential that we think on this line also. Payment gateway, of course, this is not, but it's essential that you have a lot of payment. Today we have good options available, but this is one of the reasons these countries were successful on the e-commerce, because they have a lot of payment gateway options available. While we are taking from them the learning thing, one thing that we also realize that our customer service should be very important with e-commerce. And that's why I said you need to invest. Mr. Shakil, you have 2 minutes. They can bill it. Okay, I'll try to wrap up. 3 minutes, it's okay? Okay, fine. Thank you. Okay, so these are the things that we need to look into it. Okay, quick statistics. See, number of Facebook users, which is one of the important things that you want to attract. Ghana has 25% of the population using Facebook. Kenya, our next neighboring country, they are on 16%. What is Tanzania? We are just on 7% of our population is using this one. Okay, one thing that is the key thing of this companies, these countries, Ghana, I was talking, the SMEs investing on e-commerce. This is one of the key things that led to the boom of e-commerce there. So if you're holding a small, medium businesses, and the reason I said I want to give you the example of that Mzee who came to my office is don't wait for your competitor to put an e-commerce, then you said, now let me put it. We Tanzania have major problem there. I'll call myself also, that we wait for our next neighbor what they do, then I want to do it. We don't take initiatives. As a small business, you need to take some risk at certain point. And one thing is, start thinking of e-commerce today. And I can assure you, 5 years down the line, we'll get a benefit of it. A very quick one that I wanted to talk about is the reasons for our action plans. And I'll now talk on these few things I've already discussed. 2 things are very important here. That why we are not very successful in e-commerce is we don't have local contents in Kiswahili. When I go through the websites of, this is an example of websites that I searched in. So I pick this one, they are doing e-commerce, no Kiswahili. I pick another website, they are selling e-commerce, no Kiswahili mentioned. So again, this website had English and Kiswahili mix, was at least somehow there, I said, good there. Why I'm stressing on this issue, I'll show you why. So this is Tanzania, one of the ministry website, the one we are here. Everything is there in Kiswahili. And the reason I want to stress on this point is in Europe and in China. The 50% of the adults who have shopped online in past 3 months agree that they only shop on websites
in the native Dutch. This is Netherlands who are #1, and this is a success. While most of them, they can speak English. English is in learning there. But yet, if the website is in the native language, people shop there. This is China and Brazil. Again, 95% online consumers of China indicated a greater comfort level with websites with their own language. And this is where I think so we have a major problem today. That for the private businesses, in government, they've done a lot in terms of making sure the contents are in Kiswahili. But private, we all have to blame that we don't have enough contents in our websites in Kiswahili. Number 2, invest on apps. 85% of consumers favor apps over mobile websites. I know today we say there is easy websites, but apps is a better. Kiswahili apps is something we private business owners, we need to think on this ones. On the government side, I think so there are 1 or 2 things where we need to think of if you want to protect, is we don't have any online protection for this one. So this is something on a government sector that we need to think of. When we want to encourage e-commerce, we don't have any policy laws relating to consumer protections for online purchases. Of course, logistics-wise, I saw a very interesting article, just came 2-3 days back, and I decided to put it there, postcode boots online businesses. So it's a good direction that we are going on from the government side. There are certain things that both private and the government we need to do together is the ICT infrastructure investment. A lot of people that we meet there, they fear investing on ICT infrastructure because they feel the capital is going to move out. So the banks needs to work out this area where they can help for clients to build out, especially on small, medium businesses. They are not ready to invest on ICT infrastructure because they feel the capital is moving out. One more area that I feel that both government and the private should take is learning from other countries. I started learning a lot about technology visiting a fair in Dubai, which is one of the top fairs, I could say, which is very nearby to us. We can go to Dubai, everyone. It's called the GTEX Dubai. In this one, we are surprised that we have been not there for last so many years. 140 countries are participating in this fair. Coincidentally, it's just happening, today is the last day of that fair, we can't go today. But I think so, as a government, we should take some initiative of participating in such fairs. I mean, a lot of there is happening in the e-government side. A lot of the world outside, they don't know what we are doing. In this part of the world, every country come and showcase as the government what they are doing it. So we collectively, we can go and participate in such fairs, we can show what we have achieved as a government, as a private institutions on this type of fairs. So we should try to look for a future on these areas. My final slide, is the consumer ready for e-commerce? Very much yes. The previous speakers also mentioned, and you can see number of people using Uber, the number of people buying Luku, the number of people using the banking apps. Today, the government side, TRA, e-filing, VFD, custom clearance, it's all moving. So I think so the consumers will be ready, is we need to take as a private business, because e-commerce cannot be done by government. That's not their role. It's us, we private businesses, we need to take some role on this side. With this words, thank you very much. Asante sana, makofi tafadhali tena kwa ajili ya Mr. Shakil. Asante kwa powerful presentation. Naamini kabisa wajumbe wameelewa. Na sasa bila kupoteza muda tunaingia katika session nyingine sasa ya panel discussion, lakini kabla hapo nitatoa matangazo machache. Pamoja na kwamba sisi tuko hapa ndani ya ukumbi huu, lakini pia kuna watu ambao wanafuatilia mkutano huu kwa njia ya mitandao ya jamii kama Zoom, YouTube na kadhalika. Kwa hiyo pia wao pia wana maswali yao na wana pia comment zao ambazo pia wangependa ziweze kuwa addressed. Kwa hiyo tutakwenda kwa mtiririko huu. Presenters wetu wote wapo hapa, wata address ya yote
Kwa hiyo kama una mchango au una swali, basi utanyosha mkono na tutakupoint, utauliza na presenters wetu wataweza kurespond. Kwa hiyo tutakwenda maswali mawili matatu, alafu baadaye pia tutapata pia maswali au comment kutoka watu ambao wako nje ya hapa, ambao nimeambiwa zaidi ya 500 wanatufuatilia. Kwa hiyo MC ana maswali pale na comment ambazo ataweza kuzisoma. Kwa hiyo basi bila kupoteza muda, leo tulikuwa na presenters watano. Tulikuwa na Mr. Noah Maina kutoka TISPA. Tulikuwa na Mr. namba 2 alikuwa Mr. Evans Lwanga, yeye anatoka RA. Lakini pia tulikuwa na posta master mkuu hapa Mr. Bodo ambaye ameongelea issue ya huduma ambayo kimoja anaifahamu, huduma ya pamoja. Lakini pia tulikuwa na Mr. Silvan Shayo kutoka IGA ambaye meona namna gani walivyojipanga. Lakini pia presenter wa mwisho alikuwa ni Mr. Shakil, yeye anatoka Power Computers. Kwa hiyo basi tumewasikiliza, tumeelewa. Kwa hiyo sasa ninaleta mpira kwetu kwenye jukwaa ili tuweze kuendelea na discussion. Kama una swali, una mchango wowote, basi unakaribishwa. Unaweza kuonyesha mkono, alafu tutaweza kukuteua. Tafadhali, karibuni. Kama mna swali na mchango kwa yoyote katika hawa, basi wahudumu wetu wako pale, watakupa mic, alafu utaweza kuongea. Karibuni sana. Upande wote mwenye swali, mwenye wazo, nimeona huku mkono mmoja. Naomba mumpe mic tafadhali. Utasema jina lako, unatokea wapi, alafu utatoa mawazo yako, au kama una swali utauliza. Karibu. Asante. Naitwa Hezekia Pwele kutoka Ilala City, ni ICT officer. Nina swali dogo. Kabla ya kuuliza niseme kwamba ni vizuri ukijua chanzo cha tatizo ndio ulitatue. Sasa kuna tatizo kwamba taasisi za serikali zinaonekana kufanya kazi independently, lakini rais anaonyesha wazi kwamba zinatakiwa zifanye kazi kama system. Sasa nataka niulize kwamba ni kwa nini zinafanya kazi independently, kwa sababu kama kutokana na kauli ya rais inaonyesha wazi miongozo inazitaka hizo taasisi zifanye kazi kwa kushirikiana. Sasa kwa nini zinafanya kazi independently? Sababu imepatikana? Asante sana. Swali jingine, na mimi ni mapresenter wame capture hiyo, wata address. Swali jingine, mkono mwingine popote pale tafadhali, upande huu tena. Asante, karibu. Asante. Naitwa Sinorina, nimetokea. Naomba usimame kama hutamind tafadhali, na utaje na jina na unatokea wapi, na ni vizuri kwa ajili ya agenda pia tupata mdada. Safi kabisa. Asante. Naitwa Sinorina, natokea ARC Associates. It's a private company. Na swali kwa director wa the e-gov. Alisema kwamba wao wanatengeneza policies, alafu hao ndio overseas, wana oversee hizo policies. Sasa swali langu, kama wanatengeneza policy, alafu wanazi oversee, alafu wana audit government institution, how is that kwenye ile ya how can you be an auditor alafu wewe ndo unatengeneza policy na unazisimamia? Asante. Tuchukue swali lingine la 3. Karibu. Naomba umpe. Nimeona mikono miwili hapa na kule mwingine. Okay, tutachukua hiyo 5, alafu tutachukua na moja la huko la nje au mawili, alafu wata address. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Sangudi, ni mwanafunzi kutoka Muhimbili. Swali langu ni kwamba tumeona mambo mengi na mipango mingi inafanyika kwa ajili ya ICT development kwenye nchi yetu. Lakini kuna kipengele kimoja, kipengele cha afya. Kuna
teknolojia inakuwa. Kwa hiyo kuna vitu kama genomics, kuna cancer diagnosis kwa kutumia artificial intelligence, na vyenyewe vinatakiwa kufanyiwa consideration katika hizi development ambazo zinafanyika sasa hivi. Kwa hiyo ningependa kujua kuna mikakati gani katika sekta ya afya kuhusiana na tunavyoelekea katika kutengeneza taifa la kidigitali. Asante. Asante Samodi. Naomba upe tafadhali pale nyuma tena. Asante. Mimi majina yangu naitwa Godfrey Bwaira. Nimetokea Wizara ya Uchukuzi. Mimi nina swali moja ambalo nafikiri mkurugenzi kutoka IGA linaweza likawa linamhusu. Linahusu sekta binafsi pamoja na sekta ya umma. Tangu katika mazungumzo yote nilikuwa natamani kusikia kitu ambacho kinafanana na kitu kama open source. Tumeona kwamba haya maeneo mawili kila moja linafanya kazi kwa namna ya kujitegemea. Kila moja lina mambo yake. IGA wana sheria zao namna wanavyofanya vitu vyao, lakini pia sekta binafsi wana sheria zao na namna wanavyofanya mambo yao. Nilitamani nisikie mahali ambapo watu wawili wanakaa na kushare technology. Kwa angalau kungekuwa na kitu kama open source community ambayo labda inaweza ikawa inaratibiwa na upande wowote, itakayosaidia kuhakikisha kwamba kunakuwa na exchange ya technology kati ya upande wa serikali na upande wa private sector. Kwa hiyo naomba kufahamu IGA mnaonaje hili swala, au mna mikakati gani kati ya hili swala kuhakikisha kwamba kitu kama hiki kinakuwepo. Asante. Asante my brother. Huku kwanza, alafu dada utamalizia. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Stefano Amoni, natoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara kama afisa TEHAMA. Swali langu linaenda kwa presenter aliyepresent cloud computing. Tumeona kuna faida nyingi na opportunity nyingi ambazo tunaweza tuka explore kutoka kwenye teknolojia ya cloud computing. Lakini je, kama nchi tumejipangeje kuhakikisha services ambazo tunaacquire kupitia cloud computing tunazifahamu privacy laws of other countries ambazo cloud computing companies zipo huko? Ina maana kwamba kabla huja opt service yoyote ambayo inapatikana nje ya nchi yako, ni vema uweze kufahamu privacy policy za hizo nchi ili kuweza kuwa na uhakika wa security ya data zako ambazo utazipeleka kwenye miundombinu ya hizo nchi. Lakini vile vile serikali imejipangeje basi kuhakikisha taasisi za umma ambazo zinataka kuopt cloud services zinazopatikana nje ya taasisi za serikali zilizopo nchini, ili waweze kuzitumia kama hakuna athari zozote zile za data kuvujwa? Asante. Asante Stefano. Nimeona dada pale, karibu. Asante. Kwa jina naitwa Leticia Mihayo, natokea Chuo cha Taifa cha Usafishaji. Kwanza niwapongeze mapresenter wote kwa presentation nzuri. Mimi naweza kuwa ni kama ushauri zaidi. Tumeona presenter ambaye ni kutoka Posta ameongelea kwa habari ya huduma powered by integrated system. Ni kitu kizuri, lakini kwa mazingira tuliyopo na uelewa wa wananchi, kwanza kuwa na integrated system kwa kutoa multi window baadaye single window. Kikubwa zaidi ambacho mimi naomba wale watu ambao watakuwa nahusika na kusave wananchi ile availability yao, kwa sababu hata sasa unaweza ukaenda benki ukakuta kuna even 9 window lakini kuna cashier wawili, bado queue inakuwa pale pale. Kwa hiyo hilo liangaliwe kwamba wanapoenda kuimplement hicho kitu ni kizuri, lakini wale watakokuwa na uhusika na kusimamia kwenye hiyo service wawepo, sio kukua na window nyingi halafu hakuna watu. La kitu cha pili kwa EGA, kwa sababu wao ndo wamekuwa nafanya vitu vingi, mfano hata ukiangalia hata system kama Muse ni kweli imelazimishwa itumike, imeelekezwa itumike kwa taasisi zote, lakini how about the availability of the system?
Kusoma kuwa na system moja au kuwa na single window ni kitu kimoja. The availability of the system ni kitu muhimu, na kwetu sisi ni cha muhimu sana kwa wananchi na taasisi ambazo zinatumia hizo system. Asante. Asante Leticia. Tuchukue swali moja hapa tafadhali, alafu nimkaribisha MC atusomee kama mawili hivi, alafu presenters wetu waweze ku address tafadhali. Okay, asante. Kwa jina mimi naitwa Sweetbet Masmira, natokea Data Agency kama afisa TEHAMA. Tumesikiliza hapa mwezeshaji kwa upande wa One Stop Center, alituelezea the way tunaweza tukapata service nyingi kwa kutumia sehemu moja ya serikali. Lakini nitaka nimuulize kwa upande wa after integration, je, wameconsider na other digital payments kama PayPal, kama Google Pay na vitu vingine, ili kama wale watakao nje ya nchi waweze kulipia huduma hata kiwa sehemu zingine? Asante. Asante my brother, nashukuru sana. Basi MC naomba tusomee angalau comment 2-3, alafu tuweze kuanza ku address haya maswali. Karibu. Asante sana moderator. Tuna washiriki walioko online kwenye YouTube channel na kwenye Zoom, wanatufuatilia na wanatoa mapendekezo yao, maoni na ushauri. Nitasoma swali moja na pendekezo moja. Swali linatoka kwa Karim Mchata. Simeandika kwa Kiingereza. Anasema, we are talking about going digital, but why are you not talking about the security of the digital products and services, cyber security, to involve industrial experts to create secure digital products? Huyo ni Karimu Mchata kutoka kwenye Zoom channel. Lakini tuna mshiriki mwingine kutoka kwenye YouTube channel, anaitwa Moses Maliki, yuko Siha DC. Anasema, ukitazama kwa undani utakubaliana nami kuwa gap kubwa sana ya lugha katika matumizi ya TEHAMA. Tafiti zinaonyesha watu hufanya vizuri wanapotumia lugha zao za asili. Sasa anakuja na hoja hapa, anasema sera ya taifa inasemaje kuhusu matumizi ya Kiswahili katika kufanikisha utoaji wa huduma kidijitali? Hiyo ni kwa sehemu A. Sehemu B inasema, inawezekana katika siku za karibuni kunaweza kuweza kujikita kuandika kodi bila kujua Kiingereza. Anampongeza sana Jodari Kalebu aliyeandika Pai Swahili. Lakini vile vile hoja ya tatu anasema, kongamano hili linaweza kusaidia kuweka mkazo ili hatimaye tuweze kuwa na developer wanaotumia lugha ya Kiswahili. Hayo ni maoni kutoka kwa wafuatiliaji, washiriki walioko kwenye mitandao ya kijamii, wanatufuatilia kutoka kwenye Zoom Media na YouTube. Asante. Asante MC, nashukuru sana. Sasa nadhani okay, naomba nimpe upendeleo ndugu yangu hapa. Karibu. Mine is not a question, but a general comment. I'm a layman when it comes to the ICT application, but I was hoping that in this conference we'll be sharing some of the recent innovations in the sector, and so that we will know someone was complaining in one of the presentation, somebody complained that there is no manufacturing facility in the ICT gadgets.
And then in sharing ideas with some of the presenters here, he mentioned an aspect of the Dar es Salaam Institute of Technology, that they have been involved in the manufacturing the traffic lights. The most recent traffic lights that you are seeing in Dar es Salaam and elsewhere, they were manufactured by, they are being manufactured by the Dar es Salaam Institute of Technologies. So from my perspective, and maybe it might be because I'm a layman in the sector, I would expect that even the exhibition that we are showing, somebody should be really showing, the recent trends in the sector, the recent innovations, and so that we learn from each other, apart from some of the presentations that you would conveniently see as PR sort of presentation. Somebody is presenting about his sector, like you should know what they are doing and all that. Yes, I would understand that we will know, as an expert in the sector, we are expected to know that. But what are the really issues in the sector? For instance, in the e-government, I know they have made a lot of solution in terms of providing solution to most of the problems. For instance, we have in e-government, you created something before. A government official traveling abroad, he needed to do a physical application to the State House. So you have that procedure that from your CEO to the PS in the focal ministry, and then you go to the minister, and then your letter goes to the State House. But currently, with the application that has been made by e-government, you sit on your table and you do everything, everybody within the line, the minister, the treasurer registrar, and the others, to the State House, you sit on your table and you have the solution in. So I think we are not late, Mr. Chair. Yeah. We really want to hear what are these, what is new in the market. We are not seeing a lot of it. Sawa, tumepata ushauri wako na naamini umekuwa noted. Basi asante sana. Moja kwa moja naomba nianze, naona mengi yameongea iga. Kwa hiyo uta address yale yako, alafu baadaye tutakwenda. Pia kuwa brief kwa sababu ya muda. Karibu. Asante mwenyekiti, and I'll try to be as brief as you have said. I have a set of 4 questions. We have Hezekia from Ilala City. Anasema kwa nini taasisi za umma zinafanya kazi independently? Nafikiri kwenye my second slide nilizungumzia kuhusu maturity ya e-government. Inawezekana sasa tunaona zinafanya kazi independently kwa sababu tumefika wakati tuna tools ambazo tunaona had it been tunafanya kazi pamoja tunge leverage zaidi. But this system ya serikali imekuwepo miaka yote. Teknolojia imekuja, imeikuta. And it has been working, solving people's problem. Sasa tumefika, haimaanishi the way it works haisolve matatizo. Tunachojaribu kufanya sasa ni kujaribu kuona how can we solve the problems more efficiently. And it's because we have the tools. Ukiangalia structure ya utendaji kazi, kwa mfano kwa nchi yetu kama Tanzania, kuna mgawanyo wa majukumu ambao unatoka. Nafikiri kila serikali inavyoundwa kuna an instrument inayotoka inasema nani atafanya activities gani. Baada ya hapo kuna sheria inasema ile activity itafanyweje, na imeweka nyingine inakwenda mpaka kwenye processes za kufuata. So from the design tunazo hizo they separate. Sasa it comes down kwenye hizi coordinating units ambazo nafikiri umemwona katibu mkuu kiongozi na waziri mkuu wamechukua hilo jukumu kufanya coordination. Kwa kazi yetu kubwa ni kusaidia kutoa solutions za coordinate zile activities. Kwa zinafanya kazi separately kwa sababu it's a big institution as the government, na sio uongo kwamba kuna institutions ambazo katika kufanya kwake kazi inawezekana kweli sihitaji
kwa kiasi kikubwa, over 80% interaction na institutions nyingine 700 zilizobaki. Kwa the institutions are there, ni ancient, teknolojia imekuja, tools zimekuja kutukuta, tuzitumie kutusaidia kusolve problem. Problem is there, tunafahamu routine nini, tuna sheria, lakini kikubwa kuna process, na ndio maana unaweza kukuta sheria zinazokuja sasa, standards and guidelines zinazotengenezwa sasa, zimesha identify problem ni nini, ni process. Our pain point ni pale kwenye process. Ndio maana kabla tuja develop system tunaanzia kwenye business process review, business process redesign, business process improvement na kuzifanyia business process integration. Ukiangalia Huduma Center plan, nafikiri ametoa a high level plan. Below it, katika kuachieve ile a single window solution, a lot of business process integration itafanyika. Kwa tatizo nini linafahamika, solution nini tunaifahamu. Sasa ni kazi yetu, na naamini asilimia kubwa ya tulioko hapa ni vichwa hivi vya kusolve hayo matatizo. Kuna swali kutoka kwa Godfrey wa uchukuzi kuhusu open source communities, na kwamba tuna serikali inafanya, private sector inafanya, na what are we saying? Nisingetaka nilijibu kwa sababu naamini either DG Samson au Dikti Mulemba anaweza kutusaidia kutupa a more comprehensive answer, lakini from kwenye sekta ya mawasiliano namaanisha, lakini from the government sheria imetuambia nini? Mr. Shayo, samahani kidogo, kwa sababu tuko nyuma ya muda, mtamsamehe mkurugenzi atajibu kwa haraka sana. Kwa hiyo nampa dakika 3 aweze kuaddress maswali yake yote ambayo anayomtamsamehe. Najua ana mengi angeweza kuambia, mnaweza mkamuona baadaye nyuma ya pazia, lakini kwa sababu ya muda naomba nimpe dakika 3 ajitahidi kumaliza maswali yake yote. Karibu sana. Asante mwenyekiti. In short, from at the level of law, sio standards, guidelines or regulation, inasema unavotaka kujenga system kwa matumizi ya public institution, kwa matumizi ya serikali, prefer inasema as far as technically practicable. Tunafahamu kuna sehemu ambapo labda technicality au practicability inaweza kuwa shida. Nenda open source, nenda open standard. Sasa how does that work? It's a private public interaction, naamini with the coordination ya our ICT commission na wizara responsible ya mawasiliano, we can see how better we achieve that, hasa kwa coordinate, lakini ndani ya serikali tunao mwongozo. Kuna swali lilikuja kuhusu availability ya system, na ikasema kuna system ambazo zimeelekezwa zitumike na availability yake ina changamoto. Tunafahamu, nafikiri asilimia kubwa wale ambao tuna background labda ya IT kidogo, a network, a system ni combination ya subsystems nyingi. Kuanzia kwenye layer yako ya network, unakuja kwenye layer ya network ile ina interconnect as being it governed au ISP yako naye kuleta, kuna network yako pale ndani, kuna server kule system lako, server ambao system inakuwa hosted na the likes. Kwa system availability ni combination ya vyote hivyo. So unless we can actually point kwamba ni hapa, we can tell kwa nini tuna downtime hiyo, lakini nataka kuamini solutions most of we have ni homegrown, zimetengenezwa ndani, zimetengenezwa hapa. Microsoft solution mpaka tunakuja kuitumia imeshapita beta version, imeshakuwa improved as a lot. Kwa kuna baadhi ya solutions ambazo probably ulivyoitumia jana na leo imeshabadilika. Kwa zile downtimes ambazo labda ni specific kwa solution, ujue kwamba we are maturing them ourselves. Lakini hizi nyingine za layers nyingine, tuko hapa players, tusaidiane kwenye kuensure kwamba the layers that we are covering iko readily available, availability ni ya juu, ili kuleta ultimate availability ya system yote. Kuna swali la Senorina wa Ake Associate, anasema EGE anatengeneza policy na anazisimamia, how is it possible? Taka ni just recall, nimeambiwa niongee kwa kifupi, lakini kwa structure yetu ya Tanzania, jinsi tunavyofanya mambo yetu, kwanza
EGA ni taasisi ya umma, inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na law making process yetu tunaifahamu. Tulikuwa na mheshimiwa mbunge jana hapa alitukumbusha kwamba it's a consultative process, na haya tunayosema yako kwenye ile sheria. Kwa hiyo tunaitekeleza, lakini the government has its check and balances processes, ina controls za kutosha ambazo zinafanywa au zinafanya kazi ili kuensure actually huwezi kufanya kitu na ukakificha au ukazuia kisionekane. So hakuna ambacho hakiko sawa, at least as of now. Asante mwenyekiti. Asante sana kwa majibu mazuri sana, na mimi wameelewa, na kama mtapenda kujua zaidi anapatikana, yupo, mtamuona ataelezea zaidi. Basi Mr. Evans, najua una swali lako moja la cloud computing, dakika moja tafadhali. Asante sana ndugu mwenyekiti. Swali lilikuwa limetoka kwa Stefano. Naweza nikajibu tu kwa kifupi kwamba kwenye cloud swali ambalo nahitaji kuuliza ni nawezaje ku access data. Itakuwa ni swali, inatoa ni swali kubwa zaidi kuliko data yangu iko wapi. Na kwa nini nasema hivyo ni kwa sababu ukisoma ile cloud SLA framework ambayo nilikuwa nimeiandika, by default lazima data iwe encrypted ndio mtu aweze kuistore kwenye cloud. Kwa of course hivyo ni vitu ambavyo viko ndani, lakini havi supersede zile legal requirements. Lakini kitu ambacho watu wengi wanashindwa kutofautisha ni kwamba say ile data ambayo inapokuwa, let's say kwa mfano ni South Africa, si ndio, wewe labda umeistore kule, basi haiwezekani by any means bila kudecrypt ile data, ambayo sasa hiyo inaweza hata ikawa ni legal field in fact, lakini haiwezekani hata kama kwa mfano tuseme serikali ya South Africa inataka kuaccess ile data bila kutumia consent ya mteja. Okay. Kwa lazima uwe unakuwa governed by law likewise. Lakini kuongezea hapo kuna data classification, kwa sababu hata kwa Tanzania yani serikali haijasema tusitumie cloud, lakini wanasema kuna industry ambazo ziko specific hamruhusiwi kutumia cloud kwa ajili ya sensitivity ya zile data. Kwa hiyo inabidi unafanya data classification depending on wewe unachofanya ni nini au kazi yako ni ipi, kujua ni hipi naweza nikaiweka nje ya nchi, kwa sababu kama mnavyojua watu wengi wana website ambao wanazihost popote na hamna mtu anauliza kwamba umeweka wapi, lakini domain lazima iwe registered locally, si ndio? Lakini at the same time kuna kitu kinaitwa private cloud ambayo hata sisi kama kampuni tumeweza kuoffer, ambao unaweza katoa resources zile ambao unaweza ukazipata kwenye public, lakini with the difference kwamba ile data, ile platform inakuwa hosted in country. Hapo nimekujibu. Asante. Asante sana Mr. Evans. Basi naomba pia nimkaribishe Profesa Masa Mkuu aweze kuaddress, nadhani kuna swali moja limebaki hivi na kupa dakika 1:30. Karibu. Asante mwenyekiti. Kulikuwa na ushauri kutoka kwa Leticia kutoka chuo cha usafirishaji. Sitapenda sana nizungumze kwa sababu ni ushauri tunaupokea, tutaufanyia kazi, lakini kulikuwa na swali kutoka kwa Swissbet. Yeye aliuliza integration hii ikishafanyika ya mifumo yote ya taasisi za serikali ya inaweza kumruhusu mtu aliyeko nje ya nchi kupata huduma. Nadhani mtu wa IGA alikuwa na position ya kujibu zaidi, lakini kwa ufupi tu ni kwamba zoezi linaloendelea la integration la kufanya mifumo hii, lengo lake ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma kwa urahisi na wepesi popote pale walipo. Ni kweli kwamba mtu hata akiwa nje ya nchi anaweza akapata, lakini kutakuwa na vigezo vya kiusalama vitakavyokuwa vimewekwa kwenye ruhusa hiyo ili kuhakikisha kwamba sio kila binadamu anaweza akaingia tu hata akiwa nje ya nchi, kwa sababu kumbuka hizi ni huduma za serikali na ni huduma za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haiwezi kawekwa tu dirisha la kusema mtu anaweza kaingia tu kokote kule aliko hata nje ya nchi kirahisi. Lazima kutakuwa kuna vigezo vya kuwekwa kuruhusu. Kwa ufupi mwenyekiti ni hayo, lakini ni washawishi tu washiriki kututembelea kwenye banda letu lililoko hapa nje. Mtaona jinsi posta ya kidijitali inayojengwa chini ya serikali ya awamu ya 6. Shaki alikuwa anazungumza, kuna e-commerce, kuna duka mtandao la serikali ambalo limeanzishwa kupitia posta. Unaweza kununua ukauza popote pale duniani. Lina lugha zote. Weka Kinyakyusa, weka Kiswahili, kitatafsiriwa kwa Kiarabu. Na Mwarabu atakuelewa tu, na sisi tutakupelekea mzigo mpaka kule. Ukifika kwenye mabanda yetu utaona namna ambavyo tunafanya. Asante.
Asante Foster Masa mkuu, tunashukuru sana. Sasa kabla sijawapa dakika moja, Mr. Maina na Mr. Shakil waweze kusema kitu. Naomba nimkaribishe mkurugenzi Eric Kitali. Anataka tu nyongeza kidogo kuhusiana na swali moja la mambo ya afya. Karibu sana Eric. Asante sana facilitator. Ilikuwa ni ile swala liloulizwa kuhusiana na namna gani ambavyo tunahusianisha digitalization kwenye swala la afya, na ninatokea ofisi ya Rais TAMISEMI, na kule ofisi ya Rais TAMISEMI tunasimamia vituo zaidi ya 5800 vya kutoa huduma za afya, almost 90% ya vituo vyote nchini. Na ofisi ya Rais TAMISEMI tunafanya kazi na Wizara ya Afya, na tumeshatengeneza sera ya afya, lakini pia kuna mkakati unaitwa Health Sector Strategic Plan 5 ambao ni wa mwaka huu mpaka mwaka 2026, na ndani yake kuna issues za digitalization. Lakini ndani ya ofisi ya Rais TAMISEMI tumeanza kuandaa kitu kinachoitwa PHC, Primary Health Care Digitalization Roadmap, ambapo inahusisha vituo vyote vya afya kuanzia ngazi ya vituo vya halmashauri mpaka dispensary. Na ndani yake sasa kuna issue za artificial intelligence, mambo ya robotics, mambo ya IoT na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo niombe wale wote ambao wanaona kuna namna ambavyo wanaweza contribute towards CPHC Digital Transformation Roadmap, tunawakaribisha ama tuwasiliane hapa au hata ofisi ya Rais TAMISEMI ili kuangalia namna gani kwa pamoja private na public na serikali na partners zote tunaweza kufanya kazi kwenye eneo hili. Asante sana. Asante mkurugenzi Eric. Basi naomba nimkaribishe Shakil dakika moja kama unachokusema. Dakika moja tu, alafu mwishoni atamalizia kakaangu Maina dakika moja. Asante mheshimiwa. Wazo langu moja muhimu sana ambayo nafikiria population yetu Tanzania, major gap iko kwenye ICT skills kwenye TEHAMA. Na sisi tunaendesha chuo kidogo kule Dar es Salaam. One of the initiatives tumechukua in our own way is currently to offer free ICT training to teachers of secondary schools. And the reason naiona umuhimu kwa sababu we need to start at somewhere. Kwa sababu mwalimu akielewa ataweza kumweleza wanafunzi. So at every one of us at our capacity, if we know ICT, you don't need to, I'm not even charging. This is free service we are offering. My urge naomba kwamba kila mtu ajaribu kuelimisha. Kuna Watanzania wengi hawaelewi ICT. It's so big area ambayo we need to look into it. For us to go to digitalization, I think so first we need to invest in our human resources. This is my short thing. Asante sana, karibu Mr. Maina. Dakika moja. Asante. Asante mwenyekiti. Sasa kwangu mimi sikuuliza swali ile, I'll just wrap up because niko upande wa infrastructure na wote panelists hapa wameongelea mambo mbalimbali ambao yote yanatutegemea sisi. Hata jana Dr. Manase namuona pale aligusia changamoto tunazozipitia na ambayo kubwa ni swala la hiyo right of way. Ili tuweze kujenga hii miundombinu hapa nchini, then ile capacity ambayo iko baharini 100 gig itumike vizuri, lazima changamoto hizi zitatuliwe. Changamoto ya right of way, kuna hiyo cost of, yani ukitaka kujenga mtandao labda Dar es Salaam fiber, yani gharama ni kubwa sana. Sasa serikali tunaiomba iangalie hilo swala na tunaongea nao na tunajua kwamba wanalifanyia kazi. Issue ya pili ni swala la cost ya kutoka Dar es Salaam kuja Arusha kwa mfano kwa kutumia ile national backbone iko juu sana. Kwenda Uingereza cost iko chini. Kuja kutoka Dar mpaka Arusha cost iko juu. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo cloud computing haitawezekana kama gharama zitakuwa bado ziko juu ndani ya nchi. IGA hawataweza kutoa huduma kama sisi tunaojenga miundombinu na tunawezesha nchi na wananchi kupata hizi access huduma IGA, haitawezekana kama cost zitakuwa bado ziko juu na kuna hizi changamoto. Hata Posta Masa alivyoongea TICS, tuko pale Posta. Makampuni yote ya mawasiliano yana connect pale. Traffic ina exchange pale.
bado iko chini. Changamoto ni ile ile. Kwa hiyo tunaomba tushirikiane kama private sector na serikali, hizi changamoto tuzitatue ili gharama ya internet iwe chini, na vile vile hizi innovation tunazoziongelea ikiwemo e-commerce, kaka alikuwa anaongelea pale, ili tuweze kufanya e-commerce lazima gharama ya internet iwe chini sana sana, na vile vile tuwe na uwezo wa kupeleka mtandao kwa kila Mtanzania vijijini na mijini. Asante. Asante sana, asante sana. Ndugu washiriki, naomba tuwapigie makofi mengi sana mapresenta wetu wote, na naulia tena, wapo kama una swali, una maoni, utawaona kwa muda wako na watakujibu vizuri kama mlivyoona. Basi naomba nichukue muda huu nimkaribishe MC aweze kuendelea kwa next session. Karibu sana. Asante sana mwongozaji, panelists pamoja na presenter. Tumefikia mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi cha asubuhi. Sasa tunaelekea kwenye kipindi cha pili cha sehemu ya presentation au sehemu ya majadiliano kwa siku hii kwa sehemu ya kwanza ya asubuhi. Lakini kipindi kinachofuata kitakuwa ni kipindi tofauti kidogo. Ni kipindi ambacho kitahusisha masuala ya living health and stress management. Tutakuwa na presenter wawili ambao watatoa mada, na baada ya hapo tutakwenda kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Swala la stress management nafikiri kama mnavyoelewa ni swala la kiafya, na ili mtu uwe na afya ni lazima uweze kujisikia vizuri kimwili na kiakili vile vile. Kwa hiyo namkaribisha Profesa Eliamani Sedoyoka ili aweze kutoa presentation kwa dakika 15. Baada ya hapo nitamkaribisha Dr. Gavin Kweka kwa ajili ya kumalizia sehemu ya pili. Karibu sana Dr. Eliamani. Meza kuu, panelists, wageni, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani pana mix up kidogo ni title. I was not going to talk about stress management, but rather how IAA sailed and combated COVID-19 pandemic, and as a higher learning institution, how we handled the situation, how it changed us going forward. So, and of course, on the context of this conference, I will tilt more on the use of ICT to handle the situation. So, at the end of 2019, at the end of 2019, the world was hit by COVID. I can see some of us are still wearing barakoas, some of us are not. But when it did, at the end of 2019, I think by October, people still were complaining. By the beginning of 2020, it became official, and some of the countries started to lock places down. So eventually it came, and is still with us. So this presentation is going to talk a little bit about us, what is IAA, and how the COVID pandemic challenged us, how we did handle the challenge, and how it changed us going forward. So what is IAA? This is Institute of Accountancy Arusha, with government-owned institutions under the Ministry of Finance Management, Ministry of Finance, which means our job is to provide training, research, and consultancy to the wadau wa sekta ya fedha. So it was established by Act number 1 of 1990
At the moment, we're offering around 14 diplomas, 17 degrees, 14 masters. And this year, we're going to start with the PhD in informatics, in collaboration with Nelson Mandela Institute of Technology. We have around certificates, 2,800 certificates, 3,000 diplomas, and around 4,700 degrees from year 1 to year 3, and around 500 students. I'm using around because at the moment is when we have a new academic year, so we're still in the registration process. And although the institute started as an accountancy institute, at the moment we're offering informatics, business, finance, banking, tourism, procurement, etc., etc. So when we started tourism, we were challenged, like, you guys are Institute of Accountants, and what do you do tourism? So you see, over the time, these institutions have evolved into offering more than what it was intended at the beginning. For us, in accountancy sector, we are one of those sector hatarishi, and the bigger threat being IT. So at the moment, you'll find one accountant handling 3 companies. So us as accountants is becoming a huge existential threat, which means one day we probably cease to exist as accountants, and artificial intelligence will probably replace us. I'm an IT, by the way. I'm not an accountant. I just happen to work there. So in the context of this conference, what do we do in the IT? We offer a number of courses in varieties of levels. We have cybersecurity, this degree. We have multimedia, mobile applications, information technology, computer science, computer networking. And we have cross-cutting programs such as library information studies, records, archives, and information management, accountants with IT, computer science with education. This was established to produce secondary school teachers, especially those going to teach PMC. This is physics, mathematics, computer. So we also have 2 master's programs in information technology and information security. So we are very strong in the informatics area, and this year we're going to start a PhD in informatics, and next year we'll add more. We are working with Nelson Mandela, as I've mentioned before. So, before COVID, I kind of try to remember life was before COVID. When I joined IAA, just 6 months down the line, there was COVID. So I'm trying to remember how life was before. I don't have much information, especially from CEO's point of view. Sorry, I forgot to mention I'm a rector of the institute. So when the COVID came, to me, it was become a personal challenge coming from IT background. But I also thought that I do also do consultancy on BCPs, that's business continuous planning. So I thought it's time for me to test my skills, that if we really are, when we say business continuity, do we actually mean it? So there was, before COVID, as an institute, we've always had learning management system, and for us, we use Moodle. And Moodle, it has been around at IA over 9 years. It's a fairly, I think, one of the most robust learning management systems around. It's been used by Open University globally. It's very powerful, free to use. You can manipulate the way you want and integrate with more systems. So we have had it for over the years, and we have been running a number of trainings, try to get our faculty, our facilitators, accustomed to it and making use of it. But by then it was not mandatory, so we were kind of, sukumana kidogo na nini. But principally what we wanted to do by then was to make sure that every lecturer utilizes Moodle at some point, at some level, for the manner that our students, the relationship between a facilitator and a student should be facilitated using a system. So when we were still in those discussions, conducting training, COVID arrived.
And when it did, at the beginning of the 2020, there was a discussion whether we are going to be asked to close or not. So what we did, just to get prepared, one, we conducted a meeting, an emergency meeting, and that particular meeting, what we agreed was that because of the time, we need to create BCPs at departmental level. So each head of department was tasked to create a business continuity plan in the event that the government asked us to shut down. And then we, after a series of meetings and consultations, we had agreed to it, and we made it a institution-wise BCP. And then, of course, we had to improve our systems, especially, you know, when you're asked to close down, which means everybody leaves. The technicians leave, the IT guys leave. So when the power goes down, the generator runs off power, what is going to happen? So we partnered with, like Habari Node is one of the leading ISP here, to host our systems. So we would have backup systems in case anything happened. So we tripled the backup system on the LMS to make sure that everything is in order. And then we conducted more trainings, especially on faculties, just to make sure that we are okay. Now, on our business model, you see, you should remember that we are traditional institute, we're a college, and we run traditional way. So ideally, a student will go to a class for lecture, and you'll find a lecturer sitting in front, like me here, lecturing you as a student. So the curriculums, the setting, the assessment, everything is tailored around that assumption. So what we did, we had to establish the online guideline that will guide a facilitator how to create material and what sort of material are considered acceptable. And it will guide also a student how to go about it. But we also prepared the so-called module guideline. This will guide and, most importantly, break down the curriculum of that particular module to list down the number of topics, subtopics, the tasks, and the way those tasks are going to be assessed. This will give a student a very clear picture of how the learning process is going to be, and at the end, how they're going to be assessed. Then we acquired some of Zoom accounts. In the process, facilitators, we prepared, facilitator will utilize WhatsApp, YouTube, and Moodle. At this moment, we were thinking of using all silaha yote iliyoko karibu because the time wasn't enough to get really, really prepared. At the management level, we utilize Zoom. We're still in do up to now. In fact, when we were doing rehearsal on how we would act in case we were asked to close down, is when the announcement to close down came. So the announcement to shut down the college came when we were in the middle of rehearsal. So at least we were found be prepared. And then operations of the college moved online, utilized mostly emails, WhatsApp, phone calls, and online payment systems. By then, MOSE wasn't full operational. When I say MOSE, I think people coming from the government kind of know it. When we started immediately, we met a lot of obstacles. Surprisingly, when we started, when we were asked to close down, we did one last meeting with Students Association, talked to them, tried to prepare them psychologically. But on my surprise, students were very, very positive. They took it very positively. Most resistance was experienced from the facilitator rather than students. Just because it was more work, other institutions have gone home, they're relaxing, us are still staying on. And there's so much push in terms of preparing, changing the material that they can be consumed online, used on the mobiles, not laptops. So you should always assume that the most usable tools are going to be mobiles. A very, very small smart Vitochi, sort of very, very small phones. So that will mean a lot of work to Walim to prepare for that. And then we had a problem from regulations. Regulatory framework up to now, NACTE do not have online learning kind of as a means of learning.
So when we approached them, like, look, here's the situation, this is how we prepared, and we think we can do it. So NACTE said, okay, that's good, continue, we'll see how we regulate you as we go. So up to the point where the government say, now you can open the college, some of the tools were not practical. So when we started immediately, we thought it would be easy to do Zoom. But I tell you, Zoom wasn't meant for learning. So immediately, the bando tu zenyewe kwanza ni shughuli, like really MB consuming. That is one. Secondly, you see, the good thing about distance learning, it's supposed to to tackle two things. One is space, where you are, or geographically, and time, when you do the study. So Zoom cannot fix the when, because you have to be with your laptop or phone when the lecture is online. So we immediately switched into WhatsApp, kimsingi. So what we did, instead of using Zoom, a lecturer would take a laptop and they would they use those slides and put audio to the slides. So those slides will go with sauti ya mwalimu akielezea, and those slides will be shared kwenye WhatsApp group. That's one of the approach. It was very successful. So when a student received the slides, they'll go through the slides and there will be sauti ya mwalimu elezea the slides. Some of the walimu would do, let's say mathematics, they would take a mobile phone and a karatasi and start kata mahesabu huko na record, and then share it on a group. Or mwingine will share the slides and then record voice notes and then share. But we did a lot of techniques and it was fairly successful. So when wanafunzi walivorudi, nikawa natembea na kutana nao na wauliza, I met this group of diploma students. They were doing some mahesabu. Kwa nikamwambia, okay, I can see you guys are comfortable with mathematics. But no, this is not mathematics. This is financial something, but it has a lot of mathematics. So I was like, are you comfortable now for exams? They said, yeah, we're okay. I think and it still is a problem up to now. You see, we're talking much about going digital, but I tell you, in my life, I had a chance for a few time. I had a short period of my life where I happened to be in England. And at home, we had 20 Mbps at home. And we were paying £15 a month. That is like Alpha Robaini. 20 Mbps at home. So now, since chuo sasa hivi tuna 40, like 10,000 students. I was like, okay. It's not real. I mean, like, we have to get to the point where mwanafunzi anatumia data bila masimango. Yani, asitumie data kwa masimango. Yani, atumie tu. Unajua kuna ile kwamba they'll misuse. It's like, kama watoto wako wanunuli soda, siku unaleta crate la soda, watalifa kamia, sio? But soon they for it. So system reliability was an issue. Umeme kukatika became very expensive for generator and stuff. So the 2 months running cost of the chuo shoot sana. But we handled. At least for IT aspect, it wasn't a big problem. Now, one of the key problem was remote assessment. So you can easily facilitate, but how are you going to assess these kids? Wako huko far. We had one of the very successful stories that one parent called and say, Bana, you are doing great, lakini sasa naomba, please slow down, and when you give an assignment kwa mwanafunzi wangu, please give it more time. So we asked why. Akasema, Bana, mimi, I do not have a smartphone. So we have a neighbor who has a smartphone. And this neighbor in the evening anatuazima smartphone yake. So my child anatumia usiku, alafu karibia jalala naiweka kwenye charge, alafu asubuhi anamrudishia neighbor, then neighbor goes to work, then come in the evening. So mchana kutwa mtoto hapati muda wa kusoma na kufanya hizo assignment, etc. So what we did, we said, okay, normally coursework, unajua assessment ina coursework na final exam. So coursework tukazipeleka kwenye small tasks. So mwalimu akifundisha topic, atoe small tasks, then assess them. But of course, kwenye Moodle, you can set quizzes or small tests za multiple choice to enforce. And then mwanafunzi kwa muda wake, when they start doing the tests, is when the countdown starts. So whenever you are ready to do the tests, you log in from wherever you are and you can do the test. So we utilize different varieties. At least we took care aspect of coursework. So when the students came back, they just set for the exam. So
that experience on the COVID, the preparation and handling of the COVID, how it changed us. So after tulivyoambiwa tufungue, immediately we thought we could try this experience as a normal procedure. So one, we said let's see if we can send graduate programs online. So 3 minutes. All right. So what we did, kwenye ule 2020 we tried 2 programs, and the wanamaliza wanavajo this time. And the experience was very good. Actually, some of them did very well, more than those who are in school. So what we do now, because predominantly people who drive, all of our programs are in the evening. So our graduate school drive from work to college to do for the lectures. So when they get there, what do? They attend lectures. That's most of the time. Yes, there are discussions here and there, but mostly they attend lectures. So what we've done, we've set up a studio and record these lectures, excuse me. So a student will log into the learning management system and find the lectures rather than them coming. And we can use Zoom now for discussions. And for those who are like in Dodoma, we follow them. We create like boot camps where they can have experience at one-to-one. So learning materials and assessment are handled via LSM. They only come to college for final exam. So we feel at least, that's why we call blended, because it's not totally online, but rather it uses the blend. So most of our operations have gone online. Mose now inazidi kuimarika, handling most of our payments. All documents are online now. My CEO's job, all of them are online. I don't have to be physically in the office to run the office. And normal students, now most of the things are online. Of course, most colleges are the same. So they can apply, they can register, they can create control number, they can pay, they can see results. Most of the things are online. Blended, can we do online program for undergraduate? You know, graduate students, all of them must have laptops. So, you know, like there's this assumption about graduate. Now, what about undergraduate programs? So this year we're experimenting with 2 programs. One for diploma records. We create this particularly kwa ajili ya polisi, and they're scattered all over the country. So, and a degree in business management. So at the moment we are building a bigger studio so we can create contents. One presenter aliongelea kuhusu contents. It is true. We do not have enough contents around. So we are investing heavily now in creating studio for creating content. And now we're experimenting on how are we going to be able to assess students online. There is a cultural issue about commitment, mtu kufanyiwa na mwingine na nini. You wouldn't see this in Europe. Nilikuwa nawatania watu, unajua Uholanzi wameruhusu bangi is legal kabisa kuvuta bangi, lakini mwaka jana wamefunga magereza 160. So they've actually closed. There are no criminals pamoja na bangi kuwa free. So it is a lot of culture issue here. So can we actually do assessment online? Kuna cultural issues, but we're experimenting already. We hope slowly, mwaka huu tunataka at least every module, at least 1 test must be done online. So slowly, we're going to make it as an experiment. In conclusion, distance learning has evolved. In 60s, people studied kwa radio na posta. In 70s, nchi za Kiafrika nyingi zikaanza kuwa na barabara zinafikika, kwa posta ikawa main learning platform, watu wamesoma sana kwa posta. President Chiluba the late was one of the good example of soma kwa njia ya posta. But in 90s and 2000 with internet, now distance learning has really evolved. In most of developed countries, almost all the courses are now available online. So going online as a country is not an issue of discussing, we just have to go and do it. First the tackles that are there and make sure that we get done. Thank you very much for listening. God bless you. Before you go, Prof,
Tunashukuru sana for insight presentation. Kabla hujaondoka Profesa, tunakaribisha maswali mawili. Just brief questions from participants, if you have any question. Anyone? No? Okay. Karibu. No. Asante Professor kwa a very nice, interesting presentation and the innovative mindset you guys took to basically deal with that. My comment, it's actually a comment, not a question. TISPA, of course, manages the exchange points in the country, and more specifically in Arusha, we manage the Arusha Internet Exchange Point. I'm glad that you are working with Habari for some of the stuff you're doing. But the challenge you are facing with Zoom, in terms of the latency and all the, I think there are some ideas we could explore whereby learning institutions like yourselves can actually leverage on these exchange points to keep the traffic local, reduce the latency, and therefore improve the service, whether it's locally hosted video or something like that. And interestingly enough, tuna mwanachama moja ambaye ni TANET. Sasa sijui kama mnashirikiana nao. Sasa TANET wame connect at least kule TICS Dar es Salaam. Sina uhakika kama huku Arusha wana connect, lakini sasa TANET of course lengo ni vio vyote traffic ibaki hapa ndani na sisi tuweze shift kwa maana kwamba so obviously streaming itakuwa iko chini, improvement vile vile, so mwanafunzi akiwa anajaribu ku connect online kuangalia video kama it's hosted within the institute kwa kutumia platform zenyu, then hiyo inakuwa at least better quality of service. So I think it's something we can explore with learning institutions na TANET na vio vingine vyote to make this like the reality now across the board. That's just my comment. Swali lingine la mwisho. Ningependa tuwe na agenda kidogo. Anyone? ICT, any women in ICT? Karibu. Thank you. It's more of a comment. I understand that in here we have a lot of IAA alumni. Please just wave. This is what we are talking about, IAA next level. Thank you. If you have just final comments. Thank you. It's true. We are part of Telnet, and we are members, and Caustic also have offered us the services that enables us to get a discount. Na wakati wa lunch tunaweza mkanetworking, mkamuuliza maswali zaidi na kutoa comments mbalimbali na ushauri. Asante sana. Kwa sababu ya muda, nafikiri muda umetutupa mkono kidogo. Presenter anayefuata ni Dr. Gavin Kweka. Tafadhali dakika 25. Karibu sana. MC umenibania. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kutumia hizo dakika 25. Naitwa Kweka, niko Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Kwanza nishukuru waandaaji kwa kuweza kufikiria afya kama sehemu ya mkutano huu. Kuna delegates waloko ndani nimetoka nao Muhimbili, wanajua jinsi gani ninawasumbuaga, kwa sababu sasa hivi hata afya huwezi kupractice bila IT. You can't. System ikicollapse, everything collapse, queue inarudi kama ilivyokuwa. Kwa hiyo wanaelewa jinsi gani ni msumbufu personally system ikicollapse. Lakini cha haraka tu nigusie, kuna gap ambalo mimi naliona. Mgonjwa anakuja kwangu kwa sababu natakiwa nimhudumie, ambao amezoea kupata kimanzi chana ili aende nayo kwenye dirisha la pharmacy. Kwa bado kuna knowledge gap. Pafanulie, nimeshatuma. Umetumaje? Nimetuma. Wewe nenda tu pharmacy. Kwa hiyo nikienda nafanyaje? Simama dirishani, taja tu jina lako,
unapata dawa, anaondoka mpaka mlangoni anageuka. Kwa bado kuna hiyo changamoto. Sasa niliombwa niwafundishe ergonomics. Hapa kuna watu hawajakaa, wamelalia mgongo. Yaani nimepita, kuna watu wanatumia kompyuta, they are my next patients. I'm serious. Yaani kwa walioniona nyuma nilikuwa na rotate most of them, nakagua aliyelala, amelalaje, amekaaje, anatumiaje kompyuta. I'm seeing my patients. Usiinuke la kama umekaa. A lot of people, Mungu ametupa makalio, mmekalia migongo. I'm serious. I have some ITs, a lot actually. Sitaki kutaja majina wapi wanatokea. Wengine anakuja a young guy, 38-year-old man, anapata ganzi kwenye miguu. Unafanya MRI hapa mgongoni kwenye lamba, spasm, yani misuli imeshikwa hivi. Why? Sawa, kazi yake ni kukaa kama TEHAMA. Anakaaje? So we need you guys, because as we are going right now, nothing will function without you. You can collapse the whole country, you know that. Tigo Pesa ikicheza hivi malalamiko, si mnaelewa? Si nyie? So we reach a point we need to save you guys. Nimekuja hapa niwaambie tu machache ambayo anaweza kutusaidia. Ukikaa kwenye mwanga ukaaje, ukikaa kwenye laptop ukaaje, kwa sababu your gadgets are laptops, are your phones. Mnajiumiza mapema mno. Sasa kuna vitu ukivifanya una increase risk. Mouse unayotumia ni ya namna gani? Unajua, the more you want fancy, the more probably you are wrong. Kwa hiyo unaharibu mishipa yako ya fahamu, na kuna ergonomics nyingi sana ambazo wewe unapambana nazo every day. Posture gani unakaa, keyboard gani unatumia. We are all having dreams, Kuna watu wanataka kuwa next. Naona nimesikia leo tena Facebook wanabadilisha jina, Kwa you want to be next Zuckerberg. It's okay to dream hata kama ukiwa mkubwa. It's okay. Lakini hizi dreams zita shut down one day. Ukiwa unakaa kwenye posture mbaya alafu you are eating vibaya, what happen is, kama unavyofahamu alignment ya gari, mwili wa binadamu una alignment hivyo hivyo. Kwa hiyo ukijenga nje ya bigon, ukijenga nje, una expect alignment hapa itakuwaje, alafu hapa bia tamu hapa. So I want to muelewe challenge ambazo mnakutana nazo. We are looking for money. Unataka kuwa innovative, utazibalance hizo na familia yako, zipi ni za kwako. Lakini achievement yako, huyu posture aliyokaa ana try to maintain balance ya msosi, kwa sababu ana sahani mbili na anataka zote ziishe. Cameraman na mimi mpo hapa, anataka ziishe. Kwa hiyo ana try kubalance alivyokaa vis-a-vis ile sahani kwenye goti isianguke. So like repetitive idea zitakukosti siku. Hawa ambao tunaona wa kawaida sana, maisha yao ni movement. Wewe maisha yako ni kukaa. You earn your salary by sitting. Ukishapata hela, unanunua gadgets ambazo zitakuua macho. So as you are trying to balance vikoba, sijui wanawake jumuiya, sijui ni kila kitu wanafanya, savings, you balance your money, but remember unacheza na moto. So what I'm saying is, your phone, when using, your phone should follow you. You should not follow your phone, because kuna alignment ya mwili. Sasa shida ya tabia ni mazoea, na mazoea ukiyajenga kuyavunja ni issue. How do you sit in front of your computer? Unakaaje kwenye kompyuta yako?
correct position yako when you sit, na your all idea is to balance, kuna engo ambazo baadaye zitakuletea shida kwenye miguu yako, mgongo wako, cervical yako ya shingo. So remember when you are trying to balance hivyo vitu ni muhimu sana. Kuna engo maalum za kukaa. You should not follow your gadgets should follow you. Uwe kwenye alignment inayotakiwa. At what time una move around unafanya, baada ya muda gani unasimama baada ya kufanya kazi kwenye laptop yako au kompyuta yako. Mwanga upi ni sahihi when unapotumia tablets au smartphone. Wangapi wanakaa na lean on their back vizuri kwenye correct angle kama hivyo. Unakimbizana na kazi wakati when you are 40s going 50s unapata changamoto ya afya. Unavyoenda you are an IT of a place, computer mpya imekuja, unaenda kufanya installation, unaibebaje routinely? Because that is your work every day. Tomorrow utakuja umehati your back, una prolapse, then physiotherapy mara 3 kwa wiki, kila siku kwa Muhimbili unafanya mazoezi mara 3 kwa wiki. So lazima hayo nataka tukumbushane. Najua watu wote sio hatuna magari ya kukaa, wengine tunaya kutumbukia. Kwa hiyo you should understand gari lako unapotoka nyumbani, kama mimi na kikarina changu. Je, kiti chake kikoje? Kwa sababu umeshajiumiza kazini, unarudi tena kwenye kiti chako kujiumiza. Comfortability gani inatakiwa kwenye engo ili upate alignment inayotakiwa ya mwili wako unapotoka kazini? Unasimamaje? Hata unapokuwa unatembea. Posture ya mkono wako wakati unatumia hiyo mouse. Kwa sababu those are the pressure points that will itakutesa when you are above 50, kwa sababu umetumia repetitive issue. Unatumiaje keyboard yako? Una rest vipi hand yako? So hivi nataka ni remind, kwa sababu ergonomics can cost you. Ukaacha hizo innovation ambazo tunazifikiria ambazo we need you. Exercise gani unafanya baada ya kufanya muda mrefu wa matumizi ya laptop? Unajua wanaume, lazima tuseme, wanaume tuna vitu tunavipenda sana na kuvibadilisha ngumu sana. Kwa hiyo afadhali you can even, ni rahisi sana kumchange mwanamke, baadaye nitawagusia kwa nini. Lakini jamii ya watu bado changamoto kwenye behavior change. Wakati anasubiria huo muamala utumwe tu kwenye namba hii, anakaaje? ICT iko marginalized for men na wanawake pia. Watoto wetu wanafanyaje kutuiga sisi tunayoyaishi? Mtoto anakaa na gadgets asubuhi, mchana, jioni, anaikaa nayo usiku, analala nayo, anaangalia katuni, gadgets ulomnunulia vile eli, regulation ya light umeiwekaje? Wewe mama unayoyafanya basi na mtoto anafanya. Baba unapoangalia mpira, nimeonyesha ule makusudi kwa sababu ndio tunayoyapenda. Alignment yako ya curving ya mgongo ikoje? That's very important. Akili iko kwenye Man U, Arsenal. Umekaaje? Sababu kuna mtu hapa goli likifungwa anaanguka chini, anafikia makalio au sometimes anafikia mgongo. Na unajua ukiwa kandaka bia tam asikwambie mtu position nyingine you won't matter. Wanawake ukiangalia kulfi, jamani wanakaaje kwenye makochi? Ergonomics unaipata ofisini, unakuja kuipata kwenye kochi lako. Mimi sitaki tomorrow muwe wagonjwa wangu. Nikibaki bila wagonjwa nikawa natoa tu public speaking hivi kuliko mtu akaja IT innovative kwangu ana changamoto. Kwa hiyo kuna mazoezi ya kufanya after half an hour baada ya kufanya kazi. Nataka ni insist, inuka, stretch. Very important. Kwa sababu kuna pandemic post ya watu wanazo ambazo zimezoeleka, baadaye they cost us an IT. So problem, shida hapa nataja, it's easy to grasp it, lakini kutekeleza is another battle. Kwa sababu ni tabia ambayo umeitengeneza. It's like me kukuambia, nimezungumza kuhusu alignment ya mtu, nikwambie okay, let's change our perspective, tuache tutumie matunda na mboga, tuache baga.
It's not a simple stuff kama switch off ya laptop yako. No. It's a behavior pattern that haiji kirahisi. It's like unaona watu wanaokimbia, anaanza mazoezi alafu anapokimbia anawaza baga. Watu wanaanza mazoezi, unawachange behavior, anakimbia alafu akishamaliza kukimbia wanakaa same hivi. Wanaupiga mwingi. Afadhali wewe uliyelala. So behavior is not a simple, it needs a self control, remind yourself every day. Ndio you want to change your behavior. Behavior is not a simple stuff. It's not. I teach you cannot change a behavior as simple as saying, hey, acha kuvuta bangi. No way. It's not that. Andika fine, weka lolote pale, atakojoa tu. Mwandikie usikae hapa, atakaa tu. So it's a behavior iangalie elimu na inarisishwa. Hata watoto wako wana copy economics. Njari. So reach a point, tabia unaweza ukaenda nayo mpaka ukubwani. You find yourself you are doing stuffs, you are an adult lakini sio rahisi hivyo. Kwa hiyo like kwambia unavokaa kwenye meza ule kwa adabu, usiongeze uzito ili economics injuries zisikukute. What happened to you kwenye meza yako? Una ubuyu wa babu wali, una karanga, una vikokoto, then unasema unakula proper. What happened to your weight? Then alignment yako inabadilika. So behavior sio lazima ziwe za wanawake, they goes both ways. What? We are all behaving the same way anyway. So inavyokuja hata tabia za kawaida tu. Unampompa mtu mkono, unajua ana tabia gani. So that before I change your habit, I must know umetoka wapi. So that's important stuff. So kuelewa. Mimi nakutana na challenge. I have a client ambaye I want to show you how it's hard kukuambia ukae vizuri wakati umezoea kukalia mgongo. I have a client ambaye a lecturer aliokota tu mwanamke, kaingia na hotelini, ana condom, akatumia kipande cha kwanza, cha pili, cha tatu wa kutumia. So behavior sio, it's not a switch that you can, no, it's not like that. Maji kwenye soda, but it's not as it speaks. Na unaona tunazungumzia mitandao, lakini unaweza kuelewa jinsi gani watu wanaitumia mitandao kuachieve, as we think of positive, others are thinking negative to achieve it. So mimi napata watu kabisa, vumbi la Kongo, papa mundende, papa mukulukulu, dawa tu zinauzwa huko. Kuna dawa nimeenda kumfundisha watumishi wa CAG Manyala, inaitwa viewers, likes na comment. Ni dawa ya nguvu za kiume. Inaitwa viewers, likes na comment. Unaona watu wanavyofikiria along your IT. Dawa inaitwa viewers, likes na comment, kwamba ukishaitumia ile, ukishafanya mapenzi na mwanamke, utasifiwa kwa kupata likes. I want to understand, muelewe, utagusa mishipa ya fahamu, utaanza kutumia alkasusu, vumbi la Kongo, kwa sababu supply ya nerve haifanyi kazi. Nataka uelewe hili kundi lina movement. Kupata lina changamoto is very hard. Lakini wewe unaekaa unaitumia pombe ambayo ni wanga bila kujali units, kwa sababu mwanamume anahitaji unit 21, mwanamke unit 19. Mtu unamfanyia ultrasound unaona kama unaona bia vile. Ni fatu. So mimi all I'm trying nasema it goes both ways, kwa sababu usifikiri ni wanaume tu. No. Bia tamu kwa wote. So I want muelewe, kuna vitu hamwezi kuacha, lakini mimi nawaomba mapema, unene kupindukia, vitu vitamu, remember, vina madhara. Hakuna kitu kitamu ambacho hakina madhara. Unapoenda kwenye buffet na we are going for lunch, usibebe kila kitu kwenye paka pilipili. Vitu 8 vya kwanza ni wanga. So usibebe kila kitu.
First discipline ya binadamu ni kwenye kula na kunywa. So usibebe kila kitu tu because it's no. Hapana. Kula sio vita. Sio kwamba ule kwamba kesho hutakula tena. Sio jasho likoe. Kifuatacho ITV. So nataka uelewe tunapozungumzia alignment ya mwili, then we are speaking mtu anayekaa kwenye kiti, mafuta ya mwilini mwake, huyu akikaa alignment gani anaipata kwenye mwili wake. Lakini hawa tunawaona wana maisha ya kawaida, they have that. Wanajitahidi. So extra fat itakusababishia shida kwenye alignment yako. Utashindwa, how do you position yourself when you are big like that? Na watu wengi wanafikiri unene ndo issue. No. Kuna kitu kinaitwa TOFI. T stand for thin, O stand for outside, F fat, I inside. So thin outside, fat inside. Mtu mwembamba kama mimi ana cholesterol ya 7. So you should understand that tunavozungumza afya, unazungumza kuhusu alignment. Alignment ipi hapa na ergonomics injury? So I want you to understand, kwa watoto, hata watoto tumewaharibu, they don't move around. Watoto wetu wamekuwa ni ulicheza hivyo. Watoto wetu ni benteni, patrol machine, wanaua macho. Wewe ikifika weekend unaenda unampiga pizza. Mimi natibu 16-year-old na mtoboa hapa, naingiza mpaka kwenye pampu ya moyo, anachujwa 3 times a week damu. 16-year-old. 4 million every month anadampu pale Muhimbili. 16-year-old. I'm not trying to threat you, it's a fact. Nitembelee. So tunakosea wapi? Maisha yana nguzo 4. Kula kwa adabu. Punguza msongo wa mawazo. Mimi siwezi kuwa waziri mkuu, ndio ishatoka hiyo. Basi ukubali tu hali, inaweza katokea bahati, lakini accept you are. Risk factor ni nyingi sana. Kula kwa adabu. Mimi ule hivyo, mimi mwenyewe sili vile, lakini jibalance basi. Kila unachokiingiza mdomoni jiulize. Wanawake unawashauri, wanakwenda baga ndo wanakula, wanaweka kwenye nywele matango, nazi. Na wasomi wengi ndio tuna vitambi. So you surprise, unakuta 28-year-old man ana BP ya 200 chini ya 100 in front of you. Unaweza kumpa dawa za maisha yake yote. Limit sukari yako unayokula kwa siku. Mwanaume vijiko 9, mwanamke vijiko 6. Na ugali pia, it is included kwenye vile vijiko vya sukari. Chumvi, dangerous to your health. So I want you to understand ergonomics injury alignment yako ikoje, unavyokaa, you are using brain, una dehydrate kiasi gani cha maji. Those are important. Mkojo wako ukoje? Unaweza ukaja kwangu unasema nina shida ya ganzi, kumbe issue una mawe kwenye figo. Mkojo unatengenezwa, unashindwa pa kwenda, una block, unaua figo instantly. So I want you to understand magonjwa. Mimi napo idara nilioko ni idara ya figo, ni daktari bingwa kitengo cha figo pale. Don't wish. Magonjwa mengi surrounding magonjwa sugu yasioambukiza. Sitaki sana kuwachosha sababu naenda kula. Lakini I want you to understand vitu vingi ni kwa sababu tunavyokula ovyo, matokeo yake. Ukiangalia hii ni checklist ya mtu anayepata saratani ya tezi dume. Ukiishi maisha haya ukacheki 3, you are at risk. You are approaching 50, ndugu yako wa damu alipata, wewe ni mtu mweusi, ulikuwa unapenda vyakula vya nyama na mafuta excessively, you are overweight. If you take 3 there, you are at risk kupata saratani ya tezi dume. So you understand maisha yako ndio yanakuwa outcome ya baadaye. Unapomwambia mwanaume wa miaka 39 naomba nikuhasi, anakuangalia. Maana yake nini? Yes, natoa korodani, nikitoa korodani uume ufanye kazi. Ili uishi. So mimi nataka muelewe, these are as you approach, kwa sababu engineering plus gadgets right now ya IT ndio inatuletea afya actually. We are going there. So mimi nataka muelewe vitu vingi, nitaskip vingi, lakini ninachotaka muelewe COVID imekuja kupiga sana watu wenye comorbidities. Nimepoteza a lot of patients wenye comorbid, wenye sukari, pressure, shida ya figo. Na nimepoteza vijana ambao they thought they don't have sukari, actually they are pre-diabetic.
Ukipima sukari yako iko 5.9, muuguzi anakuambia uko normal. Lakini virus akiingia sukari 23. Ukiulizwa siko na sukari mimi. So stress inaingia. Unaona, mtu wa Tanzania tu mtu amejua kwa sababu ya kukutwa anahofia COVID. Wote hapa tumeishi nayo, tumekuwa nayo, lakini mtu kajua. So stress comes when disease approach. Na mifano mingi tu, mingine ya kujitakia, ajiujonga baada ya Liverpool kufungwa. Bungeni kuna mtu amejiua, alinyimwa gari Malawi. So nataka chochote kinachokuendelea, umefumania, maamuzi gani utayafanya ukipata msongo wa mawazo. Na kuna kitu kinaitwa IQ versus EQ. Tunalea kizazi chenye good IQ but very low emotional intelligence. Mimi nilivyosoma, nenda hata Dar es Salaam Posta, umkute mwanafunzi katoto ka darasa la 3. Shikamo, naomba shilingi 100. Okay, it's not a good thing. Nitajipapasa pale, nitamwambia nimepoteza nauli. Nachukua shilingi 200 nampa. It's a negative way, but inamfundisha kwamba akipata shida kwenye maisha akiwa mkubwa, anaweza kwenda knock somewhere na kusema hey, nimepungukiwa 100,000, nahitaji itimie nipeleke watoto shule. It's an art. Mimi kukaa kwenye dawati posoma huko Yombo, ilikuwa ni the way inavyoweza kusukuma ndio navyoweza kukaa vizuri. Kisasi sasa hivi tunakilea. Mmesikia Iringa kuna mtu amemuua mwenzi wake baada ya kukuta message ya mapenzi, mwanafunzi wa miaka 21 akamnyonga mwenzie. So kizazi kinapata A but hakina skills za kusurvive na msongo wa mawazo. Lakini hii shule ya kidumfagio ina advantage sana. Unfortunately hatuwezi kusema teknolojia tuirudishe nyuma. But what I'm trying to say, ukiwa na conflicts in life, you know how to survive around it. Lakini sisi kizazi chetu sisi ambacho hatuwezi kuishi ndani ya urefu wa kamba yetu, tunajiingiza kwenye msongo wa mawazo mkubwa. We are using brain in everything we do, which is wrong. Sometimes we should use emotion to balance between an IQ and EQ. So mifano mingi kukuta watu they are killing around themselves ni something you can laugh about it. Amua ndugu yake deni la 13,000, Tarimo huyu Mchaga akamfumania mke wake kakata uume wake. Sasa unamfumania mke wako nakata uume wako, what happens? Huyu amekatwa uume wake kwa sababu amemnyima mkewe hela ya sikukuu ya Pasaka. We know these examples. Mke amkata mumeo uume kwa madai ya kukosa unyumba. Amua mkewe kwa madai kuwa amemloga ili uume wake usifanye kazi. Askari polisi ajinyonga baada ya mchepuko wake kuchepuka. So you want to understand nini kinaendelea kichwani kwao. Until they do this, if you cannot handle your emotion, na this naomba wana ICT, don't do this in your life. Don't toka kazini, nenda kanisani au msikitini, rudi nyumbani. This is a very dangerous life. Very. Na mifano najua halisi. Don't do this. Bahati mbaya, I'm sorry to say that maisha yote yana unafiki. Kazini kuna unafiki. Pale tumsifie Yesu Kristo milele amina. Mtumishi sijakuona jumuiya, hapa nyumbani ndo. You should add social skills. Mkuu wa wilaya Misenyi alitoa mfano wa kufikirika tu. Mtu alimtia mimba mfanyakazi wake wa ndani na upenda sana. Akataka kujiua, akaenda kwa rafiki yake. Rafiki yake akasema sikiliza wewe unamtia mimba mfanyakazi, mimi nilimtiaga mimba mama mkwe nikasolve. Problem shared is problem have solved. Unfortunately, msongo wa mawazo kwa 44% huko kazini. Kwako 44%. Na you cannot escape it. Utaweza kupambana financially, nyumbani kuna shida, mtoto anasumbua, traffic, yani everything. You cannot. Issue ni kwamba unauhimili vipi, na utapewa symptoms za kuumwa. Utakuja kwangu una headache, mimi natoa paracetamol tu. I don't solve it. If issue ni msongo, kichwa kinauma kama umefungwa na rubber band, unapenda tu kazi yako, unatoka saa 4 usiku unaonekana na ufanyakazi bora wenyewe upati. Unatoka saa 4 tu, kidogo tu una magomvi, you are emotionally unstable, una memory ndogo kidogo tu. Jamani, mmeiona ile mouse yangu? Mouse iko wapi jamani? Then low productivity, then you kill yourself easily. So chochote kinachoendelea kwenye kichwa chako, you cannot avoid stress in your life. Msongo wa mawazo to be issue, una avoid vipi, una maintain vipi in your life. So there is this curve that shows your performance vis-a-vis your stress level.
as the fatigue goes, you should make sure ile curve iendelee. Ikiendelea you need medication. Na watu na wapi anakosa usingizi kabisa. So lifestyle yako unavyoishi, kuna hii hormone inaitwa cortisol, ukiwa na stress ina elevate sana, na ni rahisi sana kupata magonjwa ya kisukari. Ukiwa na haraka sehemu it function better, unapata maumivu ya kichwa, una stress tu, unatembea na lot. Na hakuna kitu kibaya kama kutembea na mizigo na kuwa na realistic expectation. You are an IT, si unatoa hii government, kuna mtu anauza chips anakuzunguka mshahara. So live at your boundary. Usitake tu kadi zote za harusi wewe una attend. Kila harusi unaenda. Huwezi, utaishi under negative. Then the problem will happen. So mimi nachotaka muelewe, learn to say no in life. Have a specific task. Ukiachieve, celebrate. Usitake kufanya kila kitu. Jenga hata gorofa lako. The Bible says vitu viwili tu gorofa vinagusa nafsi, kula na kunywa. The rest is kasome. Kula na kunywa. Je, gorofa lako unaishia wapi? Sebleni tu kifa. Kristo, Waislamu ufiki hata sebleni. No, ni serious note. So don't try to do everything. Fanya kitu kimoja, celebrate, achieve it, God. Usitaki kujenga, unajenga una viwanja, unajenga. Na mtu mnaelewa hapa, ukiwa unajenga ukipewa 10,000 unaona misumari. Yaani wakati unapewa tu unaona misumari. Kwa hiyo una task, unajistress, watoto wanaomba daddy tupeleke Mlimani City, daddy tupeleke Mlimani. Amwili najenga, unaanza kukaripia watoto. Kujenga kwako kuna uhusiano na watoto kwenda kuenjoy. So because you want to do everything too, you don't want to say no in life. Mimi nawapendaga Wakatoliki, mimi sio Mkatoliki. Mkatoliki akikosea anaenda kwenye chemba yake pale, anasema nimekosa sana. Anamwachia Pastor Zambia. I want to tell you, bahati nzuri Mungu amenisaidia sana kukaa na watu wenye hela sana kwenye umri mdogo. Kwa sababu idara yetu sisi watu wanaokuja ni wale mwanzoni, wakati ugonjwa unaanza wa figo, technical know huko, kwa sababu kuhimili ugonjwa wenyewe wa figo kuhimili 4 million. So you need someone ambaye is ana insurance au nini. So nimescort watu nchi India technically. Nimekuja ku realize kumbe vitu vidogo sana ndio vinaleta furaha. Hivi unajua the Bible says usingizi wa maskini ni mtamu sana. Watajiri sasa akipita mende bastola yako iko wapi? Now we forget, we want to look for money. We look for money and thinking that one day you turn back and enjoy life. Imekula kwako. Hakunaga hiyo. There's a factor time. Kuna wakati uko pale kwenye balcony Dubai una nguvu. Meza alkasusu vumbi wapi? Mna kitu. Dr. Samahani. Namalizia. Hapana. Dr. watu baada ya presentation yako watu wameshiba. Wanasema uendelee usiachie vyote vile. Mmenitesa nye watu. Kwa nakimbizana na muda. Jiachie kabisa, watu hawataki kwenda lunch mpaka utakapokuwa umemaliza. Kama unafikiria kuwa na pesa then you look for money, then ukishazipata you enjoy life, you are wrong. Sababu hao wenye hela wameshindwa hata kukaa pamoja. Huyu actually ameenda na chombo chake kinaitwa Blue Horizon juu ya mwezi. Kashindwa kukaa na mke. So you should understand, vitu vidogo sana ndio vinatuletea furaha. Utakuja kusema uje uenjoy wakati it's too late. You don't have energy. So once you wana ICT, while you are propagating propeller liende mbele la TEHAMA, think back and realize you should enjoy your life. Hivi vitu vinavyoendelea, tafuta mtu wa kushare naye. Wewe sio wa kwanza yani. Kuna mama mmoja alikuwa intern wakati nafanya udaktari wa mazoezi 2010. Aliwasagia chupa na dawa ya panya watoto wake. So nikawa na mmoji. Akasema, wewe, nikamuuliza kwa nini umewaonyesha sumu watoto unataka kuwaua? But nzuri luckily they survived. Akasema ujui tu mume wangu kadhaa na usegeli. Wewe uelewi uchungu wake nilipotoka naye. Nikamwangalia nikamwambia that justify wewe kuwapa sumu watoto. Unasema tu wewe bado mdogo utakuwa. Nikamwambia lakini wewe si Mkristo wewe. Unamfahamu Daudi wa kwenye Biblia? Unajua naye alichepuka. Unataka kumaanisha nini? Nikamwambia no, you should understand hiyo haijustify stress yako to kill the children. So me all I'm trying to say, talk to someone. There is nothing new.
Mimi nimeishi kidogo tu, lakini nimekujua mnazunguka tu Kimini Chalanga, Santuri, CD. You are rotating the same thing you. So share with somebody whatever you are passing through. Mimi nachopenda Waislamu, mke akizingua una namba 2. Namba 2 ikizungua una 3. 3 ikizingua kuna 4. So nataka muelewe, chekeni, kucheka ni afya. Kaeni na marafiki, they are called shock absorbers. They absorb your shock. Ni rahisi mtu, mimi nawapenda ujue wanawake, they have this advantage. Ukiangalia mifano mingi ya watu kujiua, they are usually men. You know why? Because men contain things. Wewe unalialia kama mwanamke, it build them to the angle of negativity actually. Baadaye ana issue hawezi kushare. Mimi nina shida nguvu za kiume, nimfuate mshikaji nimwambie Shakili mkuu, mimi siku hizi nikitaka kufanya tendo la mke wangu uume unalala. Nimeuza ramani ya vita. Nikaliza Shakili tu. What will happen? Shakili anampigia mke wangu, shemeji mnaendeleaje? Unajua kuna watu wanabeba, mimi nina watoto. Mimi bila watoto, no, watoto wamekukuta. Enjoy your life. Watoto wamekukuta on the way. Mimi naambiaga mimi na twins wanakujaga go dad. Saa 12, oya sikilizeni. Ningekuwa naweza kuambia kuna asubuhi, cha asubuhi. Kaendeni chumbani kwenu. Mimi niko na menu, mmenikuta. Enjoy life. Watoto wangu unakuwa urelax. Relax mara moja. Unajua unaona hawa kuku wako kwenye maji hayo. Lakini mmoja ana enjoy, mmoja ana mdondo. So decision ya kuenjoy, create your own happiness. Sio usubirie jacuzzi, linaweza lisije. Create jacuzzi si hilo hapo. Unataka lipi tena? Anacheka kama wanavyocheka wengine. Maisha ya furaha yaangalie surrounding. Happiness is more than you think. So nawaomba sana wana TEHAMA. I wouldn't wish you guys to be my patient. As much as I want money, and I would wish nione kijana anapeleka huko anakuja na miaka 70 ndio anazungumzia kuhusu lamba pain na ganzi kwenye miguu, kashatimiza umri wake wa Biblia, then anasogeza addition. Lakini unakuta 38, 32 year old ana ganzi kwenye miguu. Tumia alkasusu, vumbi la Kongo, papa mundende. Ganzi, function, ana sukari, ana pressure. I wouldn't wish you guys to be, because I need you to make sure natibu patient wangu. IT wa Muhimbili wanajua na namba zao kila mmoja. System imesumbua na inua sipigi hata extension. Because I know without you foleni, without you nothing will happen. Mungu awatunze sana, asanteni sana. Kama kuna swali karibu. Jamani, nafikiri kati ya vitu muhimu ambavyo tumevisikia kwa siku ya leo ni wasilisho la Dr. Kweka. Nafikiri wote limetugusa jamani. Naomba tumpigie makofi tena. Basi kwa sababu muda umetutupa mkono na Dr. Kweka yupo, nafikiri upo leo, kesho, wengi tunaweza tuka network naye wakati wa lunch mpaka siku ya leo jioni, atakuwepo kesho. Labda tu ni kama kuna swali moja tu la upendeleo kwa mtu yeyote, atakiwa kwanza kunyosha mkono. Kama kutakuwa kuna hakuna, basi na mshukuru sana Dr. Kweka. Asante sana. Asante sana. Basi kabla hatujakwenda lunch, tuna mshiriki mwenzetu anaitwa Edward Pastori. Amemaliza chuo na amemaliza diploma ya computer science katika chuo cha IAA hapa Arusha. Lakini mwenzetu ni mlemavu na alikuwa na swali moja tu kwa session ya asubuhi, kwa kipindi cha asubuhi.
Kwa hiyo kwa sababu ni mlemavu nitamkaribisha mbele hapa aje aulize swali lake akiwa na mkalimani wake, lakini vile vile ana mapendekezo. Kwa hiyo nawaomba sana washiriki dakika 5 tu, dakika 3 mpaka 5, tumsikilize mwenzetu na tumempa nafasi ya upendeleo. Karibu sana Edward. Anawasalimia, habarini za saizi. Anaomba yeye ana swali, lakini kwa mimi nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye swali lake linahusu kuhusiana na kujifunza kompyuta, kwa njia ya online. Yeye wanapata shida katika kujifunza masuala ya IT kupitia online kama Zoom. Kwa sababu wakati mwalimu anafundisha, kama alivyokuwa ameelezea mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, wakati mwalimu anafundisha, wao wanahitaji mtu ambaye amekaa mbele, wanayemuona, kwa sababu wao hawasikii jamii ya viziwi. Kwa hivyo anauliza nini kifanyike kama watu wa ICT, mtafanya mbinu gani ili kuwafikiria wao kama ni kikundi chengine ambacho wanahitaji kujifunza. Kwa hivyo mwalimu ambaye atakuwa anatumia njia ya online ni njia nzuri, lakini yeye wanapendekeza kama ICT katika mikutano kama hii wawepo wakalimani au walimu ambao watatumia njia za online. Serikali wafikirie kutengeneza walimu ambao pia watakuwa wanaijua lugha ya alama ili na wao kuwasaidia. Anashukuru. Kwa irini. Asante sana Edward Pastori kwa swali lako, changamoto na pamoja na mapendekezo. Sijui kama meza kuu kuna anything ambayo mnataka kurespondi kwenye swali au mapendekezo ya karibu na. Okay, asante. Kuna shule moja sikumbuki iko kule Dar es Salaam, tumewahi kujaribu kutengeneza program yenye na jaribu kusolve matatizo kama haya, but I think kama wadau wa TEHAMA hii ni changamoto kwetu sisi, so kwa hiyo nadhani tulichukue wote kwa pamoja kama changamoto ambayo tunatakiwa tushirikiane na ndugu zetu hawa ili tuweze kulitatua hilo tatizo na wao waweze kuwa inclusive, maana ni swala la inclusiveness, sawa? So nadhani wote kwa ujumla tuchukue hiyo kama changamoto na fursa vile vile, ili tuweze kuona jinsi gani tunaweza tukawasaidia inclusively ili waweze nao kuendelea kusoma online. Nadhani ni hayo tu. Asante sana. Na sisi team ya organizing committee, tume ya TEHAMA na Wizara ya Mawasiliano, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, tunalichukua hili. Nafikiri litakuwa kwenye minutes zetu za mkutano. Tutalichukua kama changamoto, lakini vile vile kwa ajili ya kulifanyia kazi kwa vikao vyetu vinavyokuja. Asante sana. Sasa jamani, nafikiri muda umetutupa mkono. Sasa ni wakati wa lunch. Nitapenda tu kutoa mwongozo kidogo. Kuna sehemu mbili za kupata chakula. Sehemu ya kwanza iliyopo ukumbi wa Oldonyo Lengai ni kwa ajili ya presenters, sponsors, pamoja na wageni waalikwa.
lakini delegates wengine, washiriki wengine, karibuni. Jana tulipokuwa kule juu kwenye matent, tunawakaribisha washiriki wote waweze twende tupate lunchi kwa pamoja kule juu, lakini wageni waalikwa, presenters na sponsors tutakaa kwenye ukumbi wa Lengai. Lakini jamani, nawaomba sana watu wote, kila unapomaliza kula chakula, muda umetutupa mkono, ratiba yetu inasema ni saa 8. Kwa hiyo unapomaliza kula chakula unarudi mara moja kwenye ukumbi ili tuendelee na kipindi cha mchana. Karibuni sana. Ushers wapo kwa ajili ya kutoa mwongozo. Lakini wameshaanza kutoka. Jambo mpate mwongozo kutoka kwa ushers. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shock will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shock will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here.
Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shock will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shock will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shock will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future.
there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has.
Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shock will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shock will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shock will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO. Now more than ever, we know what digital can do.
Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future.
there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. Shaku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shaku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know
what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shack will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shack will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shack will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future.
there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has.
Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shaku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shaku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Shaku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future.
there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has.
Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way. Change must come, and it is already here.
saxophone consultant firm. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient and inclusive communities. Access to the digital economy is a key avenue for GDP growth. You can become a CEO right after graduation, only if the environment is right and only if you have the right product. The current fourth industrial revolution is influenced by adoption of advanced digital technologies. In retrospect, Tanzanian youth have always needed opportunities to be included in the digital economy. However, we know that if schools are connected to the internet, then the young people will reap the benefits in their future. But there is no way
Sogea siti za mbele ili ukumbi wetu uweze kuonekana vizuri, lakini kwa sasa kwa jinsi tulivyokaa tumeacha gapu kubwa sana katikati hapa. Kwa hiyo nawaomba sana zile mistari mitatu ya nyuma, tafadhali mistari mitatu ya nyuma tafadhali sana nawaomba msogee mbele kwa pande zote. Tafadhali sana watu waliokaa mistari mitatu ya nyuma, samahani, nawaomba sana msogee mbele ili tuweze kuanza kipindi chetu cha mwisho kwa siku hii ya leo. Na walioko nje tafadhali sana tunaomba muingie ndani ili tuweze kuanza session yetu ya mchana. Ndugu washiriki, karibuni katika kipindi chetu cha mchana, na session hii inahusiana zaidi na masuala ya digital skills, lakini jina la kikao inaitwa Transforming Information Society to Knowledge and Business Society. Na kwa siku ya leo tuna wenzetu kutoka Digital Opportunity Trust na washirika wao watakuwa nasi kwa kipindi cha masaa mawili wakielezea ripoti zao, lakini vile vile wakituonyesha jinsi gani impact na jinsi gani ambayo tunaweza ku minimize hasa swala zima la digital skills for youth employment and entrepreneurship. Kwa hiyo napenda kumkaribisha moderator wetu wa kipindi hiki cha mchana, ndugu Pamela Chogo. Karibu ili uweze kutuongoza kwenye kipindi hiki. Karibu sana. Asante. Good afternoon, ladies and gentlemen. Habarini za mchana. Kwa bahati nzuri mimi ni mwalimu. Kwa hiyo mwalimu bana akishapewa mic tunajiandaa, si ndio? Tusije tukashangaa mwisho wa siku tukaambiwa nini? Kila mtu achane karatasi, alafu tukawa na kakwizi kidogo. Hiyo ndio sifa ya kuwa mwalimu. We are going to be having a great session. As mentioned, the title is Transforming Information Society into Knowledge and Business Society. I will start with a common phrase that I think most of us have heard about it. There is a saying that says, data is the new oil. Nadhani wengi tumeshaisikia hiyo statement. It has many interpretations. Kila mtu nikisema hapa ni invite watu kutoa interpretation, kila mtu atatoa interpretation yake. Lakini at the end of the day,
looking at the digital world that we are in today, we look at how we can use the digital skills in line with the infrastructure and the devices that we have, and at the end of the day, have economic gain. So we will be having two very interesting presentations. One will be from Ms. Diana, the country director of DOT, Digital Opportunity Trust. And they are going to be launching their report. But within this report, they will be sharing their experiences in terms of what they do, but also how they help youth using digital platforms, and at the end of the day, get economic gain. In line with that presentation, we'll also have a presentation from Dr. Salome, and she will be taking us through tech gender gap. And as you know, we usually have these discussions, but I'm happy that in front of me here, is it balanced? What can we say with the panel that I have this afternoon? Quarter balance? Overbalanced? Let me ask the next question. I think you remember what we had in the morning. Was it balanced? I think you have the answer. So without taking much of your time, I'll be monitoring. You know, we had a very nice lunch, and it's the afternoon. So the session is going to be very interesting, and I hope no one will be overthinking. You know, sometimes we overthink. So I'll be monitoring that as well. So as I was introduced earlier, my name is Pamela Chogo, and I am a lecturer from the Institute of Accountancy, Arusha. But also I am the General Secretary of Internet Society Tanzania, and a PhD candidate at Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. So I am so much vested within the ICT ecosystem. So may I take this opportunity to welcome Ms. Diana to come and give her presentation on these digital skills for youth employment and entrepreneurship. Please, a round of applause for Ms. Diana. Now more than ever, we know what digital can do. We know the potential that it has. Tanzania is well placed to take full advantage of this digital transformation. There are nearly 27 million internet users across the country. Siku will never outgrow its environment. Young women and men are at the center of building resilient. My name is Diana Ninsima, and I'm the country director for Digital Opportunity Trust DOT in Tanzania. DOT is an international nonprofit that supports young people in the area of digital skills development. We mostly have several pathways that include digital skills for jobs, digital skills for businesses, but also how digital can support social entrepreneurship. So today is not really about DOT. It is about the ecosystem and the work that we have done together the last couple of months. So I'm joined today with other partners that have come from afar and beyond to be part of the launch of the Digital Inclusion for All project, which is part of the Youth Digital Summit that was conducted in August 2021. So with me today, I have John Mushi from Ubuntu Hub, so if you can wave to the audience. Rashid Ali Rashid from Cube Zanzibar. Yes. Pascal Charles from Archbishop Mihayo University College of Tabora, South Amukta. Yes, wonderful. Living Com from St. Augustine University, Sauti. Yes, Angela Ilomo Aralabs, Iringa. Gibson Kiwago, Project Inspire Tanga. Kiko Kiwango Tautik Launchpad, Morogoro. And Faraja Kota Nyalandu from Doto Hub, Dar es Salaam and Arusha. Oh, she
She's a triple threat. Okay, wonderful. So the report that we're going to be presenting today is part of the findings or insights that were gathered within the Tanzania Youth Digital Summit that took place at the end of August in 2021. The report and the summit were supported through funding from the European Union as a co-host, but also other sponsorship partners such as Global Affairs Canada that have funded DOT for very many years. Until now, we have a new project that runs until 2023. We also got support from UNICEF and Siku Family Foundation. But we worked with partners from 10 other regions within Tanzania, mainland, and Zanzibar. And those partners have representatives that have come here today. So I'll swiftly take you through some of the insights. So as I go through, these are not voices of Diana, neither are they voices of the partners. They are voices of young people that came through in the summit and contributed towards how we can shape a more inclusive digital society in Tanzania. So some of the emerging lessons, even yesterday we had it from several speakers, that youth constitute more than 75% in Tanzania of the population. So the demographic is huge. Entrepreneurship seems to be the only common path. With such high rates of youth, you can only imagine that there's also unemployment. And so most youth find that they relate to entrepreneurship as a pathway vis-a-vis employment, which is very scarce to get. Majority of youth prefer to learn digital skills to support their businesses. Again, it's tied to the point above. But also youth identified internet costs, a lack of skills, and pervasive cultural norms as just a few of the challenges in securing a digital livelihood. And finally, everyone was speaking here yesterday and even today, and we speak about youth as though it's just one person. Youth are different. They are segmented. They are not a homogeneous group. Within the youth, there's different fields, there's different fears, there's different challenges, there's different passions, there's different aspirations. And so we cannot call them just youth, but really just to segment them and understand that within youth, indeed, there are subsections. So this is some of the statistics that emerged. So we conducted a baseline research prior to youth participating in the summit, but we also did post-session evaluations. And we also partnered with UNICEF Tanzania to run a digital skills poll within the U-Report platform that brought in more than 8,700 youth respondents. And so the report that you're hearing today is from the 8,700 youth respondents as part of the summit. But I'll just qualify that number a little bit, because the entire summit this year was huge and massive and our most inclusive event up to date, because it reached 2,716 young people from across the 10 regions that the summit went in. And we can only hope that that number will triple next year with more partners coming on board. So this is what youth told us when it comes to skills desired. 48% say they need digital skills for business. 23% employability skills. 18% digital skills for jobs. And 11% career development. When we ask them about which devices they frequently have access to, most of them have access to feature phones and smartphones. But then again, this might not really be inclusive of the youth in the rural communities where we know most of them have access to only basic phones or Vitochi. We also went ahead and asked them how much they spend on internet
on a weekly basis. And 29% said they spend less than 500 on the internet on a weekly basis. 51% spend 500 to 2,500. And 13% spend 2,500 to 5,000 shillings. We went ahead and asked them what they use when they access the internet. What do they use it for? 26% say they use it for social media, so do I. 23% accessing e-services, so this number needs to move up. 19% others, they did not specify. 13% online learning, so clearly with COVID-19 and everyone going onto the internet, you still see that the appetite and uptake for young people to learn online is not that high. 10% recreation and 9% job hunting. So again, skills for business. The report is divided in 3 sections, each supposed to represent the diversity and uniqueness of the youth. The first one being start, how youth take the first steps into the digital business. So this section shares about their perceptions towards online businesses. It also reveals the skills that are most useful to them. And the second component is sell. So we explore a little bit of what e-commerce looks like for young people in Tanzania. And the third one is support. So what needs to happen? Yesterday, we had several other speakers speak about catalytic funds. We had people speaking about boosting and supporting innovation hubs and spaces to bring in more young people. So what does support look like, and what needs do the young people actually have? So when we go into start, there are several things that were mentioned, but the starter skill number 1 that young people need is to recognize social media and the internet as a powerful tool for digital inclusion. So 53% of the youth said they already use their social medias to grow a livelihood. But again, this was the population that came through, to respond to the summit. I'm sure that this number becomes much, much lower when you go into the rural communities. And the first set of these starter skills need to also introduce them to the mindsets they need, the behavior, the attitude, the culture, but also recorrecting the notion that social medias are just for fun. They're not for fun. Now there are platforms which are used for businesses, for young people. Starter skill number 2 is digital skills for market research and customer feedback. I'm sure most of us, we use whether it's Google Forms or we look through analytics through the posts that we share on social media. Indeed, social medias can be a huge, huge opportunity for young people to access quick data, feedback on their products that can help them to. Okay. So these youth, once registered onto these platforms, they need to be aware about how to optimize these platforms, the different features, Twitter insights, Instagram insights. I'm sure at the current rate, we are only using just a small portion of what those social medias can actually do for our businesses. Starter skill 3 is digital marketing and new generation of creative tools. We were chatting earlier that gone are the days that someone says, go to my website. No, it's go to my Instagram, see my WhatsApp status. I'll be posting new bed sheets tomorrow. How many of us still get links for websites? Instagram? That's the more popular thing, Facebook. And these are the things that resonate for young people. And with these new generation of technologies, which also qualify to be freemiums, so they are free for access, such as Canva, they place the creativity in the hands of young people
to co-create tools, to create logos, and they have easy to access templates that they don't need to buy for. But we also know the latest, such as Grammarly, which helps most of us as we do our writing endeavors. So browser-based design apps like Canva equip these young people with the superpowers to tap into creative tools that can support them. So the recommendations when it comes to the start section is that we need to meet youth where they are at. We cannot speak about websites. We cannot speak about, the different ABCDs when we don't know the type of young person that we're designing for. So meet the youth where they are at in their knowledge and use of social media for entrepreneurship and employment, and provide them with the support to register and gain the right mindsets and attitudes on how to use these platforms. But also to create user personas. So let's get away with the notion of I'm working with youth, like which persona, which type of youth, segment youth. Is it rural youth? Is it youth in the agri space? Is it young vulnerable women? Who is it, and what are their needs? Then we also need to pivot digital skills training to promote more of less expensive browser tools as the ones that I've just mentioned. And this last one is an addition to what was said yesterday. So equipping schools with the internet and incorporating digital skills where youth can adapt much more earlier than just waiting until they're done with college to begin to use ICTs. The second segment of the report is SAIL. And when we're launching the Tanzania Youth Digital Summit, we invited a young person who spoke on behalf of other young people. And he says that Tanzania is an interesting place when it comes to ICTs. We are experiencing both the first, second, third, and fourth industrial revolutions at the same time. So while we're speaking about artificial intelligence and blockchain technologies, there's still places where they don't have connection to electricity. They don't have electricity. But also there's places where still young people just have access to a basic phone. And now we are bringing in these more advanced technologies. So how do we become more inclusive and not leave these other young people behind? But also e-commerce seems to look interestingly different for young people in Tanzania. And I have an image that will showcase that later on, and you'll let me know if you resonate with it, but I certainly do. And so for this section, we explore some of the drivers, I guess, that have accelerated e-commerce, and one of them being COVID-19. It came in and it immediately disrupted us in the way we think, in the way we do business. So we can no longer get stuck in the traditional means of doing business. Everyone at this moment, young people, old people, need to be thinking about digitizing and digitalizing their businesses so that they can be more resilient to future shocks, such as the COVID-19. So worldwide, statistically, 1.5 billion people now shop online, and that's about 27% of the global population. But when it comes to developing countries, that figure is much, much lower, certainly maybe about 2% in countries like Tanzania. The United Nations Conference and Trade and Development Center conducted a study which included about 60 public and private sector institutions to ask them how they can boost e-commerce in Tanzania. And the biggest priority from the partners, they said Tanzania needs to develop a national strategy or development plan for e-commerce development. But when we went through the report, we recognized that it lacks youth voices. Youth constituting more than 75% of the population, but also they are the ones who are mostly in the informal sector,
we feel that they should have been more included in the design of e-commerce policies and regulations and recommendations that can take care of their needs and aspirations. We also dive deeper to understand some of the perceptions that young people had around e-commerce. And it was interesting to find that some of them have a trust issue when it comes to e-commerce. Either a friend ordered something that never came through, or they ordered a beautiful bag and it landed on the door and it looked like a bag for a 5-year-old. Certainly some of us have fallen prey to that. But there is the softer part of e-commerce that we need to be looking at in that sense. How do we create a culture of trust when you post like products online? Are they authentic? How do you communicate with customers? Is the communication transparent? Is it honest? These are some of the fears that hinder young people from partaking in e-commerce. And the last one is that e-commerce should be paired with high rates of digital literacy. It shouldn't just be about the policies that we're creating, but how are we capacitating the citizenry to fully reap the benefits of these platforms. And this also includes consumer protection policies, value chain approaches, and etc. And so this is the reality of how e-commerce looks like for a young person in Tanzania, at least the majority. Because I know the minority might have access to shop from, Alibaba, Jumia, and all these very large platforms. But on a day-to-day basis, the young person in Tanzania goes through stage 1. So the entrepreneur purchases a product from on a wholesale price, whether it's in Kariako or anywhere. They bring it at home, they take a photo, they put it on their Instagram or WhatsApp status, and a customer sees it, they are interested in the product, and they send a message through WhatsApp that I'm interested in that, do you have it on? And say yes. At times, I have to be honest that youth don't have them. They just merely are in the shops of Kariako. So they'll say, yes, we have them. And when the customer orders, they quickly run to Kariako, buy it, bring it, and send it by bus. And the customer will transact through mobile money, and the money will reach the young entrepreneur. And to their best, the young entrepreneur might ask for a testimony from the customer and say, hey, can you post something, like a testimony I can use on social medias that it has reached you and whatnot. But that's how it looks like. How many of us resonate with this picture? Yes, that's how it looks like. So while we speak about e-commerce and all looking fancy and all processes there that are from a global standard, we have managed to innovate how e-commerce looks like for the majority of young people in Tanzania. Now, are we comfortable with this process? Do we need to do something about it? Or is it just where young people are at and that's okay? So recommendations from the sale section is that training programs should be structured in layers, so basic digital literacy, again, because these youth are at different levels, and soft skills related to them progressing forward. But we also need to create a national strategy or development plan for e-commerce in Tanzania, as per recommendations from UNCTAD and the private public sector research that was done. And we need to initiate research into the fulfillment of services and e-commerce, as well as examine opportunities under the African Continental Free Trade. Now, the Africa Continental Free Trade, I'm sure this is just a term known by a certain group of people.
but not many young people actually know what it is about and the opportunities that they can reap from this continental free trade agreement. The final section of the report is support, so what's needed. And in this section, we explore several things, including online safety and gender digital divide. Honorable Nema yesterday hinted on online harassment for women in politics, and you know, I was seated over here saying it's not just women in politics, it's just women altogether. So what can we do about that? We also try to learn from young women within the focus group discussions, what are the root causes that are coming or hindering them to be part of the digital technologies. And most of them shared that there's a digital skills gap, and so they don't know how these platforms can be used. But also some of the content is not women friendly or women inclusive, because at the current rate where majority of applications that are being designed are male designed, then AI has been designed from a male's lens vis-a-vis from a female lens, and hence most of these platforms also operate in a non-gender sensitive or gender inclusive way. So these are some of the things that we need to be looking at, but also the freedom of women to speak freely online and offline. Because the thing is, if left unchecked, the harassment that goes on online could be translated offline. I mean, there are no limits for this. And this, we have learned that it's one of the major things that is deterring young women from partaking into online businesses, the harassment. The minute they post their products, the comments become more personal than business related. They become more sexist than business related. So we need to do something around this. And ICT Commission putting on a spotlight over here because we also learned that 12% of the professionals registered in the Tanzania's ICT.com are women, just 12%. Can we up that number? What is the challenge? Why aren't they registered? Then also, we need to look into training centers and create spaces for youth to grow, learn, and fail. Grow, learn, and fail. Failure should be okay. It should be part of learning. It should be part of the process. It is a process. And so the importance of youth being allowed to fail fast and have a soft safety net or a social safety net that supports them in their failures to rise back up and try again, because the journey of entrepreneurship is not easy. We're also encouraged to run design sprints, providing young people with the seed grants to test their ideas. You'll learn later on that most of the finances that we have today focus on a more type of young person who is at a grown stage. Not many funding opportunities are looking at youth who are still at the ideation stage, thinking about that solution that they want to create for their communities that could translate into both impact and profit. Because again, most funders are risk averse. So they want youth who are already at a grown stage and the risks are much lesser, and they already have systems. They have 3-year audit reports. They have a 5-staff team. They also have all these policies in place. But I mean, how do youth get to that stage? Who invests in them to get to that level? Can we bring out some of that money to test out, give youth seed funding to allow them to test out, to learn, to grow the idea, to grow the organization so that it becomes ready to unlock more investment at a later stage?
So yes, completing the cycle of support. So we need resources and grants for this. I mean, yesterday we had a lot, so we can only hope this translates at a later time. Yeah, so again, creating an enabling environment for these young people. This includes infrastructure and completing the missing pieces. We need to create education campaigns that are targeted to both men and women on online safety and how they can use these spaces with more I guess with more caution, and also call out inappropriate behavior whenever it comes. Currently there's a coalition for online spaces, but it's just still very few stakeholders that are trying to make it work. So we call upon on everyone that feels they've been affected in some way to do something about it, to advocate and sensitize and create awareness around creating online safe spaces for everyone. So as I wrap up, again, these are the two categories of young people that we're speaking about, that we want to serve as a collective of partners here today. Number one being Susan. Susan just has basic literacy and numeracy, and some of us here are labs in Iringa, Ndoto, they work with such youth. Some hubs work with maybe more advanced young people, they will tell us later. But what Susan needs is just digital skills that can unlock her potential to tap into digital and media spaces, but also accelerate her entrepreneurship skills. And this will lead her to be more empowered and increase her agency, because now technology has become a platform also for civic engagement. And if young people are not in these spaces, they are being left behind. So this is Susan. And for her, she says, my phone is my business and it is my life. So let's support her. And the other one is a more advanced young person. She is a graduate, so probably she's already informed in some technologies and trends and everything that is happening in the blockchain technology kind of space. And she just needs that space to test out and fail fast and grow and be invested in. And she or he is aspiring to be a tech innovator. She wants to tap into digital micro work opportunities, go into app work and all these spaces that she can do freelance work, but she doesn't know how to get there. So she needs not only the soft skills, but the linkages that can get her into these spaces. As I conclude, I have a few things here that I'm looking at. One is on access and skills. That for young people, two truths are very clear. One is that mobile technology is their entry point into the digital economy. And second is that digital skills are no longer an option. They are a must. The second one is that digital is indeed a gender empowerment tool. In communities like Zanzibar, where young women might not be allowed to even go to the market to showcase their products, once they've posted them online, a young woman or an old woman for that matter sits at home, posts their product online, an exchange is done, they never have to meet. And voila, business is done. So it is an empowerment tool, especially for women. The third one is that this report and the work that we've done with these other several partners is very much government aligned. So there is a plan to establish the soft centers or the zonal soft centers for young people. And we're hoping that this same ecosystem can work together within the respective hubs and accelerators to do sandboxes, to build talent, and to also do digital skills building for the young people there. And as I finalize, of course, it's all talk and talk, but it needs money, it needs resources. So we welcome everyone on this agenda to subscribe to our cause. We welcome funders and supporters so that we can scale digital inclusion to the ones who are always left behind. The ecosystem is ready. As you can see, we've already now started on a pilot in 10 regions.
these partners are part of the wider project that have just started, and each of them is supporting to deliver digital skills already, but it's at a very small scale. So we need more funding to be unlocked so that we can scale the increase of this impact and work that we're already doing in several regions, and also even move into more regions of Tanzania. Yes, thank you. Do you think those claps were enough? I doubt. At least, that's at least, we are at 50%, right? Yeah? There is a way that we can count. I want to see if people know how to count. I want us to give her 321 claps. Do we know how to do that? 321. I hear yes and no. I think we all went through primary school and we know how to count, right? So 321, we'll clap 3 times, then 2, then 1. So let's go all together. 1, 2, 3. It's as simple as that, 321. Thank you, Diana, for a very, very informative and wonderful presentation. Personally, I enjoyed listening, and I was really hoping that she will use her time effectively, because I was feeling bad to stand up and come and tell her time is up. So thank you for managing time. From her presentation, there was a lot of things that I took out of it, but one was very interesting. Say, in Tanzania, it's a place that we experience all industrial revolutions. We have the first, the second, the third, and the fourth at the same time. I think most of us are aware of that. I would share, as I mentioned earlier, I am a lecturer at the Institute of Accountancy, Arusha. And one of my best characteristics, I believe some of my students are here as well. I like to teach first-year students. And specifically, I love to teach certificate students for several reasons. I think it also comes with the personality. Now, I teach computer applications, and here is when you start introducing someone to what is a computer. Now, in a class of, let's say, 100 students, you have maybe 20 students who seem to be very much aware about computers, and they can work their way through the computer. Then you have another maybe 50 or 60 students who have an idea of what a computer is. Maybe they saw it at the bank or somewhere, or maybe they managed to use it once in their lifetime. And then you have this person who is struggling with the mouse. Hebu niambie hapo unafundishaje darasa? Na tunajua there's a time kulikuwa na a certain advert on TV, watu walikuwa wanafundishwa kompyuta kwenye ubao, inachorwa. Hii ndio mouse. I think we all experienced that. But also I had another tech. She talked about the youth, and she said we should identify which youth are you talking about. I think that was also a question to me. And she said we should meet youth where they are. In the morning we had Professor Elemani Sedoyeka here giving us the experience of the Institute of Accountancy, Arusha. And with the same examples as I've been using when I train students in my class. Now this day I was trying to explain how to use Microsoft Word. So you're trying to talk about the goodness of Microsoft Word, and you feel like the class is so tense, na kila mwanafunzi anakuangalia, kama hakuelewi unafanya nini pale mbele. Sasa mimi I'm a kind of facilitator who likes to interact. So next, I decided to change the subject.
nikazima projector, nikazima kila kitu, alafu nikaanza kuambia let's talk about WhatsApp. Hebu niambie kuhusiana na status. Tunatumiaje status? I think you can imagine how the class turned around. So I could really connect to what she was saying, following the youth online. But also, as I was referring to Professor's presentation, since Professor joined the Institute of Accountancy Arusha, there have been a significant increase in the number of students. But one of the contributing factor is the use of social media. I think most of us are following IAA pages on social media. So that is where the youth are. So we decided to follow them where they are. So I won't take much of your time, but at this moment I wish to welcome the next presenter. This is Dr. Salome Maro, and she'll be taking us through the tech gender gap. I think she has a lot to share on this particular angle. Welcome, Salome. First, let's see if the projector works. Yes, it does. And then we set the timer. Good. So thank you very much for this opportunity. My name is Dr. Salome Maro. I'm from the University of Dar es Salaam and College of Information and Communication Technologies. So before I start with my very nice talk today on tech gender gap, I want to make sure that everyone is listening. And if you want to show me that you're listening, you will laugh at the end. If you don't, then you're not listening. So I stole a joke from a person I was listening to. And the joke was about a husband and a wife. So the husband died and went to heaven. And at the door, there was this angel who is supposed to let the husband to heaven. And the angel said, you have to answer one question right to get to heaven. And the guy was like, okay, what is the question? And he said, you have to spell love. I said, okay, L-O-V-E. And the angel said, welcome to heaven. And the husband went to heaven. And then the angel said, I have to step out for a minute. Can you hold the gate? Oh, no, sorry, this was the wife who died, sorry. And the angel said, told the wife, I have to step out a bit, so stay here, and when the person comes, it's the same drill, you know, ask them to spell something, and then if they get it right, they go to heaven. So the next person who came was now the husband, and he met the wife at the gate. And when the wife heard the voice knocking, she said, this is my husband. And said, you have to answer one question before you enter. The husband said, okay. And she thought, this guy probably knows how to spell love, yeah? And she said, you have to spell Czechoslovakia. And I think we all know that the husband didn't make it to heaven. Okay, so this joke has nothing to do with my talk, but just to make sure that we are awake after lunch is very difficult time. So today I'm going to be talking about the tech gender gap. So what is the tech gender gap? So as it suggests, it's just the gap or the difference between the men and women in both using technology solutions, so that are already designed, but also in developing technology solutions. So we've heard a lot of talk about existing solutions and how we can get people to use them. So I will not focus on that a lot today, but rather focus on the gap that exists when there is a gap in women and not being involved enough when solutions are actually being developed. So how big is this gap? So let's look at some statistics. So here is something from GSM, and I think this is 2019, showing us the access to mobile as well as internet penetration in Africa in general. And the dark blue is men, and light blue is women. So if we try to zoom into Tanzania, we can see that with mobile access, we have around 86% of the men who have access to phones, and then 77% women. So that's not so bad, maybe. And then when it comes to internet, the gap is much larger now. So we have 35% of men who have access to mobile internet, and then 17% of women who have mobile internet. So that's like twice the amount. If we look at a little bit further statistics, we have this cake that I drew here, which represents the percentage of so that represents the percentage of women in education. So
the first slice is in primary school, where I think the government has done really good, where we have almost 50% enrollment. And this is because of all the shule za kata that have been built around. We don't have any fees, right? So, and this kuhamasisha that we need to make primary school education mandatory. So there we are achieving almost 50%. So the problem starts when we go to secondary school. So we have a lot of dropouts, and we have dropouts both in males and females, but when it comes to female, we have a lot more dropouts, so the statistics shrinks. And then if we go to higher education, that's even worse, and it's worse when we only talk about science subjects, so science and technical subjects and mathematics. So we see that in higher learning institutions, we have almost just 24% of women enrolled in STEM-related degrees, and maybe other levels as well. And if we look at the passing rate, so we know that for you to go to a computer science degree or any IT-related degree, you probably need to have physics and mathematics. And here we see there's also a gap in the performance. So we have 23.4% males, vs 15.9% female. And then when it comes to physics, we have 54.4 vs 34.9 in females. So you might wonder, this is a lot of statistics, right? And we can see there is a gap, but what is the problem? So what is the problem of having a few women in school? So the first problem is that this automatically leads to way fewer women in the working sector as well. So there is not a lot of statistics that say how many women are actually working as in technical positions in Tanzania, but we have some statistics from other countries. So for example, that picture is statistics from EU, which says in a team of 6, you will find 1 female. And this we are talking about people taking on technical roles, so developers, designers, architects, and things like that. And then the orange block there is more combined statistics from different countries in Africa. So I think we have Rwanda, Ghana, and statistics strictly from University of Dar es Salaam, where we have a range of between 15% to 27% females working in ICT. So this means that because this a cake is always shrinking as we go up, when we come to actually the tech industry, where we have software companies, we have a lot less women who are working there. So what is the impact of this when it's reflected in products and services? So because women are always on the receiving end of the technology and not as involved when we are creating the technology, we end up having gender-biased products. So I will start with a few examples. A very dramatic example is the example about the seatbelt. So I'm not sure how many of you are aware that if I and say my husband get into an accident, same accident, I have a 47% more chance to be seriously injured than he is, and I have a 17% more chance to die than he is. And you might wonder, okay, why? It's same car, same type of accident, why should I have a more chance to die than a man, right? So the reason is how they do the seatbelt testing, right? So seatbelt testing is done with such kind of dummies or dolls. So we try to create dolls that fit the human shape. And then we put them in the cars, and then we make the cars crash and say, okay, it's safe. But if we can see, this is a random picture I pulled from Google. There's 2 dolls, but none of them is representing a woman there, right? They all look very male. They don't have any breast, right? Nobody's pregnant there. See? So these are the problems, that nobody intentionally designed the seatbelt and say, I want women to die more. But it's because when we are doing the testing, we were not inclusive enough to think, hey, maybe we need to see how a seatbelt will fit if somebody has got breast, right? Maybe we need to see how a seatbelt would fit if somebody is pregnant. So these are the problems, that because women are more on the receiving end, we have this, it's called unconscious bias that goes into products, and in the end, the products can be fatal to the other gender. And so I was looking up this, and it seems like this must be something very old people know, that the seatbelt is not as safe for women, so there must be a lot of stuff done to make this safer.
But the reality is no. So in 1971 was the first time that cars started this kind of testing with dolls. But it was until 2001 that somebody thought, hey, maybe we need to create a female doll. And even when they created one, very few car manufacturers test this on the driver's seat. So it's always tested on the passenger seat or on the back seat, which means we're still not addressing that maybe there's as much women driving the car as men, right? So problems like that. So I started with this example because it's easy to relate to, and it's something that can lead to, to fatal things. But how does this translate to IT-related, right, examples? So let's look at some ICT-related examples. Something went wrong. Yeah, but ICT-related examples. So mobile apps. Now we are depending a lot on mobile apps for many things. They track our footsteps, our heart rates, our movements, and everything. So here's a case from one app from the UK where you have a diagnosis app where you fill in what your symptoms are. So you can say, maybe I have a headache, and then my headache comes with fever or something like that, and then you get a diagnosis of what might be wrong with you. So here we have two cases. The first one wrote that I'm a 59-year-old smoker, and I have chest pain in the center of the chest. And the app suggested that, oh, you might either be depressed or you're having a panic attack. And then we have a similar person who did the same. And so it's the same symptoms. I'm a 59-year-old smoker, and I have chest pains in the center of the chest. And here, the app recommended, hey, I think you're going to have a heart attack. And here, the treatment is very different. For the first case where it's either depression or panic attack, the suggestion is that you need to book an appointment with somebody that you can talk to, and if it's a panic attack, maybe you need to relax, sit down, don't walk until it passes. But if it's a heart attack, the suggestion is you need to go to the hospital immediately or get someone to take you to the hospital. So you can imagine how a person would react differently if they're given these two diagnoses. And the difference between these two is that the first one was female and the second one was male. So this was a big case, and if you Google it, you see a lot of news about it and people debating whether it's gender bias or intentional or not. But the reason behind this was the data that you use to train such algorithm, because there's AI behind saying, okay, if it's this symptom and this symptom and these symptoms, these are, and this gender, this might be a depression or something like that. So it's the biasness in the data that was used to train the app that made it not detect a heart attack in the women's side, but detect that maybe it could be a heart attack on the man's side. And here, with the apps, I want to say that it's not only with how they can recommend fatal things, but it's also how the apps are designed. So if you download a fitness app for a man, the focus is always on how to get more active, how to be more fit, But if you download an app just for female, the focus shifts how to be more beautiful and things like that. But we all want to be fit, right? So this gender biasness is present in a lot of applications, and not because someone intentionally did it, but they didn't have this gender lens when they created the apps. So another example is on the gender biasness in AI applications, right? So a doctor is always assumed to be a man, while a nurse is always assumed to be female. But why? Nobody did this intentionally, right? But the data that you use to train probably have a lot of doctors that are men and less female, and you have a lot of nurses that are female. So we need to always be thinking about this gender angle when we are developing applications, so that we don't end up with applications that are actually gender biased. Last example, I think, I got like a million of these examples. So here is virtual reality, right? So we know that if you're in virtual reality, you put on some headsets and then you see like a different world in that. So in order for you to be able to see things properly and not to get sick, so you can get sick from the headset. So if it's something, for example, if you're visualizing like a roller coaster that goes like this, you can get dizzy, and some people even puke. It's like you're in a car, right? So in order for you to reduce this sickness, it's called, I think, VR sickness, you need to align I hope I can pronounce this word, interpupillary distance. That's the distance between your eyes with this headset.
Now the problem is that most of these headsets are designed for a typical male head, which is much bigger compared to a female head. So if I put this on, I cannot get this alignment with my eyes, and suddenly I get sick because it's not properly aligned. But it's not that somebody intentionally did this, it's just, it was a team of men who designed this thing, and maybe their first testers were all men, and they took the average and created this device. So there's many examples with smartwatches that look like, not like this, but rather, we all know the smartwatches, right? They're more male versions than female versions. So a lot of examples, but what I'm getting at is that this underrepresentation of women when technology or services are being created leads to products that are gender biased, either conscious bias or subconscious biasness, right? So we create products, we create services, and we even create policies that are gender biased, right? So the question is a lot of problems, a lot of complaining from me, but what can we do? So how can we actually make this situation better? So there's two parts of the coin. So there's the long-term plan, right? So remember, the first thing I mentioned is that when it comes to education, the slice of women as you go up keeps decreasing, right? So we can't just suddenly wake up and say, hey, you need to hire 50% more programmers who are females. You will ask, where am I going to get this? So the long-term plan is we need to build this capacity from down there, right? So first of all, we need to motivate girls when they're young to take more STEM subjects so that they're eligible for ICT courses when they come to the university. And then we need, of course, to create awareness programs so we can do this motivation either through role models or awareness programs where they are introduced to ICT at a younger age. And also bringing people who have worked in ICT and are females and trying to say, hey, you know what? You can make a difference if you take STEM subjects, because one of the things you could be a computer scientist, you could be a software engineer or anything like that. So in this task of role models, So of course we also need to formulate gender sensitive ICT policies that will have specific parts that are talking about how do we actually motivate women that are in the end they end up in ICT policies. We need to rethink our hiring processes, right? And in hiring processes, one of the things that I read about was that in IT, we have a lot of reference hiring, right? I know this guy who can code. I know this guy who can code. This works very well for men, but it disadvantages women who are fewer and cannot, recommend each other as much as the men can. And of course, we need to make the workplace that the few women work in to be more inclusive so that they can stay there. So yes, so one of the things that we need to think about is how can we raise more female role models that we can show to the young generation that you can be female and you can be really good at ICT. So I thought about, okay, here we have a really big group of ICT professionals, probably everyone in the country that matters is here. So my question to you is, if you can name at least 3 female role models in IT. Anyone? Yes, Dr. Lunko? Salome. I wish. But if the question was if you can name 3 male role models, then we would hear Mark Zuckerberg, right? Everyone would mention that guy. We would hear Elon Musk. We would hear, so many names. But it's not that there is no female people who've created tech companies that have succeeded. Maybe they're not as big as Facebook, but they exist. And the problem is because the society is always talking about Mark Zuckerberg's, it makes us think that, okay, maybe for me to create something as big as Facebook, I have to be a man, But they're out there, and I was thinking I would educate us today. So first, we have very old scientists. So the first programmers were women, right?
So when computer science was starting, all the first good programmers were women. So we have Margaret Hamilton, who actually was involved in creating the software that launched the Apollo spaceship that landed in the moon. Not the one that failed, you know, not the one that crashed, the one that actually landed in the moon. The team of software programmers was led by a woman. And then we have Ada Lovelace, who was also the first computer programmer. We have Grace Hopper as well. So these are, I think, 2 of them are from US, 1 is from UK. But this is what we always get when we hear about computer science. These old people, and we say, maybe it's no longer for women, but we still have current people who are making a difference in IT. So the brains behind Cisco, the routers that we love so much, is a woman, so Sandy Leitner. And then VMware, I think everyone here has used VMware somehow. That's also a woman. But lynda.com, for those of us who are old enough, before YouTube was putting on free tutorials, I think most of us learned a lot of design via videos from lynda.com, at least I did. But that's also a woman. So what I'm trying to get us here is whenever we are talking about ICT or introducing ICT to these young people, even though we have great examples of males who are around, we should always remember to mention these women so that the young people we are talking about actually get an idea that, oh, you don't have to be a man to be this great. Okay, so I talked about long-term plans which involve getting more women in the education sector from below so that we can have a lot more women graduating in ICT areas. But what about now? What can we do now? So what we can do now is to actively encourage diversity. So the first one is through hiring more diverse technical teams. And here a person will again say, where am I going to find these 7 programmers to include in my team of 20, right? But you don't have to always look for programmers when you're creating a software, right? We have people who will help you in your requirements engineering. We have designers, we have analysts, architects. You can find women who can make your team more diverse. We should also create tech solutions that with all genders in mind. So even though we know that this team of people who created VR, maybe it was only men who tested, if somebody was thinking about gender at that time, they would say, hey, why don't we find a few ladies so that we can see if this also works? And of course, we need to involve a lot of females in testing. And with testing, I mean first pre, right? When the app, if you're creating an app, for example, before it launches, but afterwards. And here I think people from statistics will agree that we need to collect gender disaggregated data. So when you're analyzing your usage, for example, you can't say, oh, my app is really liked, but there's only these 10 people who don't like it. But if you have gender disaggregated data, you can tell, it's 90% of the women who don't like my app, and maybe you need to change the features somehow, or maybe you need to add more features to make it more inclusive. We have some guides from UNICEF where they actually publish how to include girls in digital product user testing. So they have similar in how to include girls in requirements gathering, creating of products that make them more gender neutral or gender inclusive. Another thing that we can do on short term is that, as I said, we have very few women who are working in the ICT sector, especially in the technical roles. But I found these statistics, again, it's not explicitly from Tanzania, but it says that 50% of women leave the ICT careers by the age of 35. So if we struggle so much to get to the top where we go to universities and we actually get our ICT degrees, why do we leave so much when we go to work? Well, because in the workplace is again a male-dominated area, and there's a lot of workplace, I don't want to say abuse, but rather toxic workplaces that make it not so comfortable for women to work. And in the end, they say, what am I doing here? I would rather go take an MBA instead of a master's in computer science so that I can do something in business, maybe where there's a lot more women. So while we are struggling to increase the number of women in ICT, we should also struggle to retain those who pursue until they end up in ICT.
And how can we do this? First of all, we should promote fair wages. So there is a really difference in terms of fair when it comes to men and women in ICT, but also recognition and respect in the workplace. So I say take them serious, right? So if you hire me as a developer and I come to the company, you should give me development work, right? So there is a guy who did some research, he's called Paychecks in 2018. And he writes that female technology employees are often asked to take responsibilities for other jobs related to their gender, right? So you are hired as a programmer, and then when you go there, you'll say, hey, can you go and receive those guests? How about designing this material here that we can use, to sell our product? If you hire me as a developer, then I want to be given development work because maybe I worked so hard to get where I am today. So we should really try to motivate those who pursued until they got here, because otherwise we are also demotivating those, and it will not make a lot of sense to, encourage them to come, and when they come, the environment does not support them to stay. Okay, so all the gaps I've been talking about have been about gender, and since I'm female, I might as well be very biased, right? So I thought I would add something else. So gender gap is not the only gap that exists in technology. We have other gaps as well that exist that we need to constantly be thinking about as we create and design different products, different services, and different ICT-related policies. So for example, we should always think of other minority and disadvantaged groups. So for example, the disabled peoples, I'm sure they have a lot to complain about, right? So imagine if I'm a woman complaining about a seatbelt because it doesn't have breast. Think about somebody who doesn't have legs, how much they have to complain about the seatbelt, right? So we should always think about the entire population when we are creating products. We should think about the elders as well. Can this application be useful for people in all ages? What about children and all other minority groups that we can think about? So we should always try to be as inclusive as possible. So as I wind up, I want us to think about this quote from somebody called Scott Page. So he says that if people think alike, no matter how smart they are, they most likely will get stuck at the same locally optimal solutions. Innovating requires thinking differently. That's why diversity powers innovation. So no matter what kind of product you're developing, if you can have a more diverse team, I guarantee you your product will be way more innovative than if you have only people who think alike. Thank you so much. I will end here. Wow, I feel so honored to be moderating such an interesting session. And I believe all the credit comes to me, right? Thank you so much for a very, very wonderful presentation. I was trying to see if anyone was overthinking and trying to knock ahead. But I didn't see anyone experiencing that. So thank you so much. It was a great presentation. The great take from this presentation is inclusion. Inclusion, inclusion, inclusion. In some of her statistics, I quoted 50% of women leave their ICT careers by age of 35. That was very interesting to me because I can also share a personal experience. I did advanced diploma in information technology. Then I went for master's in information technology and management. Then after that, I started rethinking my career, feeling that I did not fit in the ICT world. I later came to learn that what I was experiencing, it was not only me, but several women are experiencing the same. And sometimes we could refer it to as imposter syndrome. You feel somehow as if you don't belong. But then later,
with attending several conferences and speaking to people. But before that, I even did a decision, and I went for a second master's degree, and I studied Masters in Community Economic Development. So I was about to quit ICT. But being in the ecosystem, meeting people encouraged me a lot, and now I'm pursuing PhD in Information and Communication Science Engineering. So this statistic is really shocking, and I think as much as we sit and encourage girls in school to go for STEM careers, we should also do the same for women. And this is not talking on the feminine side and just trying to say our rights and coming up and banging everywhere. She gave very vivid examples, and we could see the situation at hand. And most of the time it is just gender blindness, nothing else. So thank you so much. Now, before I welcome the floor for Q&A session, when Ms. Diana was making her presentation, she recognized the presence of partners who helped in coming up with the report that she presented. So I would like to hear something from the partners that are seated right here in front of me. Could I get a mic on the, okay, they have mics with them. So do I get a volunteer to say something, comment on the report, put your perspective on it? Yeah, we could start with Faraja, welcome. Thank you so much, Pam, and thank you, Salome and Diana, for such an insightful presentation. I am Faraja Kotanyalandu from Shule Direct and Dr. Hub. And just coming from that presentation, I would also like to share a personal story. So when Vodacom was opening up their M-Pesa API, I'm assuming some of you were there on that day. So the event took place at the Kilimanjaro Hyatt Hotel in Dar es Salaam in their ballroom. And I remember we were invited as Shule Direct. We create digital educational platforms on web and mobile, using web and mobile technologies. And we were invited because we were partners with Vodacom through the M-Pesa integration for the API. And I remember walking in, and for a second, I thought I had walked into a gentleman's business club. They had invited CEOs of tech companies and enterprises, and I think there are over 100 people in that room, or maybe close to 150 people, and there are only about 8 CEOs of tech enterprises in that room, including myself. And that was very shocking. And it was weird because I couldn't even see the people, and they were somewhere at the back, and then they were wavering like, hey, we're on this side. And then and of course, I knew all of them because being like a niche, we're almost like a niche in terms of the human resource within the sector. We know each other, and it takes a lot of peer-to-peer support, what Pam is saying, in terms of supporting each other and encouraging each other. But that led us to establish Ndoto Hub. So my co-founder is actually a computer scientist. I am not. I fell in love with tech, and I pursued and work in technology. And we started a side project coming from that experience, mainly because we thought we could give back and encourage and train and support young women entrepreneurs to also work in technology. So we had few people coming into our office in the evening, and we would mentor them, we would coach them, which seemed to be like more like, for us, it was more like a pastime, like a side project. And eventually it became a full-fledged program, which we integrated into Shule Direct to train and support women in business and personal development to enable them to start their enterprises, but then grow them to become sustainable.
we quickly realized most women do not want to pursue technology because, again, it doesn't give you instant results. Unlike when you trade, for example, it's a long-sum game. You have to do a lot of iterations. You have to be patient with your clients. You even have to ensure they adopt your platform through behavior change campaigns, for example. And so we quickly realized that for Ndoto at that point was just a side project. For Ndoto to actually thrive, we need to create a separate program which will focus on entrepreneurship for young women, focusing on their personal and business development, but being sector agnostic. So not necessarily focusing on tech, but focusing on all sectors, but encouraging them to use tech as a channel, what Diana was saying, as a mechanism to develop and support their businesses. So 2.5 years later, we've had over 300 young women entrepreneurs trained through Ndoto Hub in Dar, and we've just opened a branch here in Arusha. So now we have Ndoto Hub Dar and Arusha, and our mission is the same. We are only focused on young women. We're focused on supporting them to make money, and we want them to also think of their social impact in the community. So young women, make money, achieve the desired impact in your community. That is Ndoto Hub. And our slogan says, Anza na Ndoto, because we believe every person has a dream, and we're here to support them to fulfill their potential. Thank you so much. Thank you, Faraja. And maybe I could also, before I invite another partner to contribute or say something, tunaruhusiwa kutumia lugha zote. Najua nimeongea mpaka huku kuna uma Lugha ilikuja na meli jamani. Naomba nikaribishe mwingine from among the partners. Asante. Kwa majina naitwa Gibson Kawago, ni manager wa kituo cha sayansi STEM Park Tanga. Just to take back to the report, wakati tunafanya TYDS forum pale Tanga, swali la kwanza ambalo lilikuwa linakuja, tulikuwa tunafundisha kuhusu digital opportunities. Na watu wengi wanaposikia digital opportunities wanaona ni kufanya biashara ya mtandaoni, alafu pia kuna kitu ambacho kina circulate. Nafikiri tunyoshe mkono kama hiki kitu tumekutana nacho. Zinapita linki ambazo unakwambia bonya hapa alafu utapata $100, bonya hapo utapata $200. Tumeshawahi kuiona hiyo? Yes, kwa hiyo tunabonya na tunajaza zile form, na unaambiwa share kwenye magrupu. Ukishare kwenye magrupu 20 natosha, au watu 100 basi tunashare, na mwisho wa siku tunakuta hatupati tunachotaka. Kwa hiyo starting from that problem, tukaja kuona kwamba ni vijana wengi sana wanapenda hela za haraka, na wanapokuja kwenye mtandao na hizi linki zinavyo circulate ni kwamba hela za haraka zinaonekana zinaweza kupatikana, lakini let me tell you, behind those links there are people who are IT techs ambao wanatengeneza websites ambazo ili kupata hela wana apply kwenye Google Ads, halafu matangazo yanakuwa yanatokea, lakini anakuta content yanayo post watu hawawezi kuja. Kwa how to get traffic, anatengeneza link kama zile ambazo zitawadanganya watu kwamba bonya hapo upate $100. The moment umebonya, ukiangalia ile link na kuredirect you to other places, halafu ukisha land kwenye website yake, kwanza anapata traffic. Kwa hiyo anaweza kaenda kuomba hata sponsorship kwenye mtandao. Kwa mfano Vodacom wapi, anamwambia okay, website yangu ni hii, kwa mwezi wanaangalia watu 1,000,000, kwa hiyo you can give me ads, alafu na mtaweza kuwafikia hawa watu. Lakini in real sense yeye ndo anaenda kutengeneza pesa. Lakini pia kuna ads za Google ambazo zinatokea, yeye anapata pesa. Kwa hiyo sisi ambao tunawaza kupata hela ya urahisi hatuipati, lakini yule aliyetumia akili anakuja kuipata. Kwa hiyo we had to sit down na wale ambao wamekuja kwenye summit, alafu tukauliza what else do you think of digital opportunities. Wakasema kufanya biashara mtandaoni, specific Instagram na Facebook na WhatsApp. Lakini tukaja okay, how can we help them? Within a summit ya 1 week we can't train them the whole package, lakini tukawatengenezea summary kwamba from the start they don't have a way ya kutengeneza matangazo. Kumtafuta mtu wa kutengeneza matangazo they have to pay a lot of money, kwa hawezi. Kwa hiyo we introduce them to Canva, where you can create ads na zina look very professional, na it's a free platform. Kwa hiyo tukawafundisha na wakaweza kufahamu. Lakini when it comes to Instagram, we told them how to write Instagram bios.
and how to post posts that will attract customers, because most of us tuna post ambayo ina caption ndefu ambayo in fact hata me if I look at it I can't read, lakini you can write a summary ambayo hata ambaye hajasoma akijust preview anaweza kaona okay, this is an overview, this is what you do, I think I can purchase something from you. Lakini the hardest thing is that people need followers. You need to have followers in order to have clients. Kwa hiyo even people are going now to buy followers they think that they can get clients, but those bought followers are not clients. So you have 10K with 10 people liking and looking at your post. So we had to take them back. How can you run ads? Running Instagram ads, the main problem that tuliona wanaipata ni kwamba wengi hawana Mastercard, or they don't know how to do online payments. So we had to teach them, okay, you can't go to the bank kufungua account and they will see, in case we give them instructions then a procedure ndefu, they don't do. Kwa tukwambia an easy way, there is M-Pesa, I think, and Airtel who offers Mastercard. You can just create it. Ukishatengeneza unapata card number, CSV number, expire date, alafu unaweka pesa, alafu una run ads. Kwa hiyo tukawafundisha tukaona okay, with the sample ambao tulikuwa nayo, they were very quick to catch up with the method ambao tulitumia kuwafundisha with real examples. Then at the end tukaja kuona kwamba these youths ambazo wapo everywhere, we can create programs hata kwenye YouTube channels kwamba an easy way to give them tutorials how to do all those stuffs. And most of the times, if you give a tutorial for 15 minutes, 30 minutes, no one is going to watch. We just skip and see what is the point at the beginning, what is the point at the end. So an easy way also we found, walikuja pia ambao wanatamani kutengeneza YouTube channels. So we told them, okay, this is a problem statement. Kwamba watu wengi hawajui jinsi ya kufanya. Lakini when you are creating a solution, look at what if you could be given that solution. Could you use it? Tukaona wengi in case they could get 2 minutes tutorial, 1 minute tutorial with summaries, they could follow up. And if you have questions, they can ask in the comments. So we told them how to create YouTube channels, how to make those tutorials, and using just their normal mobile phones. Then speaking to the gender part, tukaja kuona wasichana ama watoto wa kike wengi hawapati opportunity kwenye masomo ya STEM. Kwa sisi as Project Inspire, we have different projects. We are starting from I can't come here now and start inspiring girls ambao tayari wamesha grow up. At some point wanaweza kwa washa give up, wameshapigwa na maisha, wanaona hapa ngoja nifanye ninachokitaka. Kwa hiyo we found that it is very best to start with them from a younger age. Kwa hiyo at Project Inspire we have a program ambao tunawa inspire watoto kuanzia nursery mpaka darasa la 7 how to do STEM subjects in an easy way. Starting from an example, acid base reactions sisi tumekuja kufanya form 4. Na most of the times unakuta kwenye maabara tunaitwa tu ile wiki ijayo mtihani, basi mwalimu atawapiga brush wiki ya mwisho ile, na kesho kuna paper, basi mtapata some hints alafu mtaanza kufanya. But for them, we starting with them like acid, you can take vinegar, base you can take baking powder, you can do the same reaction, you can get the results, but in a fun way. Dealing with acid and base, ukichukua concentrated na ukaja kufundisha primary, automatically ukiwapa precaution, don't touch, they will touch. So we looked for easy ways to safely teach them STEM. Then when they grow up, reaching to secondary school level, we have boot camps. Now we have taught them from the start. They are grown-ups. They can now start their own projects and initiate different projects that they think they can grow up with. Kwa tuna annual STEM youth boot camps, ambao in fact even now wanafunzi ambao wapo secondary shule zote wana apply through our website, and in December we'll have a camp that will involve 70 secondary school students. What do we do in the camps? We have a week where they come and they be taught how to write business proposals, how to grow up their business ideas, and at the end of the week au wanafunzi ambao wanakuja, kila mmoja anakuja na project idea ambao anataka kuifanya, then we help them how to write proposals na wana compete. Wakisha compete, then yule atakayeshinda na wale watakaoonyesha uwezo kwamba wanaelekea, we help them how to structure it and to come up with a product. A real example, I'm in Arusha now and our offices are in Dar. In Arusha we had a boy called Edgar Edmond.
the CEO and founder of Green Venture Tanzania ambayo ipo kule Nane Nane. Yeah. What they do, alikuja kwenye bootcamp akiwa na idea ya kutengeneza paving blocks kwa kutumia plastic. Kwa hiyo ana go around ana pick plastic alafu anazimold na kutengeneza paving blocks. And right now ana kampuni kabisa na sasa hivi yupo Marekani anasoma, lakini just to say ni kwamba amegraduate from 6. Then from there ameenda kusoma university Marekani, lakini sasa hivi ameajiri watu pale ambao sasa hivi wanatengeneza mbao za plastiki ambazo hata in some areas hata Serengeti anawauzia, wanatengeneza viti kwa ajili ya kukalia kule na haviwezi kuharibika msimu wa mvua. Kwa hiyo with growing up with them, it gives us an initiative that we all right now here have to go back and start dealing with these younger ones and especially girls and making sure that they go and grow in STEM. Thank you. Thank you for your contribution, a very inspiring contribution. Lakini kwa kupitia contribution yake ni tukumbushe wote. Nikiangalia hapa wengi wetu sisi ni wazazi. Na hawa watoto na vijana tunaowaongelea ni sisi ndio tunaowalea na kuwakuza. Na pale wengi wakishika, watoto wakishika simu zetu tunawashia nini? Faraja anasema tunawashia shule direct. Is it true? Tunawapa tu games, ndio? Kuna some games that could be training mtoto kwenye programming. So there are so many other things ambazo kabla hatujaenda kwenye hizi hubs na innovation centers, sisi wenyewe kama wazazi, what is our responsibility? Sisi tumejifunza programming, tumejifunza a lot of tech tulipofika chuoni. How much are we sharing with our kids? How much are we training them kuanzia kwenye lower level? So I know there are a lot of partners here who would like to share their contribution with respect to the report that was presented. Lakini ninaomba tuende kwa audience kidogo. Let's also welcome the audience kwa wale wenye maswali, wenye comments. I see one hand up. The second. Asante. Kwa majina naitwa Jacqueline Bwana. Also a part of Partners Wadot from Tautik, Morogoro. And I've been a part of Tanzania Youth Digital Summit 2020-2021. Ko nimekuepo, nimeona. I'm also a part of the research, data collection na kila kitu. Kuna sehemu ambayo ningependa kuizungumzia ambayo nahisi kwamba tunaiweka pembeni. So kila kitu ambacho kimezungumziwa ni kizuri. But kuna data tuliziona jana kwamba kila mwaka kuna wahitimu 1,000,000 wanahitimu kutoka vyuo vikuu na vya kati, lakini kati ya hao wote ni 200,000 tu wanachukuliwa kwenye kuajiliwa katika sekta maalum in the formal sector. Wanaobaki wote wanabaki mitaani. And katika hao 1,000,000 wangapi wako kwenye IT ama IT related hatufahamu, lakini kuna sectors nyingi sana. And mimi kwa miongoni mwao, mimi nimesoma uchumi, I'm an economist. But we should also consider where the world is going in the 4th industrial revolution, kwamba the job market inahusisha dunia nzima. In 80 days I'll be celebrating my 2 years work anniversary. I've been working with a US-based company, which is I can say a worldwide startup. And I started working with them after graduating, before my graduation, and I got this opportunity. Like, I met with the CEO of the company and she really liked me and she employed me. I was very lucky, I can say that. But I'm in Tanzania and I'm working with a US-based company, delivering my responsibilities every day. So how many young people are there in Tanzania and they can be also working with other companies all over around the world? So tusifikirie tu kwamba ICT, tuwafundishe ICT na nini, lakini tuna watu wamejifunza vitu vingi sana. Watu wamejifunza
accounting, finance, and everything. But since there are no employment opportunities here in Tanzania, they can also be employed in other countries in the world. With the fourth industrial revolution, with the computers and technology that we have, we should also think about that. Kwa sababu hawa tayari wameshaenda kwenye njia nyingine ambayo sio ICT. Hawakusoma development, coding na vitu kama hivyo, lakini they have skills, they have knowledge. Please? Summarize. Yes, thank you. So I think that it's about time that we think how we are going to also help them use the knowledge that they have in saving the world. Thank you. Nasikia. Mimi nataka nichangie kidogo kuhusu ile digital gap kama alivyopresent Dr. Salome, na niongelee kwa sisi wazee kwa sababu yeye ameongelea wanawake tu all over. Yeah. Kwa sasa hivi all the programmers we have the challenge ya new technologies, and sometimes we can keep up with the current technologies, especially these technologies za APIs. Utakuta kwamba unatakiwa, kwa mfano tuseme mimi jotolea mfano, nimesoma Pascal programming, lakini sasa hivi natakiwa nifundishe darasani wanafunzi wangu GitHub, APIs and all this. Lakini ukiunganisha na zile presentation za nyuma zote ya Shakil, ya Iga, ni kwamba hautakuta hata kipande kimoja, yani ile classes. Shakila ametuambia you can make a business kwenye internet, ndio. Kwa hiyo programmers wetu wanafikiria content labda ni kwa watu ambao sio wa computer, lakini actually they need to create content for us. My students are going on Udemy. Udemy ni platform fulani ambayo unapata kind of classes, yani simple classes ambazo unakuta watu wanajifunza. Kuna a lot of template, kuna a lot of frameworks, a lot of APIs, lakini kwa programmer Tanzania hata kama ata download open source products akaongeza kinukta pale, hauwezi kukuta kwamba akakishare, and they don't share kabisa. Kwa hiyo hautakuta hata sehemu moja kuna script. I need a script. I don't know, wanatupa API guideline and all this. Naangalia hapa sija kaninyanyua kwenye kiti. Lakini API guideline is fine, lakini kwa mtu anayejua kuprogram, mimi sijui kuprogram, give me a piece and classes, So kwa nini kama basi hawezi kushare as open source, even though they are making a lot of use of open source? Basi wangefungua hata YouTube wakameki kama market, wanauza zile clips zao, like this is how to integrate GPG, this is how to integrate NHIF, this is how to integrate TRA. Because sasa hivi ukiangalia kwa mfano EFD sasa hivi na phase out, I think it's za mwaka mmoja tu, kwa sababu ukiangalia sheria ya TRA na EFD is completely different. Mfano ukitoa invoice unatakiwa hapo toe receipt. Sasa kama natumia device ya EFD, natoa invoice leo, napokea hela, nazunguluka nayo miezi mitatu, baadaye nakuja kutoa receipt. But if it is integrated in API, there's no way this doesn't happen immediately. Una generate invoice, natengeneza receipt pale pale. So ukiangalia sheria zinakokwenda, API is a deal. Lakini ya pili ni kwamba young programmers, na ile ndio gap analosema Salome pale, kwamba hawatushirikishi kwenye new technologies. Nikideclare interest, mimi ni evangelist wa open source, na kwa sasa na chair FOSFA, free and open source for Africa. Asante. Asante kwa mchango wako. Nadhani kuna mkono kule nyuma. Ni kushukuru kwa sababu umewakilisha wengi. Karibu. Thank you very much. My name is Lilian Muze. Nitashukuru kama tukitumia na Kiswahili pia. Asante. Natokea Isaka, Tanzania. Chapter ni Business Development Coordinator there. So I'm not an ICT person, but nilipocheki program nikaona topic ya Dr. Salome inaongelea gender gap in technology. So I was impressed, nikaja kusikiliza. And one of the points that she mentioned to reduce this gap, ameongelea kuhusu kumotivate young girls to pursue these ICT subjects.
nilitaka tu kuweka emphasis kwamba this hii kitu ianzie from the family level. I'm one of the person ambaye nilikuwa, I'm not saying that arts or business subjects are not good, but when I was young, one of the things that I wanted to do was easy PCM subject kwa sababu nilikuwa nataka kufanya computer science nikienda chuo. Lakini my mom was like, my parents actually, my mom akasema hayo mavitu ni magumu sana, PCM huwezi kufanya, don't do it. Lakini because I was persistent nikasema nafanya. So she has to go to my brother because ndo ambaye nilikuwa namsikiliza sana. My brother did PCM. So my brother told me, ndo ikabidi aje ni convince like njoo usifanye hii, utateseka. Go do arts. So I had to go and do arts. Kwa nadhani this is something that, as Salome has mentioned, Dr. Salome has said, should start from the family level. We should motivate these young girls. We should motivate our children wanapokuwa hata na interest tu ya kutaka kufanya this ICT level. And one thing that not only being in ICT level, but also to lead departments, women to lead these ICT departments or ICT sectors. Isaka she leads technology, something that I'm very impressed with, ambao ni kina encourage women. Ni wanawake wachache sana wako kwenye leadership ya hii technology. Kwa hiyo ni ku-encourage na kuwa-mentor, tuna-encourage na kuwa-mentor women, ladies, ku lead this ICT project. Thank you very much. Asante, ameendelea kutukumbusha majukumu yetu kama wazazi. Na anachokisema ni kweli, tunakutana na hizi cases sana, hasa tunapokwenda mashuleni. Tunakutana nao wengi, wanakuambia nimeambiwa huko kwenye sayansi mimi sitaweza kwa sababu ni wa kike. Kwa hiyo tuchukue hilo jukumu na tuchukue nafasi yetu kuendelea kuwajenga watoto wetu. Kutokana na muda, ninaomba nirudishe upande huu. Nimeona wengi waliochangia walitoa maoni zaidi, lakini sijui presenters wangu kama wanacho cha kusema. Do you have anything to respond? I think no, kwa sababu wanajiuliza. Which means, endelea kujiuliza, nitakurudia. Which means natoa nafasi kwa mtu mmoja kati ya partners. Karibu John. Kuna swali? Okay. Aha. Karibu. Asante. Asante sana kwa nafasi hiyo. Naitwa Sostenes Kewe. Nina maswali kwa presenters watatu. Dr. Maro, kwa sababu ya profession yako, nilikuwa napenda kujua kadiri ya tafiti na uchambuzi uliofanya, ni kwa namna gani hapo chuoni au shuleni katika mitaala mnafundisha watu haya maeneo ya msingi, problem solving, kwa sababu moja ya sababu iliyotukusanyika hapa kwa sababu ya digital vision ni kutatua matatizo. So how do you prepare the students to think about problems that are facing the society, problems facing the enterprises, problems facing the government or anything, and how to ascribe meaning to those analytics? Kwa hiyo ni analytical mindset that you prepare. How do you do it? Whether you do it and how do you do it? The second one, namuuliza dadangu Faraja, Shule Direct. It's one of the use cases that I'm familiar with. Kwa nilikuwa nataka kujua experience yako inakwambia nini kwa Shule Direct, especially from the scaling side. What is limiting Shule Direct to scale? We have how many students, how many children are going to school, and who would require or would benefit from that solution? What is limiting scale? And what do you need for that scale to happen? Upande swali la mwisho ni la wote, whoever can respond. And I'm saying this because I've heard since yesterday, talent. Yes, it takes people to drive change,
transformation yote hii, hata kama tuna teknolojia vipi, ni watu ambao wanafanya hivyo, sivyo jamani? Pamoja na kwamba tunafaidi. So in the spirit, please. Just summarize time. Okay. So the question now, in the spirit of the fourth industrial revolution, what could be the greatest idea that we need to really focus on to prepare the future labor force? And secondly, all these ICT digitization require investments. What should be the greatest ideas on driving new DNA of entrepreneurship? Thank you. Asante. Naamini walioulizwa maswali wameandika mahali. Ninaomba msiajibu sasa, nitawarudia, mtayajibu wakati tunaendelea ku wind up. Lakini nina watu wawili katika partners ambao ninaomba niwape dakika mbili tu. Ninaomba nianze na mtu wa R Labs. Tunaomba utupe experience ya kwenu kidogo kwa 2 minutes. Thank you so much. My name is Angela Ilomo and I am the Managing Director of Arabs Tanzania. Tutashukuru kama utatumia Kiswahili. Nitachanganya. Okay. So kwenye ripoti wameongelea sana kuhusu inclusivity na sisi aina vijana ambao sisi tunawafikia, most of them are disadvantaged groups. And ukiangalia 76% ni wanawake na most of them are young mothers. And the basic income of most of our participants is below the national poverty line. They earn at least an average of 5,000 shillings per week, which is really low. And also 55% wanatumia simu tu za kawaida za kiganjani. Kwa hiyo unaona kwamba vijana ambao sisi tunafikia they're very disadvantaged and wana need sana ya increase income, lakini pia kuwa financial independent. So what we do is we have a program that is aimed in improving the quality of their life of these young people, plus improving their communities and their families by increasing their confidence in their income and also their community engagement. But before that, we didn't have any digital component in our trainings. So in partnering with DOT and also the TYDS, we had an opportunity to invite these young people with that group of people who are disadvantaged, and they had access to these facilitators who showed them the different opportunities that are there for them in the digital industry, which is a great experience to them. And I think as a partner who works in a rural area, being included into this training is actually a great opportunity for us. Thank you. Asante kutoka R Labs. R Labs wana deal na watu ambao wengi wanaweza kuwa ni standard 7 leavers, yes, au wengi hata la 7 hawajafika. Yeah, so we have 76% are only have only a primary school education level, so it's more than a third. Yeah. Thank you, John. I'm giving you 2 minutes. Thank you so much, Pamela, and thank you so much, Dot, and the entire team for their good reports. Nilikuwa nafurahi sana kumsikiliza Diana until Dr. Salome alipokuja. That was very distractive. Kwenye report ya Dot, yes, nilikuwa part of the report. I'm so thankful. And kuna kitu ambacho kimetajwa kwenye report sana kwamba to segment pia our youth, so kwamba kwa sababu ni we are advocating for digital technology and all youth were included in the same box. But from my experience now tunafanya program inaitwa DigiTrade, tulianza April this year, but unakuta watu hata zile unashumu kwamba okay, hawa watu watakuwa na social media pages. But unafika mtu anakuambia I don't have, ama sina email account, ama sina, you know, so hii ikatufungua kwamba I think now so we have to have their persona for the people that we are targeting. And we learn from those mistakes, lesson, I think, and we improve. Na tuka kabisa tumesema like, okay, these are the youth we are looking for. And results for the digital has been amazing. And now we're expanding to Iringa, working with other hubs there.
So now we are focusing only on agriculture, on how these young people, they can actually use digital tools to grow their business. Asante John. Thank you so much. Muda sio rafiki. Ninaomba niende kwa Faraja, then Dr. and Diana. Ninaomba mjibu maswali lakini hatuna muda mwingi. Kwa hiyo mtajibu kadri utakavyoweza, alafu aliyeuliza swali anaweza kuja kuwaona baada ya hii session akaendelea kupata a lot from you guys. Karibu Faraja in like 1.5 minutes. Wow, nitajitahidi. Asante pia kwa swali. Cha kwanza kabisa, teknolojia imetumika kwa matumizi mengi, lakini haijawa kitu kilichotumika kwa matumizi ya elimu. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaanza shule direct, ilikuwa ni jukwaa la kwanza hasa kwenye upande wa sekta binafsi kutoa elimu kutumia mtandao, na ilikuwa ni kitu kipya. Kwa changamoto kubwa ya kwanza kwenye swala la kukua au scale up ni behavior change. Kwa hiyo adoption inakuwa iko taratibu, because kwanza mtu umfanye aamini kwamba anaweza kutumia teknolojia, lakini pia ikamfaa kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kusoma. La pili of course ni upande wa kwenye adoption, kuna upande wa sekta binafsi, lakini pia kuna upande wa sera, upande wa serikali. Lakini nashukuru pia kwamba kwa sasa hivi kangu alikuwepo pale, Kitali yupo, na tunafanya kazi kwa karibu sana na Wizara ya TEHAMA, pia upande wa TAMISEMI, lakini pia Taasisi ya Elimu Tanzania kwenye kuweza kupata adoption na government buy-in kufikia mashule mengi, lakini pia hata vioni kwenye vyuo vya ualimu. Kwa hiyo kuna hiyo gap pia. Lakini cha tatu ambacho ni cha muhimu sana pia kuna swala la connectivity. Sio kila sehemu ambayo mtandao upo, lakini pia gharama za connectivity. Sio kila mtu anaweza ka-afford kuwa na bando ambalo anaweza kutumia majukwaa. Kwa hiyo ndio maana kwa sisi pia ni muhimu sana kuwa na wabia kama makampuni ya simu ambayo yanaweza katoa data bure au pengine kuweza kupunguza gharama, kurahisisha upatikanaji wa haya majukwaa kwa gharama nafuu. Na kingine of course pia kama biashara nyingine au kama taasisi nyingine yoyote, ni kwamba ni muhimu sana watu wafahamu, na Tanzania ni nchi kubwa, na kufikia kila sehemu sio jambo rahisi bila kuwa na wabia, bila kuwa na partners. Kwa hiyo sisi tunaamini sana kwenye partnerships, kwenye collaboration, ili tuweze kufika sehemu kubwa zaidi, lakini pia ina gharama. Kwa hiyo pia kuna swala pia la funding na financing kuweza kufika mbali zaidi. Mwisho kabisa kuna swala zima la kuweza kuunganisha vitu mbalimbali. Kwa hiyo pia utayari na ufahamu wa mtu, kuna swala la digital skills. Mwalimu aweze kufahamu jinsi ya kutumia hii mitandao, mwanafunzi aweze kufahamu jinsi ya kutumia, mzazi aweze kufahamu jinsi ya kutumia. So digital skills, awareness, lakini pia kuna swala pia la kutumia hizi teknolojia ndani ya mifumo rasmi ya shule. Asante. Asante Faraja. Dr. Salome. Yes, thank you. So I think the question was about what are we doing as a university to make sure that Tashukuru kitumia Kiswahili. Aha. Nadhani swali lilikuwa sisi kama chuo tunafanya nini ili kufundisha watu wetu ili waweze so that they can support the society, so that they can use their knowledge to support their society. Nitabadilisha taratibu, it's a process, taratibu. So cha kwanza, as a university, we know that we have field works, right? So we try as much as possible to collaborate with companies so that we get our students going to companies during field work. But also in teaching, we adapt something called change-driven education, where you try to teach from a problem perspective. So you try to teach, and this is mostly for postgraduate students, where we have students doing masters and PhD, and where the topics are real challenges that come from either companies or government institutions. So we have such kind of arrangements where we collaborate with mashirika mbalimbali, mashirika ya serikali sana sana, kwa ajili ya kujaribu kuidentify matatizo yao, ili sisi huku tunavyokuja kuwa na PhDs au masters wafanye research kwenye vitu ambavyo mwisho wa siku vinaweza vikatumika kwenye societies zetu. Of course kuna movement ya kupush kufanya mabadiliko kwenye mitaala vile vile, ili tuweze kuwa current na tuweze kuwa tuna produce watu ambao mwisho wa siku wanaweza wakasaidia kwenye society.
Si nimefanya Kiswahili. Thank you. Asante. Asante, lakini ninataka hapo uongeze neno moja la kumalizia kwa sababu ulikuwa mmoja wa presenters. Aha, so presentation yangu ilifocus sana kwenye gender, but point yangu ilikuwa inclusion, right? So tunataka mwisho wa siku tunavyokuwa, kwa sababu kwenye swala la kutengeneza mifumo Tanzania ndo tuko kwenye ile prime, ndo tunaanza, hatujafanya mistakes nyingi ambazo wenzetu walioanza bila kuwa na perspective ya inclusion, either ni gender au ndio hiyo mambo ya old programmers wamefanya. Tuna opportunity kubwa sana ya kuchukulia kwamba kama unatengeneza mfumo, take a step back, waza hivi mwanamke akitumia hii, mzee akitumia hii, au kijana aliyoko huko sijui na nyumbu akitumia hii, does it work? Then tutatengeneza products. Na mimi ninachotamani ni kwamba conference itakayofuata hapa mtu atakayekuja kuongelea gender au mwanaume anasema, you see, nili include female kwenye timu yangu, look at what we have done. Nili include watu wazee kwenye testing, look at what we have done. Kuliko sisi tunakaa kama tunalalamika sana. So hopefully mtatusaidia kwenye hilo. Asante. Diana. Thank you. Mr. Sostenes, uliuliza maswali mengi, but I'll just maybe respond or reflect to a few. One of them, I know that College of ICT wanashirikiana na UNICEF ku run something called Youth for Children Hub. And this is around human-centered design. Kwa hiyo they get students within the hub and they tell them to go in the communities and see challenges ambazo watoto wana face and give them 1 year to create solutions. And some of these solutions wamewasaidia vijana kuzitengeneza zikawa working prototypes. So they just need to scale. And so just riding on that same point, then I would imagine that problem-based learning approaches in schools are one of the biggest ideas that we need to be looking at. I know some universities wameanza kuadapt, University of Dar es Salaam, Tumaini most recently was working on innovation models, modules, or to integrate them kwenye curriculum, and several other universities are also catching pace. Another big idea I would imagine ni youth-to-youth models. So we have 75% youth of the population. How do we use those youth for youth? I mean, you only are left with 25%. It's not enough to respond or work on solutions for those youth. Now, I was reflecting earlier and seeing some of these partners ambao tuko nao leo, most of them are youth-founded spaces, hubs, innovation spaces, accelerators, wote ni vijana. So I think the final thought for me, I would quote my friend Jose from the EU, is that we have a very ripe and rich ecospace. So don't reinvent the wheels. Tap into the existent ecospace and accelerate the work that people are already doing on the ground. Thanks. Thank you, Diana. Tutakuwa na contribution moja alafu nitakwenda kufunga. Ninaomba nimkaribishe mkurugenzi wa TEHAMA kutoka TAMISEMI. Atajitambulisha alafu atatoa comment yake. Karibu. Asante sana. Ni swala ambalo limeulizwa na ndugu pale, namna ambavyo shule direct inaweza ikawa scale up kwa haraka, na nilichotaka kusema ni kwamba tunafanya kazi na shule direct, na kwa sababu na hili pia lajibu swali liloulizwa asubuhi kuhusu silos. Serikali saizi tunashirikiana sana na private kuhakikisha kwamba tuna leverage efforts zote zilizopo kuweza kukimbia. Na kwa maana ya kufanya kazi na shule direct, atakuwa na uwezo wa kuzifikia shule zote zaidi ya 21,000 ambazo zinasimamiwa na TAMISEMI. Lakini pia atakuwa na uwezo wa kuwafikia wanafunzi zaidi ya 1,13,000 ambao wako chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Likewise pia tunafanya kazi na TASAF. TASAF wao wanawapa watoto wale ambao wana shida fedha za kuweza kuwasaidia kwenda shule. Kwa hiyo tukifanya kazi na TASAF kwenye mfumo ambao una manage watoto kwa mahudhurio ya kila siku, tutakuwa na uwezo wa kujua yule mtoto ambaye
anapata funding ya TASAF, je anakwenda shuleni, hiyo inakuwa rahisi. Kwa hiyo kwa mashirikiano hayo, yeyote yule ambaye yuko hapa na unataka kwenda kwenye local level, mnakaribishwa sana TAMISEMI kuhakikisha kwamba haya mambo yanakwenda. Na mkitaka kujua nguvu ya TAMISEMI, naomba wana TAMISEMI wote mlioko hapa msimame ili nguvu ya TAMISEMI iweze kuonekana na namna ambavyo mnaweza mkapata support. Wana TAMISEMI. Kwa hiyo mnaona hiyo ni nguvu ya TAMISEMI, na TAMISEMI tunaita TAMISEMI ya wananchi. Neno moja ambalo tunatakiwa tuondoke nalo hapa, system integration start with people integration. Watu wasipo integrate, no way system zitaweza kuintegrate. Asante sana. Asante sana kwa mchango na kutuonyesha jeshi lako. Kwa kweli salute. Ninapoelekea mwisho kabisa, kulikuwa na michango mingi. Tumeongelea gap, asubuhi waliongelea mambo ya local content, tukaona jinsi gani lugha imekuwa ni barrier, lakini ninaomba pia niseme kwamba nimetambua tatizo pia linaweza linaanzia huku kwetu sisi. Kama hapa nimekuwa nikijitahidi kuwakumbusha watu kuongea Kiswahili na bado tunarudi kuongea Kiingereza. Je, tunapokuwa pale tumekaa, wewe ndio programa unatengeneza ile app ama unatengeneza ile website, ni lugha gani itakuwa rahisi kwako? Nadhani majibu tunayo kichwani. Katika kumalizia, hasa kwenye ripoti ambayo Diana alifanya presentation, ninaomba nimkaribishe Engineer Mwela. Meza kuu na panelist ambao mko mnazungumzia katika hii mada saizi, kitu ambacho kimefanyika katika kipindi cha kama miaka 2-3 iliyopita kati ya tume ya TEHAMA na Digital Opportunity Trust ni programu yetu ya Tanzania Youth Digital Summit, ambayo ikiwa inalenga vijana hasa kuwapa ujuzi kuhusiana na matumizi ya teknolojia hizi kwa ajili ya kujiajiri. Na taarifa ambayo ameizindua ni kweli taarifa ambayo tumeifanya kwa kushirikiana, na tunashukuru sana Umoja wa Ulaya ambao wamekuwa wamefadhili hii study. Na kuna mengi yametokea, na kwa hiyo taarifa hii kuanzia sasa itakuwa inapatikana kwa wale ambao watahitaji kwenda kwa undani zaidi kuona nini ambacho kimefanyika. Katika taarifa hii tumeangalia sana jinsi ambavyo ya kuwawezesha vijana katika nchi nzima, na kwa kuanzia tukasema tunaanza na kanda. Kwa hiyo tumegawa kanda. Kama mnavyofahamu, kuna ule mradi wa Digital Tanzania ambao lengo lake kubwa hasa ni kuweza kuwasaidia vijana katika kanda. Kwa hiyo kutakuwa na kanda ambazo tutashirikiana na Digital Opportunity Trust katika kuwaelimisha vijana, lakini pia kuandaa vijana kuweza kunufaika na ujuzi wa TEHAMA. Kwa kusema hivyo, niendelee tena kurudia kutoa shukrani zangu sana. Ila sasa ni waombe wote walioko serikalini, walioko sekta binafsi, mashirika ya washirika wa maendeleo, pamoja na wadau, vyuo na kadhalika, tuweze kushirikiana, kwa sababu kama tunajenga taifa la kidijitali kama tunavyozungumzia, maana yake tunahitaji kuandaa wananchi kuweza kunufaika, na kuandaa wananchi katika mijadala ambayo imefanyika, maana yake kwamba tunahitaji kuhakikisha kwamba wanakuwa na ujuzi wa kutosha, lakini wanatumia mara nyingi sana TEHAMA zinazotumika wanatumia katika mambo madogo sana. Tunataka watumie mambo karibu TEHAMA kwa mapana yake, kwa sababu ina vitu vingi sana, na wadau wote walioko hapa na wataalamu wa TEHAMA walioko hapa, tuhakikishe kwamba tunakuwa chachu kuhakikisha kwamba tuleta mabadiliko katika nchi yetu. Sisi tume ya TEHAMA tunawasajili wataalamu wa TEHAMA, na katika taarifa hii imezungumzwa kwamba katika wataalamu wa TEHAMA tuliowasajili ni 12% tu ni wanawake.
asilimia 88 ni wanaume. Kwa hiyo kuna changamoto. Sasa study ambayo ameeleza Dr. Salome kwamba kumbe nilikuwa najiuliza hivi tatizo linakuwa ni nini? Kwa nini ni asilimia 12 tu? Kumbe wakifika asilimia miaka 35 kunakuwa na changamoto pale. Na hata Pamela naye alikuwa amekutana na changamoto hiyo. Kwa hiyo inawezekana kwamba kuna watu wanabadilika, maana hiyo kunakuwa na changamoto hiyo kubwa. Basi tuombe zile recommendations ambazo zimetolewa katika taarifa hizi, wadau wote tushirikiane. Digital Opportunity Trust watakuwepo, sisi ICT Commission tutakuwepo na wizara kushirikiana kuhakikisha kwamba tunahakikisha kwamba tunaleta mabadiliko na TEHAMA inatumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Baada ya kusema haya, hii ripoti imezinduliwa rasmi, mtaipata wakati wote. Asanteni sana. Kwa hiyo inatupeleka mwisho wa session yetu ya jioni ya leo. Tulianza mchana kwenye saa 8. Ninaamini imekuwa ni session nzuri kwetu sote, tumeifurahia. Na kikubwa pia tumewafahamu presenters wetu na tumefahamu yale wanayoyafanya. Nimefurahia kuwa moderator wa session hii na asanteni kwa kuwa wasikilizaji wazuri. Asante. Asanteni sana Digital Opportunity Trust kwa wasilisho katika mkutano huu wetu wa 5 wa TEHAMA. Kwa kweli tunawashukuru sana. Na nafikiri tuna participant zaidi ya walioko online na tumekuwa tukipata some comments, na hizi tutaziweka pamoja, tutaziwasilisha kwenu kwa sababu ya muda tu. Tumepata comment za vijana nyingi sana, mapendekezo, maswali. Nafikiri hizi tutaziweka kwa pamoja kwa sababu hawapo hapa, lakini wamewasikiliza na wametoa mapendekezo mengi. Kwa hiyo tutayaweka pamoja na tutawatumia ili muweze kufanyia kazi. Baada ya kusema hayo, tuna samahani kidogo, nimeletewa note nyingine hapa, najaribu kuiweka vizuri. Kwa sasa naomba nimkaribishe Professor Edison Libua, mkurugenzi wa Postgraduate Studies kutoka Institute of Accountancy Arusha, aje kuzungumzia kwa kifupi kabisa dakika 5, aje kuzungumzia digital learning kwa upande wa information security pamoja na MBA Information Technology Management, ili aweze kutuelezea jinsi gani admission process na kuonyesha watu fursa ya kusoma hasa waliopo remote areas, kwa kuwa masters za Institute of Accountants Arusha zipo online, na hii ni tunaendelea jinsi kwenye digital society, kwenye masuala ya skills. Kwa hiyo karibu sana Professor Lubua, uweze kutoa wasilisho ndani ya dakika 5. Karibu sana. Ndugu zangu, habari ya jioni. Hata mnavyoonekana mshachoka, kwa hiyo msimamizi wa ratiba amesema mwanzo alisema dakika 10, ameshuka amesema 5. Kingo na mimi nijitahidi kuzishusha zaidi ili basi msichoke zaidi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amenipatia nafasi ya kuwa mbele yenu mchana huu wa leo kwenye kongamano hili la msingi sana kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya maendeleo ya TEHAMA katika taifa letu. Kimsingi pale ambapo wanakutana wanataaluma na wataalamu
huwa tunasema ya kwamba hakiharibiki kitu. Mara nyingi wanataaluma tunapenda kuleta debate kwenye hadhira, na baada ya kuleta debate wakiwepo wataalam, yapo mambo ambayo mengine kwamba wakati huo wanakuwa na majibu ya kuweza kuleta. Lakini pia baada ya hapo kwenye conference kama hizi ni kwamba wale wote ambao tunaguswa, kila mmoja wetu anakuwa anaondoka na la kwake. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba TEHAMA kama taifa inasonga mbele, na mimi pia sitaki kuongelea kitu kingine zaidi ya hicho hapo. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuziba gap mojawapo ambalo limekuwa likiletwa hapa toka mimi niweze kuja hapa. Maana tumekuwa tukiongea habari ya kwamba sasa tunasongaje mbele. Sisi kama chuo cha uhasibu wa Arusha, ziko namna ambazo tumeshaanza, na kwa hizo tunaendelea nazo, na tunajaribu kuwaambia hadhira yetu ya kwamba basi waweze kutuunga mkono ili hatimaye tuweze kusonga pamoja kama taifa. Kwa mfano, kwa program zetu zile za undergraduate kuanzia diploma, tunazo program kwa ajili ya programmers, wana develop his application kwa level ya diploma, lakini degree pia tunazo hizo. Tumeongeza nyingine kwa ajili ya security kwa level ya degree. Na niseme kwa yote haya ambayo tunayasema, sio kwamba naleta kwenu kama debate, lakini vitu ambavyo tunavifanya ambavyo vinatatua matatizo ya kila siku. Na wanafunzi wetu baadhi yao, naamini Madam Pamela pengine amelifanya hilo, ni wale ambao kwenye hizo hub na wanakuwa wanatoa solution kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo ni wasia kwamba kama mnao wanafunzi, mnao watoto wenu, wadogo zenu, ndugu zenu, waleteni kwa level hizo. Lakini kwa level ya masters ambayo tunazo program 2 za masters ambazo ni kwa eneo la TEHAMA. Moja ni MBA, kuwasaidia watu wa aina yenu wengine hapa ambao mjapata hiyo fursa, muweze kupata elimu ya kuweza kumanage vile ambavyo tunavihitaji katika masuala ya TEHAMA. Lakini pia nyingine ya information security masters. Na habari njema ni kwamba katika hizi program za level ya postgraduate, yani masters, tunazitoa pia kwa njia ya blended. So we are using online methods and also traditional methods when it comes to communicating our message. Kwa hiyo ni wasia kwamba wale ambao mko hapa, ambao mnatamani kupata fursa hiyo, muweze kuitumia. Mimi ni kati ya watu ambao nilisoma chuo cha uhasibu Arusha, lakini pia nilisoma University of Cape Town through blended method kwenye masters yangu, na nilimaliza vizuri. Na kwa sababu hiyo nihakikishia kwamba huu ndio mwendo, hatupaswi kuchelewa. Kama unahitaji kufanya hivyo, basi angalia namna ya kuweza kutuona tuweze kukusaidia kufika huko. Tumefanya, huu ni mwaka wa 2 na tunafanya vizuri, na pale ambapo kumekuwa na changamoto huko nyuma tumetatua. Kwa hiyo tunasonga vizuri. Usikae tu, kama uko Tandahimba, uko Dodoma, uko Dar es Salaam, kokote, basi tumia fursa hiyo kuweza kujiunga nasi kwa ajili ya kutatua changamoto hizi ambazo tunazo, zingine kwa sababu ya skills, competence na knowledge. Na washukuru sana mwenyekiti, naamini ya kwamba sijakuathiri sana. Asante sana kwa kunipa nafasi. Mwenyekiti amesema kwamba ananipatia dakika moja nyingine wakati anakuwa anaandaa. Labda la kuweza kusema ni kwamba inawezekana kuna mtu ambaye anaweza kawa na hoja yoyote wakati mwingine kuhusiana na hali ambayo tunayafanya. Nimesema mimi nasimama hapa kama shuhuda, sio tu shuhuda, lakini kama mwalimu. Kwa hiyo kama una issue yoyote, kuna dawati letu pale nje, basi tuweze kuona. Lakini kuna mtu pale anataka kuongea kitu, pengine kwa faida ya watu wote, nusu dakika, na mimi nitumie nusu dakika kwa ajili ya kujibu. I hope nasikika vizuri kabisa. Shukran kwa a short presentation ambayo kimsingi inaeleweka. Asante. Naitwa Maxence Melo, ni mkurugenzi wa Jamii Forums. Kwa kweli ulivyoongea nimefarijika kwamba mnafanya haya, mpaka imebidi nimuulize mwenzangu wanafanya yote haya. Kwa kweli mnafanya jambo jema, isipokuwa naomba muelewe mabadiliko ya teknolojia yanabadilika na mambo mengi sana. Mimi nimesoma civil engineering
Mimi ni mhandisi wa majengo na barabara, na ninachokisimamia ni totally different, na watu ninaowasimamia ni completely different. Kwa hiyo naomba vyuo vyetu vijaribu kuangalia mazingira yanavyobadilika na jinsi hali inavyokwenda, ambacho ningeshauri kwa upande wenu, wala sikatai mnachokifanya kama ni kizuri, jaribuni kuendana na mabadiliko ya teknolojia yanavyokwenda. Kwa mantiki hiyo, kuna watu hawahitaji vyeti, wanahitaji knowledge tu. Try to adapt them. Nashukuru sana Max. How ndo game changers, trust me. Nashukuru sana. Na kushukuru sana Max kwa mchango ambao umenipatia, labda niweze kulisemea hilo, maana jambo la msingi kwa kweli. Ni kweli wako ambao hawahitaji vyeti, wanahitaji knowledge na kuweza kusonga mbele. Na kwa sababu hiyo chuo chetu tunazo hizi profession nyingine ambazo tunazo, certification ambazo tunazifanya. Kwa mfano tunayo tumejiunga na hii developers club kwa ambayo ni platform ya Google, lakini pia tunayo kwa ajili ya auditors, certified auditors, ambao mimi mwenyewe ni certified pia. Kwa hiyo tunazo hizo profession mbalimbali ambazo na mafunzo mengine ya muda mfupi, wiki moja, wiki mbili, mwezi mmoja, ambao anakuwa anaendelea kila wiki pale chuoni, wiki moja, wiki mbili, mwezi. Kwa sababu hiyo ni kwa sababu tu ya muda ambao ni mfupi, lakini kwa uhalisia ni kwamba wako wale vijana ambao tumesema ya kwamba wanahitaji maandalizi ya muda mrefu, lakini wale wako ambao wako huko kwenye maeneo yao ya kazi tayari, ambao wanahitaji muda mfupi na kuweza kusukumwa kama ambao pengine wao ulijisukuma au ukasukuma ukafika huko. Kwa hiyo niseme ya kwamba kwa hao pia waweze kutufuatilia kwenye website yetu, yako hayo, na kwa kweli niseme kwamba mtakuwa mnafaidika kwa hayo pia. Na kama kuna watu ambao kwenye industry tumekuwa tukiwatumia pia, kwa mfano hapa kuna habari wako watu ambao tumekuwa tukiwatumia kwenye maeneo yetu kwa ajili ya practical, zile ambazo zinawagusa maeneo ya kazi moja kwa moja. Kwa hiyo wamekuwa wakitusaidia kuleta ile ladha ambayo wakati mwingine inaweza ikakosekana, lakini kwa uwepo wao wanatusaidia kusonga mbele. Na pengine kwa wewe tumekuwa na wewe hapo sasa, utakuwa ni mmoja wa wadau wetu tunapozidi kusonga mbele kwa ajili ya hilo. Nakushukuru. Mzee wangu ni kwa ajili ya nyongeza. Naona niongeze nyongeza kidogo kwa faida ya wadogo zangu. Nashukuru sana. Mimi hapa nimekuwa engaged na chuo kikuu cha Stanford. Sikuwatafuta, walinitafuta. Na wala sio MBA. Lakini waliangalia tunachokifanya, wakajua umuhimu wa kufanya scaling up kwa ajili ya kuongeza wigo wa ajira kwa vijana. Nimetoka kwenye kutengeneza fedha takriban $300,000 kwa mwaka mpaka $2,000,000 kwa mwaka. Kitu ambacho kimesaidia kuongeza ajira. Wakati naendelea, tayari kuna mwakilishi wa Harvard ameshanitafuta, Harvard University. Hawanitafuti kwa ajili ya masters wala PhD. Ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapanua wigo wa kutengeneza ajira katika soko letu. Nimelipokea hilo. Nashukuru, nimelipokea hilo, na kama nilivyosema ni kwamba hili ni eneo salama sana kwetu kujua gap na kuweza kuikava. Tumefanya tulioyafanya kwa maana ya hapa Arusha tumekuwa tukiengage watu, lakini nashukuru kwa hilo. Kabla sijatoka hapa binafsi pia nitatafuta namna kuweza kuona na wewe ili hatimaye yale ambao ni ya msingi kwetu kwa ajili ya kusukuma taifa letu, hilo ni la msingi sana, tuweze kuyapata pamoja kwa ajili ya kusukuma mbele taifa letu. Karibuni sana Chuo cha Uhasibu Arusha, na washukuru sana, mwe na jioni njema. Asante sana. Lakini Dr. bado yupo, kwa hiyo kwenye maswali zaidi mnaweza muona baada ya session kumalizika. Jamani, muda umetutupa mkono. Sasa namkaribisha presenter kutoka Huawei Africa, Director of Innovation ICT Strategy, Dr. Bello Moussa. Yeye atafanya presentation kwenye masuala ya digital transformation, lakini obviously kwenye hasa kwenye information society. Kwa hiyo Dr. Moussa yeye atafanya kutoka kwenye Zoom, na nafikiri wote tutaweza kumsikiliza. Dr. Bello Moussa, if you are hearing me now, please.
Naona tuna technical problem. Nitamkaribisha nitamkaribisha mjumbe kutoka Isaka kwa ajili ya 5 minutes presentation wakati tukiwa tunaendelea kurekebisha tatizo lililojitokeza la kiufundi lililojitokeza. Karibu Peter Baziwe. Sorry, Kenneth Wakati, karibu. Asante sana wahudhuriaji. Ni kweli Peter Baziwe alikuwa awepo hapa, ambaye ni makamu wa rais wa Isaka Tanzania chapter, lakini amepata dharura kidogo. Kwa hiyo mimi ambaye naitwa Kenneth Wakati, ambaye ni president wa Isaka Tanzania chapter, nitatoa nipata fursa ya kutoa kidogo maelezo kuhusu Isaka Tanzania kwa muda uliopewa. Isaka Tanzania, na kwa baadhi yenu mmepita pale kwenye banda letu, ni association ya professional members ambao tuko chini ya association inaitwa Isaka International, na ni learning organization na professional organization ambayo inaangalia welfare ya watu ambao wako kwenye information systems audit, watu wanao deal na risk management, watu wanao deal na data privacy, watu wanao deal na cyber security au information security overall, lakini vile vile na IT governance. Sisi ni part of a global organization ambayo ina wanachama zaidi ya 150,000 duniani. Hapa Tanzania tuna wanachama zaidi ya 320, na huwa tunawapa knowledge, tunawasaidia katika kupata credentials, katika kupata elimu, na vile vile kuwajumuisha pamoja kama community ili waweze kujiendeleza katika career zao ambazo zina fall kwenye maeneo hayo ambayo nimeyataja. Tunazo certification mbalimbali ambazo zina fall under our jurisdiction. Nazo ni, na Kiswahili chake kitakuwa kigumu, lakini ziko za CISA ambayo ni kwa ajili ya information systems audit, C-risk kwa ajili ya risk na information systems control, CISM kwa ajili ya information security management, C-gate kwa ajili ya governance of enterprise IT, tunazo cyber security, na tunazo certification mpya kutokana na emerging technologies, ambayo moja kwanza ni certification in emerging technology, ingine ni certified data privacy solution kwa ajili ya masuala ya data privacy, ambayo ni mambo ambayo yako katika fourth industrial revolution katika sasa hivi. Lakini vile vile kwa wale ambao wako katika entry level, tuna certification mpya ambayo inaitwa Information Technology Certification Associate, ambayo inawapa an entry level certificate kwa ajili ya watu ambao wanataka kuingia kwenye information technology. Kwa hiyo tunatayarisha educational seminars, trainings, webinars, conferences, workshops, na kada hizi mbalimbali zinaweza zikapata continued professional education hours wakifanya some of these training events ambazo tunazifanya. Unaweza kujiunga pia kama mwanachama bila kuwa na haja ya kuwa certified. Pia ziko benefits za kuwa mwanachama. There are a lot of discounts kwenye knowledge base ambayo ipo, lakini vile vile utaweza kupata nafasi ya kuattend a lot of our events katika kugain knowledge katika areas nilizozitaja. Asanteni sana. Asante sana mwakilishi kutoka Isaka. Sasa namkaribisha mwakilishi kutoka Gadgetronic ili aje tupe dakika 3 tu. Tafadhali.
Habari ya jioni, jina ninaitwa Gasto Iginasi, ni Sales Executive kutoka Gadgetronics. Ninayo furaha jioni ya leo kusogeza kwenu Gadgetronics ni wahudumu kunaotoa huduma ama solution upande wa solar system. Kama jinsi profesa alikuwa anasema kwamba wanafanya hizi remote mafunzo ya watu ukiwa huko vijijini ama ukiwa sehemu mbalimbali nyumbani. Solution ya kwanza ni kuwa na umeme madhubuti. Kwa hiyo ikiwa kama uko mahali ambako hakuna umeme husika ama umeme rafiki, Gadgetronics tunatoa solution hizo, na solution kama hiyo ya kuweka umeme kwenye manyumba, shuleni, hospitalini na sehemu kadhalika kama hizo. Hiyo ni huduma ya kwanza tunaitoa sisi kama Gadgetronics. Na huduma ya pili, huwezi ukawa mwana teknolojia ukakosa kuwa na internet nyumbani kwako. Kwa hiyo internet ni solution ya pili ambayo ni zao la pili kutoka Gadgetronics. Tunatumia internet ya kwetu inaitwa Blink. Hiyo ni service ambayo inakuwa rafiki, inakupatia huduma ya interneti ukiwa nyumbani mahali popote. Tuko coverage Arusha, Dar es Salaam na maeneo ya porini. Upande mkubwa ni upande wa Serengeti, Ngorongoro na baadhi ya sehemu kama hizo. Kwa hiyo hata ukiwa vacation still unaweza ukawa uko connected na ukaendelea na kazi zako mahali popote. Solution ya tatu, huwezi ukawa unahitaji kufanya sasa meeting ukakosa kuwa na kifaa husika. Sisi Gadgetronics tunakupatia solution hiyo, tutakupatia laptop, simu zenye nafasi hiyo kuweza kukupatia huduma na kama hivyo. Na istoshe, pamoja na hivyo tu tunavyokupatia, pia ni wataalamu wa kuvirekebisha, na kila tulichokuhudumia kiko chini ya mikono salama, kwa sababu ukikileta kwetu tunakupata solution yoyote ya kukirekebisha. Kwa nia nyingine, Gadgetronics kama Gadgetronics pia tunatoa utaalamu kwa mafundi wadogo wanaendelea kujifunza na vitu kama hivyo, upande wa solar system ama upande wa kuhitaji teknolojia, upande wa kujua mifumo rafiki ya vitu tunavyoendelea kuvitumia. Ikiwa kama utakuwa interested, pia karibu katika banda letu, tutaweza kupatia mafunzo zaidi na kuweza kukupatia maelekezo ya kile tunachokisupply na kukifunga. Kwa nia dhabiti kabisa kwa maofisini, pia tuna supply power backup system kwa ajili ya kuweka server zetu kuwa katika mikono salama. Unapokuwa na server system ikawa kwenye nafasi nzuri, hata umeme umekatika still utakuwa unayo nafasi ya kuwa na extended hours kwa ajili ya kumaliza kazi ama kutafuta solution nyingine wakati tunasubiria umeme uweze kurudi. Nina furaha na asanteni kwa kunisikiliza. Kotra, Kisa, karibuni. 3 minutes please. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm from KOTRA. KOTRA is abbreviation of Korea Trade and Investment Promotion Agency. Also, KOTRA is commercial section of Embassy of Republic of Korea in Tanzania. KOTRA is working for the bilateral trade and investment business partnership in Tanzania for Korea and Tanzania. Also, for this particular event, we are introducing Korean ICT companies to Tanzania, and I hope we are finding some opportunity to have more business together. So please visit our booth outside, and also I would like to introduce KISA, which is Korea Internet and Security Agency. Hello everyone, I'm Hong from KISA. KISA, Korea Internet and Security Agency, is an organization by Korean government for primarily responsible for South Korea's international cooperation with developing countries by sharing its advanced techniques and expertises
in the internet development and information security. So please feel free to contact me for the cooperation for the cybersecurity. Thank you. NIDC, National Internet Data Center. Are they here? TISPA? Oh, you're here. Karibu. Habari ya jioni. Kwa majina naitwa Geoffrey Mlewa, niko hapa kwa niaba ya Kituo cha Taifa cha Kuhifadhi Data Kimtandao. Naomba niongee kwa kifupi kwa sababu tuna vitu vingi, lakini zaidi nataka kubezi kwenye kile ambacho kitaendana na mada ambayo inazungumzwa hapa katika ujenzi wa taifa la kidijitali. Hiki ni kituo cha serikali ambacho kimejengwa, kiko Kijitonyama na kina infrastructure ya teknolojia ya hali ya juu, ni Tier 3 data center katika level ile efficiency ya 99.998. Kituo kinatoa huduma mbalimbali za uhifadhi wa mifumo, utengenezaji wa mifumo, na zinatoa support katika tunasema infrastructure, tukigroup kwenye magrupu infrastructure as service, platform as a service na software as a service. Sasa tuna huduma ambazo tunaamini katika utengenezaji wa mifumo mbalimbali katika wadau waliopo humu ndani, iwe ni taasisi ya serikali, mtu binafsi, iwe kampuni, iwe shirika la kimataifa, nje ya nchi na ndani ya nchi, wote tunafanya nao kazi. Tuna miundombinu au tuna huduma ambazo tunazitoa zenye faida na kupunguza gharama za uendeshaji wa shughuli zetu za kila siku. Mfano, tuna huduma kama ya co-location ambayo ni huduma ya kupangisha pango. Hii tunasema unaleta physical server, tunakupa space ya kuweka, kwa maana sisi tutakupa power, security, connectivity na cooling. Utalipia ile nafasi kwa ajili ya ile space tuliochukua. Lakini unaweza ukaja ukasema okay, sina uwezo wa kuwa na physical server, tuna blade server ambayo tunaweza tukakupatia virtual server. Utatupa specs, tutatengeneza kulingana na specifications zako, baadaye tutashare credentials. Hizi huduma zote tunazi access kupitia public API ambayo tutakupa popote ulipo. Hata uwe ndani ya nchi, mkoa wowote, popote ulipo. Kuna baadhi naamini ya taasisi na idara na watu binafsi tunafanya nao kazi tayari. Kwa hiyo wameweza kuona umuhimu wa huduma hizi na kuweza kuzitumia. Lakini pia tuna huduma za dedicated server, kwamba hii ni ile server kwamba unahitaji, tunasema hauhitaji kushare kutokana na unyeti wa taarifa zako. Basi tunaweza tukakupa mashine ambayo unaweza ukahifadhi taarifa zako kwa usalama zaidi na unaweza kufanya kazi zako popote ulipo, mfumo ukiwa umehifadhiwa pale National Internet Data Center. Lakini pia tunafanya huduma ya kutengeneza mifumo, tunafanya tafiti pila, alafu pia tuna upande wa TEMESA kivukoni. Kwa hiyo tuna mifumo mingi. Kwa hiyo tunaamini kupitia data center mifumo ambayo itatengenezwa na taasisi za serikali, watu binafsi, mtu mmoja mmoja hadi wajasiriamali, basi data center ni mahali salama pa kuweza kuhifadhi mifumo yenu. Tupo nje, banda letu lipo karibu kabisa na TCRA. Kwa maelezo zaidi mnaweza mkaja tukawapatia nini tunafanya. Karibuni sana. Asante sana. Sasa tunamkaribisha mwakilishi kutoka Huawei, Dr. Bello Musa. Dr. Bello Musa, you are welcome for your presentation. 10 minutes, please. Hello, I don't know if you can hear me, but I can't hear anything. All right, well, thank you very much. All the apologies for what had happened.
My name is Bello Musa. I'm the director of innovations and ICT strategy from Huawei. Thank you very much for the opportunity, and I'm sorry I couldn't be there. I'm joining you from Dubai. I listened to bit and pieces of the previous sessions and the launch of the report also. And as you can see, my presentation is talking about a digital economy for Tanzania, but and you see it's an inclusive digital economy for Tanzania. Just the previous sessions, I hear a lot of word of gender inequality, a digital divide, and also the empowerment of youth in Tanzania. Well, today the world is going through digitalization, and this digitalization is driving the economic growth. When you look at this graph here, this shows the rate of the digital economic growth globally. I always call the attention to focus on this particular part. In the developing country, the digital economy will grow much faster than other part of the world, more than 7.9% compared to traditional economy. And from this graph, we can also see how at this time of the pandemic, how digitalization of a country is playing a very, very important role in the economic growth. Well, I hear the previous intervention that we were talking about digital inequality between men and women, between young people, but there is also a very important aspect that we think to neglect or to forget about when it comes to digitalization. How about the digital divide between the urban and the rural area? How about the digital divide between the young people and the elderly? How about the digital divide between the disabled people? So this is the core of, I think, the reflection that we should have when we talk about inclusivity. We're not just only going to talk about including women, we also have to talk about including our rural people. The digitalization and the growth. Of course, today digitalization will impact in all the SDG, the Sustainable Development Goal. This, of course, include eradicating poverty, empowering young people, empowering women, and also, providing a better education and also providing a better quality of life. Well, we have seen a great example of how digitalization has driven economy. I want to take the example of China with the Internet Plus. The Internet Plus in China is not a very tremendous strategy. They have only focused on the rural area to provide the ICT in the rural area. And the result is clear. 270,000 jobs were created in less than 2-3 years. You see how powerful this is. We have seen other countries like Malaysia, like India, even South Africa, where we have included all aspects of the population. This is just a very recent case that I would like to share with you. Just during the pandemic, Rwanda was able to increase the coffee bean sales for almost 40%. I'm just having a message here that I'm running out of time, so I would just have to go quickly here. In the case of Tanzania, we have a lot of potential in Tanzania, the population with a lot of youth people, a great GDP growth. In terms of digitalization, yes, Tanzania has embarked in a very, very good journey with a lot of initiative, but there are certain things that need to be done, like the broadband policy, the spectrum, and here the digital inclusion, bringing digitalization into the rural area to empower the rural population. Well, how can we do that? We have to expand the rural coverage, and we also have to bring digital devices into the hand of the rural population. You see, the simple fact of having a phone can change a lot in the life of
a rural person. Well, these are some of the area that I believe the government can work. Connectivity for mobile coverage in rural area, training and skill. You have mentioned this a lot. Of youth, and of course, the development of communications in the rural area. Well, thank you very much for this time. I see the message is coming to me that I've already overpassed my timing, so I believe I have to stop here. Well, thank you very much. Thank you, Dr. Musa, for your informative presentation. I'm sorry the time, we've run out of time. We've been trying several times to make connection with you, but obviously your presentation will be shared to the participants at the end of the conference. Thank you so much. Thank you. Thank you very much for having me. Thank you. Ndugu washiriki, sasa tunafikia karibu na mwisho wa kipindi chetu cha mchana. Tumekuwa na presentation mbalimbali kutoka kwa presenter na tumekuwa na panels kutoka Digital Opportunity Trust. Sasa na matangazo machache tu kabla sijarudisha microphone kwa mwenyekiti wa organizing committee ili aweze kumkaribisha naibu katibu mkuu ili aweze kufanya wind up kwa siku ya leo. Tangazo la kwanza, kwa wale wote wenye zawadi, baada ya session hii naomba msiondoke. Mnatakiwa mkabidhi zawadi zenu kwa kamati ya protocol. Lakini vile vile mkurugenzi wa TEHAMA kutoka Wizara ya TAMISEMI anawakumbusha wataalamu wa TEHAMA kutoka TAMISEMI wa mkoa na halmashauri wabaki baada ya ratiba ya siku kuisha. Baada ya matangazo hayo, naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mkutano wa TANO wa TEHAMA kwa mwaka 2021. Seme machache kabla hajamkaribisha naibu katibu mkuu kutoka Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Kwanza tujipigie makofi. Yaani nilikuwa natamani kama mwenyekiti tungeendelea na session mpaka saa 2 kwa sababu naona kila mtu ana energy, ana nguvu, lakini tunasema muda ni wakati. Kwanza kabisa nitambue uwepo wa Dr. Amos Nungu. Kokote ulipo nitaomba usimame. Huyu mkurugenzi mkuu wa COSTECH, karibu sana. Ni karibu sana Dr. Nungu. Sasa tunakwenda kwenye session ya mwisho kabisa, na ndio session ambayo ni kubwa. Ni kubwa lakini ni fupi. Session ya maazimio. Lazima tukitoka katika mkutano wetu tukumbuke kwamba session yetu ya mijadala imeisha leo, lakini kesho tutakuwa na shughuli kubwa ya kufunga ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuja kwa ajili ya kutufungia shughuli. Kwa hiyo lazima kesho tuwe tumekwenda na maazimio kwamba tumeazimia nini. Kwa ndio session ya mwisho ambayo itaongozwa na naibu katibu mkuu Dr. Jimmy Onazi, ambapo ndugu Samson Mwera atatusomea maazimio yale, na kwa mwongozo wa naibu katibu mkuu tutaangalia namna gani ya kuyapata. Nimeona yako mengi sana, kwa hiyo mtaangalia namna gani tupate machache. Naibu katibu mkuu, basi nikukaribisha katika session yako ya mwisho ni kwa ajili ya kupata maazimio. Nakushukuru. Asante sana ndugu wajumbe, habari za jioni. Karibuni tena katika session hii ya mwisho, lakini pia niwapongeze kwa mkutano mzuri. Mkutano ambao nadhani katika mikutano ambao tumeshaifanya huko nyuma, huu umekuwa na mwitikio mkubwa na umekuwa na ushiriki mkubwa sana.
Nilikuwa nasema niwapongeze kwa mkutano mzuri na kwamba kwa kweli mkutano huu umekuwa na mwitikio mkubwa sana. Ushiriki umekuwa mkubwa na pia michango imekuwa mikubwa sana katika mada mbalimbali ambazo zimewasilishwa. Sasa umefika wakati ambapo ni muhimu tuweze kuwa na maazimio ya mkutano huu kwa lengo la kwamba ni mambo gani ambayo tutayatekeleza hata hapo tutakapokutana tena katika mkutano ujao, mkutano wa 6. Na bila shaka mwenyekiti wa mkutano huu, huenda hata kuna wakati fulani utaweza kutupa hint ya kwamba mkutano mwingine utafanyikia wapi, unapendekezwa kufanyikia wapi. Jambo ambalo ni jambo zuri na huenda itakuja pia katika mapendekezo ambayo tutayapata leo. Hivyo basi bila kupoteza muda ni kukaribishe mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA kusoma mapendekezo hayo na kisha wajumbe kuyaazimia ili yawe ndio maazimio yetu katika mkutano huu. Karibu mkurugenzi mkuu. Dr. Jim Yonas, naibu katibu mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na ndugu washiriki wenzangu, ninaomba nisome maazimio kulingana na mjadala ulioendelea siku ya leo, lakini kwa haraka sana, na yako kama maazimio maeneo kama 18, lakini yatakuwa yamegawanyika katika maeneo makubwa matatu. Mkutano wetu wa mwaka huu tulikuwa tunazungumzia hasa digital economy, digital governance na digital society. Kwa hiyo haya 18 yatakuwa yanaangukia katika maeneo hayo matatu, na kwa tangu sasa basi tutakuwa tunaanza katika kuingia katika utekelezaji. La kwanza lililoibuka sana yalikuwa ni masuala ya kodi na uwepo wa kodi nyingi kwenye sekta ya TEHAMA ukilinganisha na nchi nyingine. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo la kwanza swala ambalo limeibuka. Kwa maana hiyo ni kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukawa na kodi lakini at least ziwe na uwiano na maeneo mengine ili kuweza kukuza matumizi ya TEHAMA nchini. La pili linalofanana na hilo pia ni la kodi, ni swala la kutumia katika huu uchumi wa kidijitali, kuongeza wigo wa kodi za serikali, kuangalia maeneo ambayo bado hayaingizii kodi ya nchi yetu ili kuwe na nchi iweze kunufaika kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu na wananchi wake. La tatu lilikuwa linahusu masuala ya sera, kwamba swala hili la uchumi wa dijitali linapaswa kuwa na sera yake, yani digital economy policy. La nne, ushirikishwaji wa sekta binafsi. Tumekubaliana kwamba katika ujenzi wa taifa la kidijitali ni kwamba lazima kuwepo na ushirikishwaji wa sekta binafsi katika masuala yote ya TEHAMA, kama vile kuandaa sera mbalimbali, ujenzi wa miundombinu na mifumo. La tano, inahusu usawa wa kijinsia, na lenyewe limezungumzwa sana. Kumekuwa na gender digital gap, kwa hiyo kuwe na usawa wa kijinsia katika matumizi ya TEHAMA, na pia ushirikishwaji wa wanawake hasa waliopo vijijini. Namba 6, serikali iweke mazingira salama kwa wanawake mtandaoni. Namba 7, uandaaji wa sera, sheria na kanuni za TEHAMA ujumuishe masuala ya kijinsia. Bado imeendelea kusisitiza sana usawa wa kijinsia katika TEHAMA. Namba 8 ni kuongeza ukuzaji wa rasilimali watu na kukuza tafiti na maendeleo katika sekta ya TEHAMA, pamoja na masuala ya ujuzi wa TEHAMA kwa ajili ya kuendeleza sekta hii na matumizi ya TEHAMA hapa nchini. Namba 9, ushirikishwaji wa wadau wa maendeleo kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya kompyuta kuanzia ngazi ya shule za msingi. Namba 10, ili kukuza upatikanaji wa wataalamu na kuongeza ujuzi ubobevu katika sekta ya TEHAMA, kuna umuhimu wa kufanya mitaala yetu kuanzia ngazi ya chini hadi
lakini pia kufanya marejeo ya mitaala na mafunzo ya walimu wakufunzi wa TEHAMA. Kwa swala la mitaala na lenyewe limekuwa ni sehemu ya mjadala katika mkutano wa mwaka huu. Namba 11, kubuni suluhisho mbalimbali ambalo litasaidia kutoa huduma za TEHAMA maeneo ya vijijini. Kwa mfano, kuja na off-grid ICT solutions kama vile za umeme jua ambayo itasaidia kutoa huduma ya kuchaji simu na vishikwambi. Namba 12, kutambua umuhimu na mchango wa sekta binafsi kwa sekta ya ICT katika kutatua changamoto za vijana pamoja na ukosefu wa ajira. Namba 13, kuongeza matumizi ya teknolojia za dijitali ili kutatua changamoto na kuleta mapinduzi katika sekta mbalimbali, hususan kuinua kilimo, uvuvi na utalii. Namba 14, kuwe na uratibu wa pamoja wa mipango ya maendeleo katika sekta ya TEHAMA, hasa maeneo ya vijijini, kuepuka duplication of efforts. Namba 15, kulingana na eneo la kijiografia, Tanzania ina fursa ya kuwa habu, kuwezesha upatikanaji wa huduma ya broadband kwa nchi za Afrika Mashariki endapo gharama za uendeshaji huduma hii itakuwa nafuu na hivyo kupata wateja wengi. Namba 16, biashara mtandao imekuwa ikifanyika, lakini hakuna sera na sheria inayolinda watumiaji wa biashara hiyo. Serikali iandae sera na sheria kwa ajili ya biashara mtandao. Namba 17, gharama za right of way kwa Tanzania ni kubwa ukilinganisha na nchi nyingine. Hii inapelekea gharama kubwa za ufungaji na uendeshaji wa fiber. Ili kufikia taifa la kidijitali, serikali iangalie gharama hizi. Na 18, vyuo vimeanza kutoa elimu kwa njia ya mtandao. Wizara kwa kushirikiana na wadau mbalimbali iangalie namna ya kuwajumuisha wenye uhitaji maalumu, yani kama viziwi, kuweza kushiriki elimu kwa njia ya mtandao. Aidha, kwenye vikao vyetu vya TEHAMA tuangalie namna ya kuwawezesha kushiriki mkutano kwa kuwa na wataalamu wanaoweza kutafsiri kwa lugha ya alama. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, haya ni maazimio 18, lakini yatawekwa sasa katika yale makundi matatu kama nilivyokuwa nimezungumza. Lakini pia nitaka nizungumze kwa ufupi kwa ruhusa yako Naibu Katibu Mkuu. Huu ni mkutano wa 5. Kwa maana hiyo huko nyuma kulikuwa na mkutano wa 4, na mkutano wa 4 mwaka jana tulikuwa tunazungumzia kuelekea mapinduzi ya 4 ya viwanda. Na katika hiyo kulikuwa kuna maazimio kadhaa ambayo katika kipindi hicho toka mwaka jana tumekuwa tukiendelea na utekelezaji wake. Jambo la kwanza mwaka jana ambalo lilionekana kwamba lilikuwa ni kubwa sana, ilikuwa ni swala la digital transformation. Na katika hili serikali imefanya mambo kadhaa, ikiwemo hasa kuona uwezekano wa kuwa na mradi ule wa Digital Tanzania ambao unaanza kutekelezwa mwaka huu. Lakini pia serikali kwa kutambua kwamba katika kuleta digital transformation ni kwamba imeweza kuongeza bajeti kwenye sekta ya TEHAMA kwa zaidi ya 1,500 kama sikosei. Kwa hiyo hilo ni jambo jingine la pili ambalo limeonekana kwamba limekuwa na nguvu kubwa. Lakini pia kama mnakumbuka, katika kuleta hayo mapinduzi kwenda kwenye digital transformation, mnakumbuka hata mbio za mwenge mwaka huu zimeweza kubeba ujumbe wa TEHAMA, msingi wa maendeleo. Kwa maana hiyo kwamba kumekuwa na kuhamasisha jamii kwamba TEHAMA ni msingi wa maendeleo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye upande wa digital transformation pamoja na mipango mingine ambayo inaendelea, hiyo utekelezaji wake unaendelea. Kuna mengine yalikuwa ya muda mfupi, kwa mwaka mmoja huwezi kukamilisha. Lakini pia katika eneo hilo hilo katika kuelekea kwenye digital transformation, nguvu kubwa imeelekezwa katika kusajili wataalamu wa TEHAMA, na mpaka sasa tumewasajili wataalamu wa TEHAMA, na takwimu zinaonyesha kwa upande wa wanawake imekuwa kidogo kuna changamoto
asilimia 12 tu ndo tumewasajili upande wanawake. Lakini nafikiri tutaongeza nguvu zaidi kuhakikisha kwamba wataalamu wa TEHAMA wote na katika maeneo yao ya ubobezi wanaendelea kusajiliwa. Kwenye eneo la pili ambalo tuliangalia ni mambo ya digital innovation, ambalo mwaka jana tulizungumza hasa ubunifu, na tangu tulipoanza tumefanya kutana na wadau hasa wa ubunifu katika maeneo mbalimbali. Tumeweza kufanya vikao na Tanzania Startup Association pamoja na wadau wengine na kujua changamoto ambazo wanakabiliana nazo. Na katika hilo, pamoja na kwamba halijakamilika la kutengeneza sandbox, lakini na lenyewe lipo katika hatua za mwisho. Lakini kama mnavyokumbuka pia katika eneo hilo, mwaka huu tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka sasa tumeweza kuanzisha kanzidata ya wabunifu au kampuni hizi za startups ambazo wanatakiwa kusajili solution zao, na baada hapo wanaingia katika program ya Soft Center ambayo serikali kaona kwamba ni vizuri iendelee kuwawezesha hawa vijana. Lakini tumeona mwitikio mzuri sana wa sekta binafsi, mashirika, wadau wa maendeleo, na tunaendelea kuwasihi sana tunapoanza kutoka mwaka huu kwenda mwakani. Eneo hili la startup linaonekana ni eneo ambalo linaweza likawasaidia sana. Kwa hiyo katika mipango kwenye kuangalia changamoto ambazo zinakabili vijana hasa wa startup, lakini pia kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukawajengea uwezo. Na eneo la pili la tatu mwaka jana ambalo tulikubaliana ilikuwa ni ushirikiano wa wadau, na limezungumzwa tena hapa. Nashukuru sana mkurugenzi wa ICT kutoka TAMISEMI ameelezea vizuri, lakini kumeonekana kwamba ushirikiano umeendelea kuimarika. Lakini ushirikiano hauimariki tu kwa kuzungumza, lakini kuweka mifumo ya kusaidia kushirikiana. Na hiyo wizara yetu inaendelea kulifanyia kazi, na kwa kweli tutakapoweza kukamilisha kuweka mifumo pamoja na miongozo vizuri, ushirikiano utaendelea. Hatuwezi tukakamilisha yote kwa mwaka mmoja kuhakikisha kwamba tungeweza kufanya yote kuleta mabadiliko, lakini tunapoanza mwaka huu sasa tutaanza kusimamia. Lakini niwahakikishieni swala la kufanya tathmini ya utekelezaji kwa maandishi, niwahakikishieni tutakapomaliza mwaka huu, tukitoka hapa baada ya miezi 6 tutakuwa taarifa ya nusu mwaka ya utekelezaji wa haya tunayokubaliana leo. Lakini inapofika mwezi wa 10 tutakuwa na ripoti kabisa ya tathmini ya tumekuwa wapi na tumeweza kufika wapi. Kwa hiyo taarifa mtakuwa naendelea kutolewa kupitia tume ya TEHAMA, kupitia wizara yetu na taasisi ambazo zinahusika na utekelezaji, kuhakikisha kwamba haya maazimio ya mkutano wa mwaka huu yanatekelezeka na kusaidia kujenga Tanzania kama taifa la kidijitali katika maeneo yote. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante sana DG. Sasa ningependa kupata yale maeneo matatu makuu ambayo yana summarize haya mambo 18 ambayo uliyaweka mbele yetu. La kwanza ni digital economy. Naomba ufafanuzi. Katika digital economy hapo tunazungumzia masuala kwa mfano yanayohusiana kupanua wigo wa kodi kwenye upande wa dijitali, itakuwa ni eneo la kwanza. Lakini katika eneo hili masuala yote yanayohusu ubunifu, hasa mambo ya startups na vitu kama hivyo yatakuwa yanaangukia katika eneo hili. Lakini eneo jingine ambalo litahusu mambo ya digital economy, kuhakikisha hasa masuala yanayohusu sheria ambazo kuendeleza biashara na sheria zinazohusiana na hizo zitakuwa ni eneo ambalo linagusa katika eneo hili, ambayo kama nilivyosoma yanaangukia katika eneo hilo.
Sawa. Wajumbe, kuna mtu yote na mchango kuhusiana na hili? Karibu Max. Asante sana Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu. Nafarijika kwamba tuna haya maazimio 18, lakini nimeangalia la kwanza na la pili ni kwamba yako kama yanakinzana kwa namna moja ama nyingine ukiangalia kwa jicho la pili. Lakini nasema haya kwa sababu wenzetu Google na Facebook wanajua kwamba niko hapa, na walishasikia kwamba kuna mkakati wa kuja kutunga sheria kwa ajili ya taxation upande wa huduma hizi. Wao hawana shida kulipa, isipokuwa wanahitaji uelewa mpana kwa upande wa state actors, na nadhani mwezi ujao tutakuwa nao hapa nchini. Kwa hiyo ushauri wangu ilikuwa ni kwamba kabla hatujatunga sheria, tujaribu kuhakikisha kwamba kunakuwa na inclusion ambayo itasaidia kuhakikisha kwamba tunatengeneza sera na sheria ambazo zinakuwa zinatengeneza enabling environment kuliko kutengeneza restrictions. Asante. Asante. Ili tuweze kwenda vizuri ni lazima tuyaweke haya katika lugha ya maazimio. Ili tuseme kwamba tuliazimia kitu hiki kifanyike katika mwaka huu. Labda vivyo ni highlight kwamba kuna maazimio ambayo ni endelevu sana na kuna maazimio yanayoweza kutekelezeka ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Sasa lazima hapa tuwe waangalifu kidogo tunapoazimia ili tuweze kuazimia kitu ambacho tuna uwezo wa kukitekeleza. Sasa nipendekeze kwenu, lakini nilikuwa nimeona mkono mahali fulani kabla sijapendekeza namna ya kuazimia. Okay, nimepata mikono miwili. Haraka haraka kwa ufupi hasa, alafu tutaenda kwa daktari pale kwa lugha ya uazimio sasa, ili tuweze kutoka na kumaliza hili. Mwenyekiti, nilikuwa na hoja pia kwenye sehemu hiyo ambayo mwenzangu ameigusia. Azimio la kwanza na la pili. Sheria ya kusimamia vyombo vya habari ya mwaka 2016 imevitambua mitandao kama is blogs na YouTube kama vyombo vya habari. Kwa kupitia TCRA ukitaka, maana yake ni kwamba mtu yeyote anayeendesha vyombo hivi analazimika kulipa shilingi milioni 1 kila mwaka kwa ajili ya kila mwaka. Na bahati nzuri imevitambua, na kutambua kwake maana yake wanalipa. Sasa whether you call it kama ni kodi au ni nini, ndio shida yangu tu iko kwamba tunapopendekeza maana yake tunaweza kuwa tunaongeza kitu ndani ya kitu ambacho tayari kipo. Jambo la pili, kwenye ile azimio la kwanza, mimi ningependa liwe revised. Yaani namna ambavyo linasomeka kwamba si issue ya utitiri wa kodi. Hoja ya msingi mwenyekiti kwenye sekta hii ni kwamba TEHAMA ni conduit, ni vehicle, ni kama barabara. Kwamba ukijenga barabara unawafanya wakulima wasafirishe mizigo yao, wapate vitu vifike sokoni. Vikifika sokoni maana yake ni kwamba nchi itapata unafuu, kwa maana kwamba kila kitu chakula kitakuwa bei rahisi sokoni. Sasa tukilipegi kwenye eneo la kodi tu, hatujisaidii sisi wenyewe. Lobbying ya msingi, nchi na policy makers katika eneo la kodi wajue kwamba kutumia harnessing the ICT framework ni yani haitaki kuwa na, hutaki kuweka kodi, ili watu wakitumia tunazishajiisha, kwa kutumia Kiswahili cha Zanzibar, sekta zingine kukua. Sasa watu wakielewa, hata wachumi wakielewa hivyo, maana yake wanaweza kufanya decision kuliko kusema tu utitiri wa kodi. Sasa hii la pili la hii jumuisho la pili ndilo ambalo ninasema lina tatizo kubwa, kwa sababu tayari serikali inapiga kodi ambayo ni milioni 1. Sasa piga hesabu tu kwa mwaka milioni 1. Yaani hiyo ni upende usipende, kila mwaka lazima uilipe hii, kama yanavyolipa magazeti mengine na vyombo vingine vya habari. Kwa hebu naomba labda tuiangalie ili kiwezekana tukalirevise. Asante. Asante sana Kitale. Kulikuwa na shauri pia, wakati tunaandika hii kwa lugha ya maazimio pamoja na kuweka muda, ni vizuri pia tukaweka watekelezaji. Hata kama atakuwa zaidi ya mmoja, basi huyo wa kwanza atakuwa ndo leading mtekelezaji. Asante mwenyekiti. Asante. Kuna mtu hapa anaweza kutupatia lugha ya kiazimio?
Kama hakuna, nipendekeze kwanza. Nataka kutupa lugha ya kiazimio. Sawa, lakini kabla hujatoa lugha ya kiazimio, ninadhani kwamba azimio la kwanza na la pili linahusiana na kodi. Kwa hiyo kuna kodi ambayo moja ni kupunguza kodi, lingine kuangalia kuongeza wigo wa kodi katika maeneo fulani, kwa mfano kama hayo ya hizi huduma ambazo zinatoka nje ya nchi. Sasa hapa lazima tuwe na azimio ambalo ni moja kuhusiana na masuala ya kodi. Ili sasa utekelezaji ukifanyika, kwa sababu hautakuwa hautaenda vizuri iwapo tunafanya azimio la kwanza, jamani tuangalie kodi hizi, au tunasema tuangalie tena kodi zingine. Ili tuweze kuwa na mkutano ambao umetoa mwelekeo mzuri kwa serikali, lazima tuwe na azimio kuhusiana na swala la kodi. Tupatie azimio kuhusiana na swala la kodi. Kwa bahati mbaya mwenyekiti siyaoni maazimio. Naomba yale maazimio. Nyie mmemweka mwenyekiti tu. Mwenyekiti wewe ni mtu mkubwa. Wekeni maazimio. Azimio la kwanza ni swala la uwepo wa kodi nyingi katika sekta ya TEHAMA. La pili, kuanzisha kodi mpya kwenye huduma zinazotolewa na sekta ya TEHAMA kama vile YouTube, Facebook, WhatsApp na kuendelea. Well, hata kama hazijaonekana, ambacho ningependekeza mimi ni kwamba tuiandike kwa mtindo huu: yatengenezwe mazingira rafiki ya kuwezesha Sasa hapo najaribu kumeji 2 and 1. Okay. Nani ulikuwa unataka kusema mazingira rafiki ya kikodi? Yes, mazingira rafiki ya kikodi kwa local innovators au local solutions, lakini pia kuangalia mazingira wezeshi kwa sasa hizi za kutokea nje. Hapa wajaandika kutokea nje, maana kwa Amerika YouTube, Facebook and WhatsApp. Sasa inakuwa a bit hard. Ulivyoeleza wewe nikaja kuelewa kwamba lengo ni wanaotokea nje, lakini pale sio maandishi yaonyeshi hivyo. Nadhani hapa tunaunganisha azimio la kwanza na la pili, na nadhani azimio la kwetu liwe katika kulinda local producers au local innovators. Ngoja Kewe tafadhali tuunganishie mawili. Kodi, utitiri wa kodi kwenye huduma za TEHAMA, lakini vile vile kodi kwa ajili ya huduma hizi za kimataifa. Asante mwenyekiti. Lengo hapa kwa sababu mwelekeo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na benefits za kidijitali. Kwa hiyo napendekeza tuseme hivi kwa sababu ni do or don't, or yani rationalize. Kwa hiyo ya kwanza kabisa mimi ningeweza kusema hivi, mwelekeo uwe ni kwamba kodi zisiwe kizuizi cha ubunifu na uendelezaji wa mafao ya TEHAMA katika uchumi wetu. Kwa sababu kishasema hivyo then na open kuchagua kwamba wapi tutoze, wapi tusitoze. Hata kiwango kitafikiriwa katika eneo hilo. Na hivi sasa hata kama ni watu wa nje au watu wa ndani au biashara zingine zishakuwa kabisa, zishakomaa kwa kweli, huwezi kusema wasilipe kodi. Lakini kwa sababu tunataka kuchochea ubunifu, tunataka kuendeleza miundombinu, tuongeze uwekezaji, basi kodi isiwe kizuizi cha hayo yatakao tupelekea kufikia malengo haya ya uchumi wa kidijitali. Asante, lakini nadhani tukiweka hivyo itakuwa ni angalizo, sio azimio. Kwa lazima tuweke azimio. Azimio nadhani hapa tunataka kwamba serikali iweke mazingira rafiki ya ukuaji na matumizi ya TEHAMA nchini. Unaonaje wajumbe? Andika hilo tuendelee. Samahani mwenyekiti. Naam. Nilikuwa na mwenyekiti, kuna decisions because of the fiscal arrangements, kwa sababu kuna haya maazimio hayaishi humu ndani, inaenda kugusa idara zingine za serikali au wizara. Kwa hiyo if we are specific inatusaidia, kwa sababu mazingira hawezeshi. Hata kule viwanda na biashara, hizi ni biashara hizi. Ukienda kule uwekezaji, hizi ni biashara hizi. Kwa hiyo sasa tukiwa specific inatusaidia kidogo. Na specificity yako inatokana ni fiscal arrangements, kwa sababu ni masuala ya kodi. Tunataka sasa statement ambayo inakwenda kutuwekea vizuri hapa. Okay, now let's fire brains. Ngoja ni mkurugenzi wangu anisaidia. Mwenyekiti, ningependekeza azimio lisomeke hivi: serikali ipitie mfumo wa kodi kwenye sekta ya TEHAMA
ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza wigo wa mapato. Narudia. Serikali ipitie mfumo wa kodi kwenye sekta ya TEHAMA ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza wigo wa kodi kwenye biashara za nje ya nchi, kitu kama hicho. Bado hujanisaidia mkurugenzi wangu. Nadhani hapa swala tunalojaribu kuifanya ni kwamba tunataka kodi rafiki ili sekta iweze kukua na kuchangia katika uchumi. Si ndio jamani? Ndio. Haya, tuwekee mara nadhani mmoja tu afu tuendelee. Sawa. Jamani, nilikuwa napendekeza isomeke hivi: wadau muhimu wa sekta ya TEHAMA washirikishwe katika kuainisha maeneo mapya ya kikodi katika sekta ya TEHAMA. Tukiongelea, ukipindua kuhusu serikali ipo tu, ni wajibu wake kutunga hizi na kila mwaka wataendelea kuziongeza. Lakini sisi kama wadau tukishirikishwa, na uhakika tutasema maeneo muhimu yale ambayo tunahisi hapa ni sawa, hapa sio. Nimekupata vizuri, lakini kuna angalizo moja ambayo tunataka tulifanye. Kumbuka kwamba tutakachoamua hapa, msimamizi mkuu ni serikali. Na nadhani pia serikali ndio itakuja katika mkutano huu kwa ajili ya kueleza kwamba utekelezaji umekwendaje. Sidhani kama tutakuja na multiple wadau kila mmoja akaripoti kwamba mimi hapa nimetekeleza namna gani. Hapa taka ripoti hapa ni serikali. Kwa hiyo lazima tuweze kuona namna tunavyoiwajibisha serikali yetu, ambayo bahati nzuri iko humu. Tafadhali. Samahani mwenyekiti, kwa nadhani sisi tujiongeze kidogo. Kama tunataka kukuza sekta hii, tujaribu kuangalia mazingira ambayo tutaweka kwamba iwe even tax free au kusiwe na kodi kabisa kuelekea mwaka 2025. Tuone kama tunaweza kuongeza ukuaji wa eneo hili la TEHAMA, hasa masuala ya masoko na mambo mengineyo, katika kuhakikisha kwamba tunahamasisha innovation katika nchi. Tupe statement sasa ya azimio. Sasa azimio liwe hivi: serikali tengeneze mazingira rafiki na itoe msamaha wa kodi katika sekta ya TEHAMA kuelekea mwaka 2025 katika kuhamasisha matumizi na mapinduzi ya teknolojia ya mawasiliano ya habari. Sawa. Nakubaliana na swala la kuweka mazingira rafiki, lakini ninakuwa mwangalifu wa kuelekeza serikali humu ndani kuondoa kodi. Hilo hatawezekana kuazimia humu ndani. Nadhani azimio letu kama wataalamu wa TEHAMA ni kwamba tunataka mazingira marafiki kwa ajili ya ukuaji wa sekta na contribution yake katika uchumi. Tunakubaliana wajumbe? Andika hilo, tuendelee. Kwa hiyo tumemaliza la kwanza na la pili. Tunakwenda kwenye swala la tatu. Tunahitaji kuwa na sera ya uchumi wa kidijitali. Azimio hili sasa tunataka tuwe na azimio hapa kwamba tufanye nini, tuwe na azimio kuhusiana na swala la uchumi wa kidijitali. Kuna mtu anataka, Dr. TANO anataka kutupa Dr. Sigwejo anataka kutupa azimio hapa. Okay, nilikuwa nafikiri kwamba ulikuwa unataka kutupa. Kuna mtu mwenye azimio kuhusiana na uchumi wa kidijitali? Bahati mbaya huku sioni. Nahitaji kuwa na statement hapa ambayo inaweka hili kama azimio, na kama hatuwezi kulewa kama azimio, huenda hii ni mkakati wa utekelezaji ambao inabidi uendelee kutekelezwa. Sasa unajua hili linafanyika sasa hivi. Mkurugenzi, unataka kutupa update kuhusiana na swala hili? Nashukuru mwenyekiti. Tumeishaanza mipango ya hiyo digital economy strategy. Tumeanza, tuko katika hatua za mwisho sana za makubaliano na wenzetu wa FSDT basically kuanza kazi hii. Tutategemea mapema mwaka huu hii kazi itaanza. Kwa hiyo sasa sioni kama kuna haja ya kuwa na sera kwenye hili. Mimi naona ni mkakati zaidi ya sera. DG, naomba uchukue tulioazimiana pale mwanzo pamoja na hii concept ya uchumi wa kidigitali, kwamba tunachokizungumza ukuaji wa TEHAMA pale, na tunaazimia hapa hiyo yote kwa ajili ya kuboresha ukuaji wa uchumi wa kidigitali ambao ndio mwelekeo wa serikali. Kwa maana hiyo tutakuwa tumemaliza la kwanza, la pili na la tatu ndani ya azimio moja. Kuna kuja swala la 4, azimio la 4.
Azimio la 4 ambalo linahusiana na swala la ushirikishwaji. Nimeona kuna maazimio kadhaa yanahusiana na swala la ushirikishwaji. Ambalo moja ilikuwa linahusiana na sekta binafsi na lingine la 9 linahusiana na wadau. Sasa nipendekeze hivi, swala hapa, azimio letu hapa liwe la kuhusiana na swala la ushirikishwaji wa wadau wakiwemo private sector. Sasa hapa watakuwepo wadau mbalimbali katika masuala yanayohusiana na uendelezaji wa TEHAMA nchini. Kuna mtu ana wazo tofauti? Na tutakwenda swala la ushirikishwaji wa wadau wote wakiwemo sekta binafsi. Wajumbe tunakubaliana? Secretariat sasa mtaframe hizo statement ili tuweze kwenda vizuri. Kwa hiyo tumemaliza la 4 pamoja na la 9. Na la 5 pia La 5 sasa tunakwenda kwenye swala la usawa wa kijinsia. Hapa kuna swala la usawa wa kijinsia, lakini vile vile kulikuwa na swala la ilikuwa swala ngapi lile? Ndio. La 5 na la 7. Hili ni swala la inclusion. Yaani lazima kuwe na usawa wa kijinsia, lakini vile vile hata wa kihali. Kwa hiyo tunataka azimio, nadhani napendekeza wajumbe tuitask secretariat yetu itengeneze hili na iweze kushare kwa wajumbe wote. Statement ambazo ni maazimio ya kikao hiki. Kwa sasa hapa tunataka usawa wa kijinsia kama ambavyo ilikuwa imeelezwa katika azimio la 5 na azimio la 7. Kwa hiyo hapa tutakuwa na azimio moja ambayo inakusa masuala ya kijinsia, usawa katika masuala ya kijinsia. Sasa ni katika TEHAMA zima, isije ikawa kwenye sera peke yake, lakini katika maendeleo na matumizi ya TEHAMA nchini kote. Kwa DG naomba walichukue hili ulifanyie kazi pamoja na mkurugenzi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye swala la, lakini hili pia linakwenda pamoja 5, la 6, la 7. Na labda ningependa tu kusema hapa, sijui kama lilikuwa limezungumzwa, hili swala la usalama katika mitandao, bahati nzuri katika hatua la mwisho kabisa kwa ajili ya kuleta sheria ya data protection, ambalo hili litakuwa limesha kuwa addressed na sheria ile na itapelekwa bungeni na kupitishwa kwa sababu tayari rasimu yake iko tayari. Kwa hiyo hili sioni kama ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tutakuwa tumemaliza lile la 5, la 6 na la 7. Naomba muifanyie pia tutengeneze hiyo immediately baada ya hapa. Labda wajumbe niseme tu kwamba haya maazimio ni maazimio ambayo yatasomwa pia kesho kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili ajue kwamba sisi kama wataalamu wa TEHAMA tumekutana, tumejadili na tumeazimia nini katika utekelezaji wa masuala ya nchi yetu. Kwa swala la kuongeza ukuzaji wa rasilimali ambao ni azimio la 8 katika hii list, nadhani hili linaendana vile vile na azimio linalohusisha utoaji wa elimu katika vyuo vya juu. Kwa swala la rasilimali watu. Sasa mimi nafikiri hili tulitengeneze katika mfumo wa kwamba tunachohitaji sisi ni nini? Unahitaji elimu kwa ajili ya rasilimali watu bora kwa ajili ya uchumi wa kidigitali. Sasa atakayefanya nini? Inawezekana ni vyuo, inawezekana ni taasisi za maendeleo ya utaalamu na maarifa, yote hiyo inawezekana, lakini inawezekana vile ni taasisi za utafiti kama ambavyo ilivyo COSTECH pale ambayo inaongozwa na Dr. Nungu. Azimio la 8 na azimio la 18 yaunganishwe yawe azimio moja ambalo linalenga katika ukuzaji wa rasilimali watu bora kwa ajili ya uchumi wa kidigitali. Tukizingatia vile vile swala tulizungumza pale awali la usawa wa kijinsia. Nafikiri ile mtakao umeeleweka vizuri. Wajumbe tunakubaliana katika hili? Sawa. Kwa hiyo tutakuwa tumemaliza lile swala la 8 na la 10 pamoja na la 18. Haya, twende kwenye swala la 11. Buni suluhisho mbalimbali ambalo litasaidia kutoa huduma za TEHAMA maeneo ya vijijini. Kwa mfano wa kuja na off grid ICT solution kama zile za umeme jua. Labda hili nipate ufafanuzi kidogo kwamba hapa tunataka kuazimia nini hasa, DG? Asante sana
Mwenyekiti, hapa tulikuwa tunajaribu kuangalia kuhusiana na matumizi ya TEHAMA hasa katika maeneo ya vijijini ambako utumiaji ukiangalia hata access ya devices wananchi wengi wanashindwa kumudu, ni swala la affordability, lakini pia na accessibility, kuhakikisha kwamba kama kuna maeneo ambayo yana changamoto ya nishati basi ziweze kutumia hizo nishati nyingine, lakini all about accessibility na kuhakikisha kwamba wananchi wote wana participate katika uchumi. Kwa maana kwamba kama tukiazimia hapa, tunaazimia swala la kuendeleza ubunifu na ambayo linaendana pia na ile swala la azimio la namba 13. Ubunifu wa kitehama katika sekta ya tehama unaotatua matatizo ya wananchi katika maeneo yao. Sasa inaweza kuwa vijiji. Labda nitoe angalizo vile vile kwamba sasa mara nyingi sasa tukizungumzia digital divide tunaangalia watu ambao wako vijijini, lakini nataka niwaambie hata huku mjini kuna digital divide. Kuna watu kwa mfano wengine hata huku mjini hawana access nzuri ya internet. Kwa hiyo nadhani ni kote, isokuwa tu kwamba hili tunaazimia sasa ubunifu unaoleta maendeleo ya kitehama katika maeneo ya vijijini. Sasa kama ni hivyo, azimio namba 13 na 11 na 13 yanakwenda pamoja. Wajumbe tunakubaliana? Nashukuru. 11 na 13. Twende azimio namba 14. Kuwe na uratibu wa pamoja wa mipango ya maendeleo katika sekta ya tehama. Nafikiri hili tumelizungumza, ushirikishwaji pale juu. Tumeliweka vizuri ushirikishwaji wa wadau mbalimbali, na ndio ambayo tunalozungumzwa hapa pia. Lakini kama ni swala la uratibu wa pamoja utafanyika katika ushirikishwaji huo ambao tumeuazimia. Kwa hiyo boresha kule juu sasa ili ushirikishwaji uhusishe vile vile katika uratibu. Sawa. Tumekwenda vizuri. Namba 14 imekuwa accommodated. Namba 15 kulingana na eneo la jiografia, Tanzania ina fursa ya kuwa hub kuwezesha upatikanaji wa huduma ya broadband kwa nchi za Afrika Mashariki endapo gharama za uendeshaji huduma hii itakuwa nafuu. DCT? Azimio ni nini? Nikiliangalia hili mwenyekiti bado hajakaa kiazimio. Ni kimsingi hili lina vitu viwili ambavyo vinajitokeza. La kwanza ni kufanya Tanzania ni kuendelea kuwa ni kitovu cha mawasiliano Afrika Mashariki na nchi ambazo zinatuzunguka za kusini mwa Afrika. Sasa hili litahitaji kama tulivyojadili kwenye session ya kwanza ya uwekezaji, itahitaji uwekezaji wa miundombinu mingine ambayo ni miundombinu ya baharini, ya mkongo wa baharini. Kwa sababu ukiwekeza katika miundombinu ya baharini, maana yake hata gharama hii itakwenda kushuka. Kwa hiyo nilikuwa natamani azimio lingekuwa kwamba ni kuendelea kama nchi sasa, kuendelea ni kuwekeza kwenye miundombinu na mifumo ambayo itapelekea gharama za mawasiliano kushuka. Wajumbe tunakubaliana na azimio hilo? Mapendekezo hayo? Uwekezaji katika miundombinu. Nafikiri wewe ndio mwekezaji mwenyewe. Sawa sawa. Sawa. Basi weka hilo azimio. Tunaazimia kwamba serikali iendelee kuwekeza katika miundombinu ya tehama. Nafikiri vivyo umezungumzia swala la submarine cables. Haya ni maeneo ambayo ni muhimu katika kuwekeza ili huduma hii iweze kuwa ya bei gharama nafuu. Umeipata vizuri DJ? Sawa. Ndani hilo linaweza kuwa azimio la peke yake. Lakini kuna biashara mtandao imekuwa ikifanyika, lakini hakuna sera na sheria inayolinda watumiaji wa biashara hiyo. Serikali iandae sera na sheria kwa ajili ya biashara mtandao. Ya mwenyekiti, ili linaweza likasimama kama azimio, lakini labda tungelipa ukubwa wake, kwa sababu tatizo la biashara mtandao sio tatizo la sera la sheria peke yake, lakini lina vitu vingi viko kwa sasa hivi. Kuna tatizo lingine inaweza kuwa ni uelewa, ni elimu, ni mifumo yenyewe. Kwa hiyo nilikuwa natamani tulipanue zaidi
lisikae kwenye sera na sheria tu, liwe ni ecosystem nzima. Labda sijui nani atatoa pendekezo, lakini natamani ingekuwa ecosystem nzima baadaye sheria. Kama ni kusoma vizuri, unachosema hapa ni kwamba serikali iandae mazingira bora kuwezesha biashara mtandao nchini. Umekaa vizuri? Wajumbe? Kuna mjumbe kule na mkono, tafadhali. Karibu. Asante mwenyekiti. Hiyo namba 16 na naweza nikarudisha nyuma kidogo. Lengo la hilo azimio ukiangalia na namba 15 kama inaendana kwamba serikali facilitate, lakini hoja iliyokuwa nyuma yake kwamba kuna gharama ya kusafirisha data ndani ya nchi kutoka labda Mkongo unapoanzia kwenda upcountry, na mfano waliotoa ni kwamba ile kuna gharama TARURA anatoza kwa kilomita moja kama $1,000. Wakasema kwamba infrastructure ikishakuwa ina gharama kubwa, automatic na ile huduma inaenda kutolewa kule itakuwa na gharama kubwa. Ndio wakasema kwamba serikali labda iangalie eneo hilo namna ya kuregulate ili kwamba huduma ikifika mwisho isiwe na gharama kubwa, kwa sababu mtoa huduma lazima ataongeza gharama kutokana na gharama aliyoitumia. Asante. Asante sana. Yaani kiliangalia hilo ambalo linasema mheshimiwa mwenyekiti, hilo la gharama ya ameza njia za barabara ni azimio namba 17 ambalo linaweza likasimama kama lenyewe. Bani tulichukue namba 17 likae lenyewe. Na hili ni kweli kwamba gharama ni $1,000 kwa kilomita. Kwa kilomita. Kwa hiyo swala hapa ni kuangalia na kuhuisha gharama za right of way ili kuwa rafiki kwa ajili ya uwekezaji wa miundombinu hapa nchini. Kwa lichukue kwa namna hiyo. Nashukuru kwa contribution hiyo. Asante sana. Ndio nimeona kuna mkono. Nikurudishe kidogo kwenye hiyo la Tanzania kuwa hub. Tumezungumzia infrastructure na tumeona zile nchi zinazotuzunguka zinaweza kuwa ni soko. Ndio. Hatuwezi kuzungumzia juu ya nini kifanyike kwa ajili ya kudetermine hilo soko litakalo consume au litakalo tumia infrastructure. Tukue na action hapo au azimio hapo. Kwa sababu then we need to be figuring out the future markets for the infrastructure. Haitakuja tu hivi, lazima tufanye kazi fulani. I hope. Nadhani secretariat watakapokuwa wana reframe hii wazingatie hilo, isipokuwa lazima tuwe na vile vile na angalizo juu ya kuweka matokeo katika azimio. Ni lazima azimio liweze kuwa azimio ambapo tukiliunganisha na matokeo humo inaweza kuwa changamoto kidogo. Especially wakati wa kuja kufanya evaluation. Kwa nadhani tuipe serikali jukumu katika azimio, alafu matokeo yake tutakuja kuyapima. Nadhani imekaa vizuri, sio? Wajumbe, tumepitia maazimio haya na katika kipindi hiki ninaomba tuwape ruhusa sasa secretariat waende wakatengeneze haya maazimio vizuri katika statement zake, ambayo haya ndio tutakayowasilisha kesho kwa mheshimiwa waziri mkuu. Wajumbe, kuna mtu mwenye hoja nyingine yoyote? Nimeona kama kuna mkono mahali fulani. Tafadhali. Asante kiongozi. Mimi naomba kama itawezekana, tumeongea mengi sana kuhusu issue za TEHAMA, ila hakuna sera hata moja ya ujenzi wa viwanda vya TEHAMA kwa ajili ya mwanafunzi akitoka amesoma computer science au computer engineering pale ajue kwamba hivi ile CPU unaweza kuitengeneza mwenyewe kwa material ambayo unaweza kupata ndani ya nchi yangu. Asante. Unacholenga pale ni kwamba ni yale maendeleo tulikuwa tunazungumza ya TEHAMA ikiwemo viwanda. Naomba ile statement iweze kuboreshwa reflect vile vile maendeleo katika uanzishwaji wa viwanda, ubunifu na matokeo kama hayo. Nafikiri nimecapture vizuri. Sawa, kuna mkono nimeona mkono wako. Tutakuja kwako. Karibu. Asante. Mheshimiwa, mimi niko naomba kuongeza kidogo tu hapo upande wa infrastructure. Hapo naona tuna base sana tu kwenye transmission wise, lakini storage side tunazisahau. Kama tunavyoendelea, kama tulivyoongea toka mwanzoni kwamba data ni nyingi sana,
lakini data storage is a problem. Kama mheshimiwa unavyojua, mimi natokea TBC, sasa hivi we are hustling on that part. Very expensive kwa kutumia internal resource, lakini wenzetu wameshaanza kuzifanya more cheap. Kwa ina attract na is secured enough, is not secured. Kwa nilikuwa naomba kwenye infrastructure tuangalie both sides, not only transmission lakini even storage. Asante. Asante sana. Nadhani hii vile inagusa lile azimio la kwanza kuhusiana na unafuu wa zile huduma za TEHAMA ambazo tunazihitaji. Nadhani itachangiwa pia katika hilo. Asante sana. Kuna mkono nimeuona pale, karibu. Naomba turudi kwenye namba 15 kidogo. Namba 15. Tusisahau kwamba kama tutakuwa hub, lazima price ya NICTBB ipungue. Sawa. Kwa sababu iko kubwa sana. Sawa. Nadhani hili pia tumelizungumza pale awali, na huu ndio unafuu tunaozungumza, kwa sababu price inakuwa composed na vitu vingi sana, ikiwemo labda hata hizi right of ways, inawezekana hata kodi zenyewe na kuendelea. Lakini azimio letu tunataka huduma ambazo ni rafiki na ambazo zinaruhusu watumiaji, lakini vile vinaruhusu ubunifu, na amezungumza kule hata uzalishaji wa vifaa na huduma za TEHAMA. Nashukuru sana kwa contribution hiyo. Kabla hatujafunga session hii, nione kuna mkono kule. Samahani sana, nilikuwa sijakuona bana. Asante kiti. Kuna wakati tunasikiliza presentation, kuna moto ambayo ilikuwa imewasilishwa, na kama nakumbuka vizuri ilikuwa ni Postmaster aliwasilisha changamoto hiyo, kwamba pamoja na juhudi ambazo serikali inazifanya kuhakikisha kwamba tunafika katika malengo, kwa maana ya kuanzisha, tumetoka kwa akatoa na historia, tumetoka 2G, tumeenda 3G, sasa hivi tuko 4G, lakini tunaelekea kwenye 5G. Kuna tatizo la gadgets, kwa maana ya upatikanaji wa mtu kumiliki labda pengine smartphone na nini na nini. Sasa hiyo nafikiri nalo ni changamoto. Nilifikiria linge kwenye namba 1 na namba 2 kwa maana ya hardware na software, lakini kwa jinsi tulivyoliweka vile, sasa nilikuwa najiuliza hili kama kwa mwananchi wa kawaida, ili na yeye aweze sasa kuingia kwenye hiyo digital economy, tunaweza tukaiweka hii changamoto katika sehemu gani tuingize kama azimio, ili kuweza kuona kwamba mwananchi wa kawaida naye ana uwezo wa kumiliki hiyo ambayo wanaita smartphone. Asante. Nashukuru. Naomba mboreshe azimio namba 1 kuweza kuaccommodate. Ni swala la affordability, lakini ulizungumza vizuri swala la accessibility, kwamba watu waweze kuwa na hizi gadgets. Sasa ni wajumbe, naomba nichukue mikono miwili tu, ili sasa turuhusu secretary tuweze kuifanya hii kazi. Labda niwaambie tu kwamba jioni hii lazima tuweze kuzicompile, tuzirefine, lakini vile tuweze kumpa mheshimiwa waziri ambaye ndio atazisoma kwa mheshimiwa waziri mkuu. Kwa hiyo lazima tuzingatie vile vile muda. Kwa hiyo naomba mkono mmoja pale, alafu mkono mmoja pale. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Wakati tunazungumzia azimio namba 11 namba 13, kipengele muhimu zaidi pia, taifa linatakiwa kuwa na afya njema. Pia masuala ya digitali yaguse pia sekta ya afya. Asante. Yaguse sekta ya afya. Sawa. Tuangalie namna ya accommodate. Naomba mkono mmoja, nilikuwa nimeona mkono mmoja hapa mbele. Yes, tafadhali. Asante sana ndugu mwenyekiti. Nilichokuwa nataka niongezee hapo ni ile namba 16. Kwanza moja, nilikuwa sina kuweka kama tumeipitisha kama ilivyo. Na kama imepitishwa kama ilivyo, nilikuwa nataka kuweka kama angalizo. Nilikuwa nataka kuweka kama angalizo pale, kama tulivyoona katika, kwa sababu hii ni nyanja ambayo ndio inaanza, ni changa. Kwa hiyo sera zikiwekwa kabla hatujajua changamoto zilizopo, zinaweza zikafunga mianya ya ubunifu. Kwa hiyo mimi nadhani kama kuna mpango wa kuweka sera kwa ajili ya biashara mitandao, hiyo namba 16, ni bora ikatengenezwa nafasi pia kwa ajili ya ile sandboxing, kwa sababu bado ni nyanja changa sana. Sera zisije zikafunga ubunifu na kusitisha maendeleo ambayo tunayatafuta. Nadhani ni angalizo zuri, na bahati nzuri pia kuna mdau yeye amecontribute kwa maandishi hapa, na anazungumzia swala la recognition ya ICT professionals. Labda niseme hili hatuwezi kuweka kama azimio, kwa sababu ni wajibu wa ICTC. Kwa wanao wajibu huo kwa mujibu wa sheria yao. Kwa
Kwa hiyo hili tutawatask ili kuwaweze kutekeleza tu wajibu wao. Ndugu washiriki, mimi nawashukuru sana. Kikao chetu kimekwenda vizuri, na pia niwashukuru kwa michango ambayo mmeitoa. Lakini jambo moja mimi niwapongeze, na labda hata kwa nini tusijipongeze wote? Ukumbi huu umejaa mpaka jioni hii, sio kitu kidogo. Hii inaonyesha passion, lakini ownership ya sekta, ya profession yetu kama wataalamu wa TEHAMA. Hili ni jambo kubwa na ni jambo muhimu sana katika maendeleo ya profession yenyewe, lakini maendeleo ya nchi yetu. Na kama ambavyo mnavyofahamu, na nimeshukuru sana mtu ambaye amecontribute kuhusiana na recognition ya ICT professions. Nadhani hili ni jambo ambalo ni muhimu sana. DG bila shaka ulilizungumza wakati fulani, lakini niwaalike na kuwahimiza kwamba sasa ni wakati umefika. Kama ambavyo tunavyo bodi mbalimbali za wahasibu, wanasheria, watu wa ugavi na wengine, sasa tunayo bodi kwa ajili ya wa TEHAMA. Sasa niwaombe kwamba wote ambao tuko humu ndani ambao ni wataalamu wa TEHAMA tujisajili. Tujisajili, na nimefurahi wenzetu wa wahasibu siku hizi humuiti tu mhasibu Mwera. Unamuita nini? Unamuita CPA Mwera, CPA Mnako. Sisi tunaitwaje? Sisi hatutumii pre, tunatumia post. Kwa hiyo kama wewe unaitwa Yonaz, unaweka mkwaju pale alafu na kwa ICT Pro. Umesikia mambo hayo? Kwa maana kwamba sasa utambulisho wetu kama wataalamu wa TEHAMA unakuwa rasmi. Kwa hiyo hata utakapokuwa jitambulisha, najua kuna wataalamu wanajitambulisha, wengine madaktari, mainjinia, wanasheria wanajitambulishaje? Advocates na wengine, una walimu, wana abbreviation yao ni nini? Hawana. Ipo bwana, MWL. Si ndio? Nadhani pia kuna walimu wengine ambao wako humu ndani lakini vile ni wataalamu wa TEHAMA. Wana faida kubwa kwa sababu kwanza ni walimu lakini vile vile ni ICT professionals. Kwa hiyo tujisajili ili tuweze kwanza kuisimamia sekta profession yetu vizuri na tuwe na uchungu nayo. Unajua kuna mahali fulani kwanza huwezi kujitambulisha, wao wenyewe watakushangaa, alafu wanakuzomea kwamba wewe utajitambulishaje kama mtu wa eneo letu na hutambuliki huku. Kwa sisi lazima tuwe na passion, lakini vile vile tuwe na uchungu na profession yetu. Kwa hiyo niwahimize na niwaombe kwamba muda umefika tuweze kujisajili ili tuweze kuhakikisha kwamba tunatambulika na tunatetea yale ambayo ni maslahi yetu, lakini tunachangia katika uchumi wa nchi yetu. Kabla hatujamaliza hili, nataka kufafanua kidogo. Nitaka nitoe ufafanuzi kidogo kuhusiana na huu usajili wa wataalamu wa TEHAMA ambao umetuchukulia karibu miaka mitatu. Tunajaribu kuangalia njia nzuri ya kuweza kufanya. Na kwa kawaida huwa ukisajiliwa kuwa mtaalamu wa TEHAMA ni kwamba lazima utambulike pia kimataifa. Kwa maana hiyo, kama sisi tumekusajili, let's say unakwenda Australia, kule Australia watambue cheti sisi ambacho tumekupatia. Kwa hiyo utaalamu ambao utakuwa umesajiliwa hapa maana yake kwamba unaendelea na hivyo. Lakini ile niliyosema post nominal letter ambazo ndio tunazitumia. Kuna wengine kwa mfano kama engineers wanaanza na pre. Sisi tunakuwa na post nominal letter. Kwa hiyo kuna wataalamu wengine watakuwa ni wahandisi, wanataka kupata ile endelee kutumika. Kwa hiyo atakuwa ni engineer Monaku, alafu anaweka ile post nominal letter ya ICT profession. Kwa hiyo nitaka kutoa ufafanuzi kwamba ukitambulika basi katika zile nchi ambazo ni wanachama wa International Federation for Information Process ambao ndio wanasimamia utaalamu wa TEHAMA duniani, wewe utatambulika katika nchi yao. Ndugu wajumbe, tumefika mwisho wa mkutano wetu huu, na ninapenda niwaalike katika mkutano mwingine ujao kwa mahali na tarehe ambazo zitatangazwa. Lakini kabla hatujamaliza, niwaombe kwa namna ya ku appreciate walioandaa mkutano huu.
kama itawapendeza tusimame na kwa kweli tuwapigie makofi tume ya TEHAMA pamoja na wadau wote ambao wameshiriki katika kuandaa mkutano huu. Tafadhali. Ninawashukuru sana nyote kwa kushiriki. Tunawashukuru sana tume. Tunawashukuru wote ambao wameshiriki kuhakikisha kwamba mkutano huu umefanikiwa, na wale ambao mnarudi maeneo mengine, makao makuu Dodoma, tunawatakia safari njema, lakini pia tunawatakia safari njema wengine wote ambao wanakwenda maeneo mengine. Najua kwamba kuna matangazo, lakini niwaombe kwamba kesho kwa wingi wetu huu na wale ambao pia hawako hapa, tuhimizane tuweze kuwepo hapa asubuhi na mapema kabisa, na kama mnafahamu kwamba tutakuwa na ugeni mkubwa wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivyo basi tuweze kuwahi kuingia katika ukumbi huu. Kutakuwa na procedure za ukaguzi na nini, hivyo ni lazima tuweze kuwahi. Kwa hiyo niwaombe basi tuweze kuwahi wote mapema kabisa, kila mmoja aweze kuketi ili mgeni rasmi aweze kutukuta katika ukumbi huu. Nawashukuru sana, nikaribishe matangazo yaliyobaki kwa wale ambao wana matangazo. Asanteni sana, nashukuru. Asante sana Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Jimmy Yonas. Samahani, nimenong'onezwa kidogo na Mheshimiwa Katibu Mkuu hapa, kwa hiyo naweka mambo sawa. Kama Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu alivyosisitiza, ratiba yetu kesho itaanza saa 1. Kwa maana chai saa 1 mpaka saa 2 kamili. Saa 2 kamili washiriki wote mtatakiwa muwe ndani ya ukumbi, na baada ya saa 2:30 saa 2:30 wote washiriki wote mnatakiwa muwe mmeketi kwa ajili ya kumsubiri Waziri Mkuu, na baada ya saa 2:30 hakutakuwa tena na access kwenye building. Kwa hiyo nawahimiza sana washiriki wote by saa 2:30 tuwe tumeshakaa kwenye viti vyetu. Tangazo la pili, kesho itakuwa ni siku ya mwisho, lakini kamati ya maandalizi imeandaa cocktail kwa ajili ya jioni kesho. Kwa hiyo washiriki wote mnakaribishwa, na itakuwa iko hapa AICC kwenye sehemu ambayo tumepata chakula. Kwa hiyo wote mnakaribishwa. Lakini tangazo la tatu, narudia tena, mkurugenzi wa TEHAMA wa Wizara ya TAMISEMI anaomba kuwakumbusha wataalamu wa TEHAMA kutoka TAMISEMI, wale wa mkoa, halmashauri, wabaki baada ya kumaliza session hii. Nakumbusha tu tena hapa, cocktail ya kesho ni saa 12 kamili. Huu utakuwa muda mzuri wa kufanya networking
kubadilishana mawazo na kupeana maazimio mbalimbali. Tunajua maazimio mengi tumeyapata hapa kwenye mkutano, lakini naamini maazimio mengi mnapokuwa mnakutana social tunaweza tukaendelea kubadilishana mawazo zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha washiriki wote kesho saa 12. Vile vile tangazo la 4, napenda kuwakumbusha Ngorongoro National Park inapenda tena kuwakumbusha kwamba siku ya Jumamosi kutakuwa na safari ya kwenda Ngorongoro, na yeyote yule ambaye atapenda kushiriki mara baada ya session hii, mnakaribishwa muende kwenye banda la usajili muweze kujisajili na muweze kujisajili. Kwa hiyo maafisa kutoka Ngorongoro watakuwepo leo na kesho kwa ajili ya kuchukua majina ya wale ambao watapenda kwenda kufanya utalii wa ndani. Napenda tena kukumbusha kwamba wale wote wenye zawadi ambao watapenda kutoa zawadi zao kwa mheshimiwa mgeni rasmi, muda actually umekaribia unakwisha. Ilikuwa ni mwisho saa 12, lakini kwa sababu tuliendelea na session nyingine, basi tunawapa muda zaidi mpaka saa 1:30 mmewasilisha zawadi zenu katika kamati ya maandalizi. Kwenye mlango huu ukitoka, kuna chumba cha secretariat. Karibuni, kwenye zawadi yoyote aweze kuiwasilisha, kwa sababu baada ya leo hatutakuwa na muda tena wa kupokea zawadi. Basi baada ya kusema hayo, na washukuru sana washiriki, pia waongoza mada wetu kwa siku hii ya leo. Tumejifunza mengi, tumepata maazimio ya mkutano. Kwa hiyo kesho wakati tunafunga, basi tutaweza kuyapata yale ambayo tumeyaazimia na tumekubaliana. Okay, sawa. Nakumbushwa tena hapa, kuna mtu alipoteza simu yake kwenye sehemu ya chakula jana. Simu hiyo bado ipo kwenye kamati ya maandalizi. Kwa hiyo kama umepoteza simu yako, unaweza kumuona Asha yoyote yule, atakupa maelekezo zaidi. Basi baada ya kusema hayo, na washukuru sana, muwe na jioni njema. Tukutane kesho saa 1 asubuhi. Kumbukeni saa 2:30 milango itafungwa na hakutakuwa na access tena. Asanteni sana washiriki. Asante sana. Mambo yamekwenda vizuri. Asante sana. Shukrani sana brother.